So I was just able to catch up with Zonic in between this. I spoke about, we were praising their T size. We look at the CT side, well, it was non-existent. Cloud9 were absolutely monstrous. Cloud9 threw an aggression at him. He said there was a lot of miscommunication. They had issues with the mid-round that he was not happy with at all either. You can see we're having a discussion right now. It's already quite loud behind me. There's a lot to talk about in this because this is night and day difference to Vitality not looking good. I said, going second map, but what are you feeling? What's he thinking? He says it's about getting them back on track. It's about getting the fire in the players again and seeing them do the things they've talked about. So I'm guessing that's what they're going to be saying now. But either way, that looked rough. And this could be Cloud9 going all the way. I have to see a massive turnaround and a huge confidence boost and better attitude come out of the Vitality players if they want to try and take another map and take us to a third. Let's see what happens, Freya. Yeah, let's talk about that second map, obviously coming up on the cards. It's Cloud9's map pick, and that is going to be Vertigo. Gentlemen, initial kind of litmus test. Oh, Vertigo עכשיו. Do you think this is a Cloud9 2-0? Look, we haven't seen Vitality play this map since they lost to 9 in the RMR thing, and I didn't enjoy what I was watching. זה תחרות, יש שם ישראלי בתחרות הזאת, בתחרות גמר. נראה את התחרות הזאת ונתחיל לשחק. עוד 7 דקות זה מתחיל. So what 9 were doing was consistent aggression towards ramp and not just playing passive towards the B stairs, but poking and prodding. And Vitality, they adapted by bringing out the AWP in round number 10 or 11. They won a couple of rounds, but clearly the CD side is a very different CD side from what we saw back in Pro League, for example, when the previous season when they actually looked pretty good on it. So the CD side, it is a problem. And you know who the B guy is on that T side for Cloud9? It's Exile. Yeah. So he's going to be doing some poking and prodding. You know, Dupree might be walking out with a limp after this game, but yeah, I think for Vitality the most important thing is map 1 is over and they've seen קוראים לו ספינקס, לוטן. mentality, they're going to be more aggressive, so now they won't be caught as much off guard with it. Then you know it's definitely going to light a fire under you that you win the pistol, you're 3-0 up and you lose 16-6, like winning only 3 rounds from that point on. You're like, hey, like let's not get humiliated here, you know, let's put up a fight. קוראים לו ספינקס. Back to these guys. So now it's up to ו... the great first shot, right? Now it's up to Vitality to... איפה הבט? הנה, את רואה? גם נתתי, את רואה, עשיתי הימור קטן, שמתי $3, שאלה שמול ספינקס הזה, מול לוטן הזה, ינצחו אותם. הם ניצחו משחק אחד, אם הם מנצחים עכשיו, אם עכשיו הקבוצה הזאתי, שהימרתי, מנצחת את המפה הזאת, לקחתי $13. He wasn't really poking and prodding. He wasn't aggressive. He was just holding, waiting for a push to come on in. You have like I think the Buster Hobbit waiting towards mid, and just the ram take, man. It's like. אם עכשיו הם לוקחים את המשחק, זהו, אני לקחתי $13. כן, סתם בקטנה, אבל מה שיותר מעניין אותי זה הישראלי שיש שם, הבנת? הוא הגיע כל כך רחוק, כאילו זה מטורף. אשכרה יש שם ישראלי שהגיע לשם כל כך רחוק, זה וואו, כאילו זה באמת מטורף. באמת שזה מטורף, אין לי מה להגיד, זה מטורף. וואלה, אני חייב להגיד שוואלה... אין בעיה, תבואי באבא, מחכה לך. I know he's an emotional guy and he's a great leader, but sometimes you need to keep those emotions a little bit in check and just let your team do the work. Yeah, Vitality hopefully going to be igniting a new fire within their bellies. Absolutely burnt out on their map pick of Inferno, and now Cloud9's map pick of Vertigo does new. Potentially one more place separating them from a grand final appearance. We're going to find out how it goes down in just a few. We're back. Counter-Strike is in our DNA. It always has been, and it always will be. And now we are once more returning to where it all began. Melbourne, Australia. Home of the best Palmers. The Flat White. Iconic trams, the Yarra River, and CSGO. וואלה אחי, אני צופה במשחק האמת, אבל אני נותן איזה משהו קטן, למה לא? מגנזיום.
איפה המגנזיום הזה? To the Capybara challenge. I'm joined by Machine on one side. I've got Zaiwu here, who's going to be the man in the hot seat, and Apex for some reactions. Now, the Capybara challenge, I don't know if you caught it, but you can answer to these statements, which are about you. Yes, no, and you get one pass. And if you want to pass, you say Capybara. Okay. You got it? Yeah, okay. Alrighty. Before I leave Brazil, I will see a real Capybara. Yes. Yeah? Yeah. You going to go out looking for one? Yeah, right. What's the relationship with you and the capybaras? I don't know, it looks so cute. Yeah. I want to, I don't know. It's Okay, cute. that's Yeah, true. it's very cute. That's true, all right. My best time with CSGO was while going to cyber cafes with my brother and my cousin. Yes, I would say yes. Because it was great time and that's my kind of my beginning of my life. So yes, I would say. Back when it was just about the fun. It's still fun, but it was really the beginning. It was like and, pure. Yeah, you know, when I was behind them watching like a kid and watching, oh, it's so good. And now look at you. Yeah, and I'm watching again. When Alex was the in-game leader, I was only good because my teammates flashed him. מתי זה מתחיל? זה אמור להתחיל, זה... אם אני מנצח את זה, They were good flashes though. אמור להתחיל עכשיו, אחי. But, אוטוטו. I mean, if it was only that, I mean, it was tough, but nah. I have to be honest, that's the worst statement Alex have done. It was like so British though. Hey, why are we catching strays? Sorry. Come on, man. I'm safe. It's coming home, they said, it's coming home. I think I'm the best AWPer in the world. Better than simple. Nah. I'm just going to look over here. No, I don't think so. I can't be right. No, I don't think so. No, I think it's better than me. And I think also Show is better than me. I mean, I'm not, for the moment, in the beginning of the year, I'm not playing all often. I feel more comfortable to play with AK and M4. So I think they're better than me for the moment. Animated Apex doesn't bother me. No. No? No. I'm sorry. You don't bother me. No, you can't be right. I think it seems hard to bother, Zaiwu. Apparently so. Yeah. If device is worth $1 million, I'm worth at least 3 million. Right now, yes. Yeah, course. maybe yes. Yeah, Yeah. I don't know. Yes, I would say yes. Younger, better, and of course, We will win the Paris Major. so much pressure. Remember, there's a pass available. Take the capybara. Yeah, but if you need confidence, I would say yes. I think לא, זה מה זה? סקינים ששווים כל אחד שקל, לדפוק. decently for the לא, moment, מה זה? you can be, yeah, you can win the medal. I don't have beef with any pro players. אופיר, יש לך איזה סכין להביא לי? איזה נייף. I think I'm Lovable. He's yeah, lovely. lovable. He's a lovely guy. אתה רואה, את כל אלה אני משאיר, כל מה שנראה לי אני סבבה. Yet. I'm gonna start to be toxic. He's maybe with me because we play for 5 years together. Sometimes it's like, I don't want to see his face anymore. Yeah, it's like a married couple. but otherwise, I mean, No, actually he's not. too lovely. All right. We have one more question. Yep, and the final one. Danes don't have any sense of humor. Remember, there's still capital. You, No, you no, haven't no, used don't it. use that. I don't know. Here comes the beef. Yeah, it's gonna start beef. Sometimes the humor is not the best, I would say. Between. Can I say between? That's a no. That's a no. That's a polite no. Now the beef begins. Now we've started the beef. Perfect. Exactly. אין זה להביא לך את ה-ESP, אין לי לעצמי, אתה רוצה להביא לך את ה-ESP? Thank you very much. And whilst Vitality's form has been good, וואלה בסדר, ניקול, מה, איך אצלך? destabilized this force. Vitality really making a very quick day in the office potentially after their showing on Inferno. Cloud9 just thrashing them. And of course the desk has been highlighted. אלא בואו ניתן ניחוש כזה אחרון. Beautiful blend of זהו. aggression and the typical measures. תודה רבה, ניקול. תבוא ליוטיוב, אופיר, תבוא. Banners in the works of the Vitality machine. Yeah, this is the thing, Vitality. If you want that grand final berth, יאללה, זה מתחיל, חבר'ה. מי שרוצה לבוא לראות את זה כמו שצריך, מוזמן לבוא ליוטיוב. snooze button one too many times. איי, לא לקחתי. And now moving into enemy territory. Cloud9's choice of Vertigo about to get underway, and I'm sure they'd love to set the record straight from the Furia loss. Get a win in the Vertigo column here. Because Cloud9, they love this map. This is a map where they can do some of their absolute best work. Now, Blair wants to see if they know that the B bomb site exists. Well, I'll tell you who does. תן לי איזה 4 פסים מוב ככה לפתוח את היום. Dupree and Spinks ushered in by לפתוח את השבוע, כמו שאומרים. The A side is in somewhat of a retake scenario. It is just Zaiwu. Or maybe I'll need to take that back. It's Zaiwu on short, ready to go.
It's his own judgment. But when he feels under pressure, they've yet to announce themselves, and now the molly is thrown. Smoke in response to lock off short. Apex to try and set ZywOo up for success. This first headshot is everything as the smoke wall's erected. Hobbit looking to destabilize. What a shot! Takes down the Woo. Just like that, the rest will fall into place for the plant. While blind, Hobbit gets the opener, and they know the flank. They've seen both. That's huge info. They can focus on the forward front. This main front line, hidden behind, was Apex on the boxes, makes a meal of it, but still only one from the USP. Shiro has the man advantage with Cloud9. Spinks coming in from behind, sure. It's time for him to click some heads. Trying to draw the fight out. Dupree with the pre-aim. Buster gets מדינה בצאת. nice shot back. Spinks puts Buster down. Covered now. Holding. מדינה בצאת. Getting nervous now. Anthony טורקיה. trying to close the gap. Is getting close. It's getting really close. Needs to save it. Denied on the leap. איזה יופי. Secures it. Oh, a hard fought round of counter strike. איזה לייב רול, איזה לייב רול, חיים שלי. בכיף, בי הגבר. תודה לעוקב אחי. אח שלי, אתה רוצה ננסה... אני אומר קצת אחי, תשלח לי כסף אחי, מה אני אגיד לך? אין אחי, ככה לא עובד. חבר'ה, אני צריך שקלאוד 9 ינצחו, חבר'ה. אם קלאוד 9 מנצחים, וואלה, לקחתי $13. עשיתי משהו בקטנה. Named after him and what he usually gets away with around it, well, starts as he means to go on. A very nice start. הלוואי והם ינצחו, הלוואי. למרות שיש שם ישראלי בקבוצה השנייה, זה לא נעים. לא אכפת לי להפסיד את $13 האלה, פשוט אני נהנה לראות את הישראלי הזה. וואלה, יש ישראלי פאקינג בתחרויות כאלה, זה מטורף. כן, בטח, קלאוד 9 לא טובים כמו פעם, אבל הם נותנים ביצועים, אחי. הם נותנים ביצועים, אחי. avenue for now. You can see it's being watched by everybody. כן. ויט מפציצים משהו פחד, אבל אחי, ספינקס עושה להם כמעט כל המשחק. ספינקס מטורף. ספינקס זה הישראלי, כן חבר'ה? שבוע טוב לכולם חבר'ה, כל מי שפה בטיקטוק מוזמן לבוא ליוטיוב. Couple of interesting finals available if Cloud9 do make their way on through. They get the opportunity to play against either Heroic or Na'Vi. So regionally that's an interesting matchup, and then well, the Heroic and Cloud9. סרלה, התחלה טובה חבר'ה, התחלה טובה שלנו. שנייה אני בא חבר'ה, שנייה. Yeah, that Na'Vi Heroic game is going to be very interesting. That's the main event for me today here. I think just getting to see those two, especially with some of the sass from Cadian. I love that clutch yesterday. That was really good fun. It was a sick clutch, right? I don't think there was any disrespect there. It was, hey, like, you know, I'm here to play. I did this. He's hyping up his boys as well. But still. I think this is probably what Yanko didn't want to see early as Apex with some early deaths. So far, and I know that they're only on these lighter investment rounds, but still, you don't want the tilt to get to Apex, and he feels he has to make some of these plays. The same thing happens with FaZe, where you see Karrigan starting to take a lot of moves. The same thing with Cloud9, where Nafany starts to take an overstep or two. I can say that for a lot of teams who use these hyper-aggressive in-game leaders. But when it looks desperate, disjointed, and it continues to go against them, that's where you hope that they can start to reel it in. ZywOo hoping to make this one interesting with a single frag so far. Oh, this is a power position from Nafany here. And he'll collect. Oh, he got nothing! Oh, denied. Boys. There were so many bodies on his screen, he gets absolutely none of them. Let him have something. Meanies. Well, we get to see those guns out. ערב טוב מיכאל, יא גבר. בטח זה משחק אחד המעניינים, חבר'ה, כל מי שבטיקטוק בואו ליוטיוב, חבר'ה. אתם תראו את המשחק בהרבה יותר טוב. בואו ליוטיוב, תבואו. ערב טוב לכולם, שבוע טוב, חבר'ה. דוד, תודה רבה על הלייקים, תבואו ליוטיוב כדי לראות את האיכות הרבה יותר טובה. 3-0 לקבוצה שאני צריך שינצחו, חבר'ה.
jump up from Zaiwu. Performs well there to take down Nafany. We'll grab an opening pick here for the international squad. And that should be enough to right the ship. Caught off guard. Hobbitt's been feeling himself today. So a nice one to draw back. Sandbag's call completely clear in Apex. Well, this is the top rope. I don't love this position. Let's see if he can put a smile on someone's dial. איך הוא עומד. איך הוא עומד. אימא'לה, תראו איפה הוא נמצא. איזה מטורף הוא. לא הייתי חושב על זה בחיים, יאללה. שתי פיקים, זהו, הלך עליהם. הלך עליהם! אימא'לה! מי אתה? Shuts the Israeli down. Can we see more in this round for Shiro and Hobbit? Careful, Dupree. The bomb is yours, and Shiro, of course, he wants to be cautious. Nicole Weiss tipped $2. תודה רבה על $2, ניקול. כפרה עלייך. תודה רבה. מעריך מאוד, תודה ניקול. אימא'לה! אימא'לה! איזה שחקן! איזה שחקן! זה נגמר! זה נגמר! אימא'לה! איזה שחקנים, וואו! אימא'לה! שירו הזה מטורף, חבר'ה. שירו הזה מטורף, ניקול, תודה רבה על $2, כפרה עלייך. שירו הזה מפגר, חבר'ה. Huge. Off screen, off action, because we had so many fights on so many fronts. Hobbit deals with Apex on the rotation. So Uncle Hobnob coming in clutch here in the semi-finals. This is the Cloud9. איזה משחק יפה, באמת. Better late than never. מעריך מאוד, באמת ניקול, באמת שאני מעריך מאוד. Vitality. Maybe they went back to bed. That snooze button, this ain't a dream. Oh, it's a nightmare. אתם יודעים איזה מפת טרור קשה היא? תודה רבה על הלייקים, חבר'ה, אתם מוזמנים לבוא ליוטיוב. תראו את המשחק באיכות הרבה יותר טובה. תראו איך הם עומדים, תשמע, הם מטורפים. איזה יופי, די אחי, די, זה מספיק. איזה מפה מטורפת. אחלה מפה דווקא, תדעו לכם. מפה רעה, אבל אחלה מפה. And that free the bomb site. It's just great to see a North American team like Cloud9 doing so well here deep in a tournament, you know. It's hard to have trust in Liquid these days. So it's great that Cloud9 can be that safe pair of North American hands. Yeah, man, Dallas was special for them. Wasn't it? That home crowd, same as what Furia experienced, you know, really surging them forward. Yeah. That sixth man. That sixth man indeed. Well, Apex gets a lot done with that MP9. בוא, אני רוצה לראות אותו בפעולה עכשיו. איי. It's a 10-second defuse. We should cover it. יואו, איזה סמוק חזק. Another deep, nice nade, and on the defuse, tapping away. אימא'לה. איך הם עושים את זה? מה זה? But that is 5 out of the gates, storming the walls. Now, I will remind everybody, when it was the Furia versus Cloud9 matchup during the group stage, Vertigo went in Furia's favor 16-9. Cloud9 on their own map choice starting on the T side managed a total of, are you ready for this? Go on. 2 rounds. 2? They already have 5. Cool. And it's a map that they are very competent on. Very, very competent on. Yeah, they kind of made a name for themselves. חבר'ה, אני חייב לקחת את זה. וואלה, תדע לך דיזי,
אני גם לא הייתי אוהב ורטיגו, אבל בזמן האחרון, לא יודע, אני סבבה איתה דווקא. כשאתה לומד את המפה, אתה מתחיל לאהוב אותה, אתה מבין? זה כמו ניוק. כמו ניוק. מי אוהב ניוק, אחי? מי אוהב ניוק? אני גם עד עכשיו אני לא אוהב ניוק. למה? כי אני עדיין לא מכיר אותה על העומק, הבנת? אבל ברגע שתדע מפה יעני פיקס, כמו שאתה יודע, נגיד מיראג' או אינפרנו, או דאסט 2, למרות שדאסט 2 זה יצא כבר מאחורים, זה בעייתי. אבל אינפרנו, אתה יודע איזה מפה זאת אינפרנו, אחי? תן לי כל יום לשחק רק אינפרנו, אחי. תן לי, אחי. אינפרנו אני אוהב במפה הזאת, אחי. חבר'ה ביוטיוב, דברו איתי, חבר'ה. תראה את שירו הזה. איי איי איי. איזה שם יש לו, שירו. A different angle this time, and Nafany's the one to creep on forward as well. Cloud9, they're masterful with their maneuvers into this. Ooh, Nat forced away. Yeah, the flames do burn through those boards occasionally. Is it? Awkward. Dupree forced to smoke. They know where he is here, so he can get away. The issue is Cloud9 can't seesaw. They have no ramp presence. Zywoo and Apex have full control, so they need to bludgeon their way in towards B here. That's the only way forward, and Spinks is already making sure there's no way back. So it will have to be the B go and just hope that the flank is mistimed. יופי. רימונים לתוך הפנים הם זורקים להם. תראו את ספינקס בא להם מאחורה, היא מלא. And just like that, it puts it all onto the two of them. Buster with the first. A 2-on-2. And Zywoo, gotta be careful. Nafany's playing a very forward position. He seems to have a good idea of where they are, trying to distract. No one's expecting him. No one's ready. And they will adjust. נגמר. יפה. וואלה, נפני יצא חכם. מה קורה, אדמירלי, הגבר? Hobbit smile, if that doesn't tell you everything that you need to know about how well things are going. Looking like a cherub, isn't he? If we were writing like a Monsters Inc. style Pixar animation, תשמעו, הם אוכלים אותם. אני חייב שזה ימשיך ככה רק, חבר'ה, זהו, אני חייב שזה ימשיך ככה. It's great to see. He's having a great time, and you can understand why. This is not a round they should have been winning. Shiro goes down in the opening exchange. Hobbit was low, and they still win out the round. Buster on the peak, ready for the pallets. Nafany looking for some toes, and there it is. Stop it! Stop! Well, if I'm Zonic right וואלה, ספינקס, אחי, בסדר. תשמע, אני... ברור, תשמע, אחי, ספינקס אבל נתן הופעה אחושרמוט השבוע שעבר, מה יש לך אתה? ספינקס נתן להם הופעה, אחי, שהם לא ישכחו לעולם. גם תראה את פליימזי, אחי, באיזה מצב הוא נמצא, וואי, אין פליימזי נודר. הוא חולני. ספינקס השחקן הכי טוב לפי דעתי אצלם בקבוצה, שתהיה בעניין. That isn't the difference for this squad. They are still of the highest of calibers. Shiro and Axel last year were two of the absolute best players in the world, and they still are. That's not the change of conversation. They missed the mark. They didn't get across that finish line. They can compete. We know that. I like the setup, but unable to profit from it directly. Axel perhaps going to have some options limited. Half health. They should scale for a lot of space here once they spot him here on the jump, because you're not too worried about the weapons. Oh my god, leave him alone. This is cyberbullying. Cyber crime from Cloud9. Abusing Apex through the top, all in. I think just a simple A execute here would be great. You get the molly over towards short to flush anybody back from that big box. איזה רימון! They're going to try and boost up here, so Spinks needs to grab something here. They will be spammed as soon as they're spotted. Oh, he's only got one and done, and now they'll scale quicker. Look at this, the fight coming. Axel is traded out by Zywoo. Still alive now, the pressure not there. He did a lot for them there. He bought them time. It slowed down Cloud9. They are wrapping short side. They'll get the smokes up. Zywoo, this recovered M4, perhaps can manufacture. Ooh, wow! Magic as well, the aforementioned Magisk. Onto Hobbit. Headshot angle. Further damage inflicted into Shiro. Buster pays a heavy price for the frag, but they're still doing it. 7 points of health for the remaining two. He's got an aid. Could be destined for glory. Does he spam? No, he doesn't. No idea and no success on the nade. A scrap of health. A fraction, a millimeter. Separating them from death. And it's Dupree for that final flourish. Can he find the final frag? Does find Buster.
אימא'לה, שירו. שירו שחקן הצגה. It just feels like it's always going to go that way, right? As soon as you see the number advantage situation, you think vitality, if they close... לא, זה משחק יותר מעניין אותי, אחי, יש פה ישראלי, אחי. And regardless of the HP and the clutch right there, I don't have confidence in Dupree. וואלה, אדמירל, אני חושב שהארגזים של כסף. תשמע, קודם כל זה תארים, אדמירל. אתה מקבל תואר אם אתה לוקח את האליפות. זה יותר מכסף כבר, אחי, תואר, אחי. אתה מקבל תואר, אחי. אתה יודע מה זה? זה כמו אליפות של כדורגל, אחי. זה... לא יודע, זה כמו ליגת אלופות, אני יודע. אחי, זה... מה יש לך? זה היה החלום שלי, אם לא הצבא, אחי, אם לא הייתי עושה צבא באלוהים, אחי, החלום שלי זה היה להיות, זה לשחק ככה, זה להיות כאילו פרו. אתה רואה את זה, אתה מתרגש, יש שם ישראלי, אתה מתרגש, אחי. חבר'ה, אני בלייב ביוטיוב, מי שלא יודע, אני בלייב ביוטיוב, אתם תראו את זה באיכות הרבה יותר גבוהה ויותר נוחה. אתם מוזמנים לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל. That's some information for Vitality to piece this together, but Cloud9, they're just so cold and calculated. It's beautiful to watch. The strategic depth is apparent. Yeah, you see that smoke highlighted. Like they're aware that A could have been pushed here. So things, communication, everything is working quite well on the other side of the server. I can tell you that much just by what they're expecting here. So they should know that it is going to be a B finish. Zaiwu and Dupree to defend it with... אחי, זה תואר לכל דבר, אחי. מה יש לך אתה? זה כמו קבוצות, ברצלונה, אחי, יש להם מלא תארים, אחי. ניצחו הרבה אליפויות. ריאל מדריד, יש להם הרבה תארים, למה? תודה רבה לעוקב שמואל. בטח, יוזר, וואלה יוזר, אתה צודק, אחי, במה שאתה אומר. כשאני הייתי בן 16, אחי, עם שראוד, אחי, וואו, ניקו, עם מלא איזה תקופות, אחי. למה אתה אומר לי דבר כזה, יוזר? תשמע, Cloud9 מזיינים אותם. עם מלא, שירו. שירו, אחי, תירגע. שתהיו בעניין, שירו גם מאוואפר, כן? באמת, אדמירל, אחי, מה יש לך, אחי, זה מטורף. נדר, get right, אחי, get right. עם מלא, אחי, תשמע, אתה יודע מה קורה אותם, יא גבר? איזה ליצנים, אחי. תן לי להיות ליצן כזה כמוהם, יא דפוק. יואו, איזה one tap בזמן. יואו. מי ישראלי? ספינקס. ספינקס זה הישראלי יוזר, אתה יכול לבוא ליוטיוב, אחי, כדי שתראה את זה כמו שצריך. קישור בפרופיל, אחי. אני בלייב שמה. תכף יראו את ספינקס, אני אראה לך אותו. תראה את שירו, תראה את שירו, איזה נחוש הוא, תסתכלו איך הוא נראה. הנה ספינקס, עכשיו ספינקס מת? ספינקס מת, הישראלי מת עכשיו. אח שלי בתיאבון בוקסינג, יא גבר. בטח שהוא במשחק, אחי, ספינקס אחי. ספינקס אחי הוא הטופ סקורר, הוא... אחי, ספינקס השחקן הכי טוב שם לפי דעתי. לא יודע מה אחרים אומרים, אני חושב שספינקס השחקן הכי טוב שם. אין, ספינקס אחי במצב על הפנים. מסכן, משחקים קודמים שלו הוא שובר לאנשים את הפנים, עכשיו לא יודע, הוא על הפנים. קורה, זה קורה חבר'ה. מי הכי טוב בישראל? איך קוראים לו? פליימזי אחי. פליימזי. פליימזי השחקן הכי טוב בישראל, נקודה. פליימזי, משחק באוג'י. וואי וואי, תשמעו, אין, Cloud9 שוברים להם את הפנים. עם מלא חבר'ה. בום, עם מלא שירו. עוד אחד, איזה יופי, תראו איזה מהר זה היה, תקשיבו טוב, אני, וואו. אין,
זה קל מדי בשבילו, הם צודקים, זה קל מדי. הוא אמר too easy, זה קל מדי, אחי. זה מטורף מה שהולך פה, חבר'ה, זה באמת, כאילו, אני בהלם. אני לא יודע למה הם לא עושים טיימאוט, ויטלי כאילו, ויטליטי, וכאילו, למה הם לא עושים כאילו טיימאוט ומרעננים את עצמם? תחשבו, הכל טוב, זה לא בושה לעשות טיימאוט. הנה הוא גם מת. What are you even going to say? מפעם, נבי אחי. נבי. נבי נשאר עוד קצת סימפל, אתה מבין? נכון, אני לא טועה. תשמע, אני חזרתי לעניינים רק בתקופה האחרונה, אחי, אני לא... כן, סימפל עדיין ונבי. נבי? סימפל בנבי? סימפל לא בנבי, נכון? יצאתי טמבל עכשיו. אין אחי, הם יואשים, ספינקס מת עכשיו סתם לחינם. וואו, איזה וואן הוא שם לו לפנים. היה אגדות פעם, כן. אחלה יותם, אז תביא לי, מה יש? נקנה נייף מתישהו. טוב, דיו. תשמע, שירו זה לא מחטיא, זה לא... לא יודע. שתיים על אחד, בוא נראה, אני רוצה את שירו. איי איי איי. יאללה, יפה. עושים להם בית ספר ל-CSGO, אחי. תדע לך, אבל ויט חזקים, אחי, אני לא יודע איך זה קורה. וזה מפה של ויט. זה מפה של ויטליטי, אחי, מה יש לך אתה? Let's look at this for a second. It was 7 consecutive rounds in a row from Cloud9 to close out Inferno. And now they've started with 10 straight here on... ברור, אחי, הכל יכול להיות בתחרויות האלה, אילי. זה מפה של סיטי. שתהיה בעניין זה מפה של סיטי, אבל עדיין יכול להיות איזה. When you put it like that as well, it kind of explains the demeanor and the loss of energy. The way you put it is perfect. 10-1, אתם מבינים? 10-1 לקלאוד 9 והם בטרור, זה מפת סיטי, חבר'ה. מפת סיטי, אנחנו שרמוטה. קל יותר לעשות רוטייט בסיטי. עמדות יותר נוחות להיות בסיטי. מפת סיטי, אנחנו שרמוטה. איזה פלש חכם. 94 points of health here immediately out the gates. And he is a player over towards B. You know you play behind. הנה ספינקס, חכה, אתה תראה אותו. הנה ספינקס פה, אתה רואה? אתה רואה שם? הנה ספינקס. זה ספינקס, חבר'ה. זה הישראלי שלנו. וואי וואי, עושים עליו לינץ'. Double smoke on the extinguished. The B defenders don't have a single smoke left. There's 75 seconds left as well. Like Cloud9, they're just so deliberate. And then when you go looking, you got nothing to report. Like they are such experts of... אימא'לה! הרגו אותו בוולבנג! The
the nade first, his reposition into a wall bang. מה קורה פה, חבר'ה? I'll be waving goodbye to this round here. Should be able to execute in towards B for free. Dupree has evacuated. He said, I've seen enough. I don't want to suffer the same fate as Spinks. Now it is just about the finish here. Really, Vitality hoping that they linger back into the stack, but that utility as it lands on the side, they hear the... כמה, תראו איזה, איך הוא זוכר את כל זה, זה, וואו. They will scamper back over, but... הם עושים להם באמת בית ספר, חבר'ה, באמת. זה בית ספר פשוט. באמת שזה בית ספר, חבר'ה. מה שקורה פה. I mean, their B-take, you can just put that in a can, open it whenever you need it. That's the thing with the B executes in Vertigo, unless you're the CTs and you're slightly ahead or you have util to make it jarring, then you have to respect it and play by לא הבנתי, לוינשטיין. Yeah, then when they start to fade, you throw your smoke over towards the top of B. אחי, אתה יודע איזה גאווה זאת, אחי, שיש שם ישראלי, אז מה אם הם מפסידים, אחי? אתה יודע מה זה להיות, אחי? תראה את פליימזי, אחי, וואלה, אני... אחי, זה מטורף, שחקנים כאלה, אחי. חבר'ה, כל מי שבטיק טוק, אם אתם רוצים לראות את זה כמו שצריך, אתם מוזמנים לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל, אני רואה את זה באיכות הרבה יותר גבוהה, אתם תראו את זה, אתם תראו אותי הרבה יותר טוב, יהיה לכם יותר נוח לצפות בזה. תבואו ליוטיוב, אני אדבר איתכם כמו שצריך, כל מה שאתם תשאלו, תגידו, אני אענה לכם, יהיה איתכם פה. קישור בפרופיל, חבר'ה, ליוטיוב, תגיעו. Apex versus Nafany. You can see similarities in all of these names. Then you have Magic, I guess, versus Hobbit, and then Dupree, I guess, Buster is kind of how I would... הכל יכול להיות במשחק הזה, חבר'ה. Regardless, this is one-way traffic. It don't matter which way it's going. Apex will find an opener, some in-game leader on in-game leader violence right there. שבוע טוב לכולם, חבר'ה, אוהב אתכם. So maybe a second with the opening pick coming through. Especially if they want to stay stubborn towards A. Zawu's here with the AWP, Magisk and Apex still up close and personal as an alt bullet will ring out. Nades exchanged and one doing a whole lot more damage than the other. That's nice from Apex. שבוע טוב, ברח יקר. שבוע טוב, סמי עופר. Good one, down to 50, Magisk. Functional health halved. But this is, I was about to say, the best start we've seen for Vitality in terms of getting away without that avalanche of trades and chaos that typically comes with the opening move. Yeah, I think here that positive is that it is... שרי אריסון. ברוך הבא ללייב שלי, שרי אריסון. אני גם בלייב ביוטיוב אם אתה רוצה את המוזמן, אח שלי. זו אני. סמי, אח שלי, איך עבר עליך עכשיו, תגיד לי? They just rotated straight into that because they're so worried about B, right? They just ran straight across mid into Buster. And now they can go back to A. מה זאת אומרת, אילי? אתה מדבר מבחינת כסף? אני לא יודע מבחינת כסף כמה זה. אבל וואלה, אח שלי... Where's the bomb? Apex can win this. Oh, Apex could have won this. He could have won this. 5-4, he's got it. He gets it down. Oh, that's even harder now for Spinks and Dupree. הנה, ספינקס נשאר, 2 על 2, חבר'ה, בואו נראה מה קורה פה. תראה את אוביט, איזה חכם הוא ימלא! ימלא, איזה יופי. זה שחקן, חבר'ה, זה שחקן. וואלה, בסדר, סמי עופר, יא אח שלי היקר. רגיל, אחי, אני יודע. חכם, זה שחקן, חבר'ה. החתיכת סיני הזה. 11-1, נכון? או 12-1? Magnificent work, and this just gets like a deeper and deeper hole. 10 רימונים, תשמע. קזחסטן, אחלה אור. כל הסינים טובים. And it's because this B take is so suffocating, so limiting.
חבר'ה, למי שלא יודע, המשחק הזה נמצא בברזיל, בריו. But they've got their flight paths ironed out. Look at this. One jiggle. Panic stations. And they're in. A wiggle of the mouse and the sight is lost. Nice find. Dupree dancing around, trying to whittle away at this attacking force. Forces a smoke, but still goes down on the wide swing. Demolly's forced his hand. And now, trying to get back in is Magis. Big Frine gets the bomb on the floor. It's another from Zone. יאללה, יאללה. They have to win this. They have to, especially Nafany. Chopped down to half HP and detached from the pack. He might be able to get the bomb out of there. He can. And Hobbitt's already got the A control. He just threw the deep elevator smoke. Hobbit keeps pushed. Ooh, he's flubbed the lines. Yeah, that's uncertainty growing on that one. Spinks calling it out. They have to try and clear this together. Nafany has another smoke available here. They might be able to connect the two. Okay, yeah, maybe fix it up and just in time gets himself towards that bomb site. Look at the angle Hobbit's managed to manufacture. Best out of a bad situation now. איי איי איי, יפה. ספינקס נתן פה קיל, חבר'ה. נציג ישראלי זה כבוד אחושרמוטה, אחי אור. חבר'ה, כל מי שמעוניין בטיקטוק, חבר'ה, כל מי שבטיקטוק תקשיבו טוב, אתם מוזמנים לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל. 10 צופים, חבר'ה, אני גם בלייב ביוטיוב. תבואו ליוטיוב, אתם תראו את זה בהרבה יותר טוב. עונה גם ביוטיוב וגם בטיקטוק, אתם תראו את זה באיכות הרבה יותר טובה ביוטיוב, שתהיו בעניין. ספינקס זה ישראלי, כן. אתה יודע איזה משחק זה, אחי, סמי עופר, אחי? זה על ארגזים של כסף ותארים, אחי. לא כמו בכל אוף דיוטי שיש לך שם ליצנות יתר, אחי, ורבים כל אחד שם יותר טוב עם אחד עם השני. פה זה קבוצות 5 על 5, אחי, נקודה. כן, אני בלייב ביוטיוב, יוזר, יא גבר. זהו, זה ראונד אחרון, עד שמתבצע החלפה נראה לי. כן, זה ראונד אחרון. בוולורנט הייתי רמה פלט 3 ורק התחלתי לשחק. גם בטיקטוק, כן, אילי, גם בטיקטוק וגם ביוטיוב, חבר'ה. חבר'ה, קישור בפרופיל, כל מי שבטיקטוק תגיעו לשם, אני עונה על הכל. אחרי המשחק הזה אני גם מתחיל לשחק קצת. Magic wants answers and he does provide more than that, a great headshot. Oh, interesting. So looking to Seesaw back over towards B here. Axel hasn't known what's going on at all. He's been very passive. I've been watching his POV the whole time. Shiro dead. Bomb to be scooped. And Axel needs to try and hunt him down here. It's Buster to hold off the mid-rotation. Denied for now. Plenty of time still. Buster has been given some room to work. And Magic's not going to make the same mistake. He was ready this time. They can go back to A. They've heard a CT player and they also know Dupree's on B. This is so again, the pendulum swings. Vertigo masterclass. כן, כן, המשחק בלייב עכשיו. איזה גבר אתה סמי. יאללה בואו נראה מי לוקח את האלפרונד, מי לוקח... הנה ספינקס, חבר'ה, הישראלי עכשיו. תן אותו! תן! תעשה, תן גאווה, תהרוג את האחרון. טוב אח שלי. ספינקס לקח את שתיהם, חבר'ה. קלאוד 9 חזקים, אבל הם לא, אח שלי, הם לא הכי חזקים, אחי, אבל אם ויטליטי היו באים מוכנים כמו שצריך, לפי דעתי, הם היו הרבה יותר טובים. שירו שחקן ענק, אימא'לה איזה שירו זה. תראו מה שירו עשה להם, סתכלו. הנה, תראו את זה. בום! איזה שחקן. עכשיו מחצית, חבר'ה. כמו בכדורגל יש מחצית, גם פה יש מחצית. כן, שירו שחקן אגדה, אחי. וואלה, סמי עופר, אחי, וואלה, אין, קשה לי בוורזון, אחי. קשה לי מאוד, אחי. באמת שקשה לי, אחי, אומר לך אורגנל, וואלה, בא לי, אחי, אבל קשה לי.
אין אחי, אבל אני אסביר לך מה, סמי, זה... אני עכשיו רגיל לקונטר, עכשיו אני אכנס ל-Call of Duty, זה יהיה בעייתי אחי, אתה מבין? זה בעייתי מאוד אחי. חבר'ה, כל מי שבטיקטוק תבואו ליוטיוב, חבר'ה. קישור בפרופיל, תבואו ליוטיוב. תבואו גם לעשות לי סאב. דברו איתי משם. ברור, כן, סמי. אחלה סמי עופר. אי אפשר לשחק שתי משחקים בו זמנית, זה בעייתי אחי. אי אפשר. הייתי רוצה, אבל זה אי אפשר אחי. כשאתה משחק משחק זה או. אי אפשר אחי, זה... או שאתה תהיה נו בשתיהם, או שאתה תהיה נו באחד... בטוב... או שאתה תהיה טוב באחד מהם. גם אני הייתי שחקן פיפה, הייתי משחק גם בפיפה המון אחי. המון הייתי משחק בפיפה. הייתי לוחץ ריבוע ליבות. יא בן זונה. Sensical, but here we are, and now looking to just lay down the final track. Oh. Yeah, 1x bet agrees, this one is done. Well, let's see if there's anything for vitality. חבר'ה, כל מי שביוטיוב מוזמן, כל מי שבטיקטוק, כן, קלאוד אונסים אותם, אלדר. אבל לא ציפיתי ככה, תדע לך. חבר'ה, כל מי שבטיקטוק ורוצה לראות את הלייב באיכות הרבה יותר גבוהה, מוזמן לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל. אני גם, אלדר, אני גם אחי. קלאוד 9 אבל היה להם משחקים על הפנים השנה אחי. בטח, עם שראוד וכל אלדר. אלדר, אל תזכיר לי את זה אחי, זה לא עושה לי טוב אחי, אני נזכר בתקופות הכי טובות שהיו לי בקונטר אחי, אל תעשה לי את זה. מה יש להם? וואו, מה אני רואה? מה זה? מה אני רואה? אימא'לה! אימא'לה! Alright, well, subverting the expectation there, right? So they fake the A ramp, then they pivot back, they put the mid pressure, and as I'm saying about him running through their own molly, so they've thrown the molly from below A, the bug molly that goes through the floor, and they've actually run through that because what's going to happen here, once you see this molly, your rotation is going to be through the connector, this tight corridor. You see where Magic's doing all this domination because you need to quickly get there to help out your B defenders, meaning you need the long rotation, and they've subverted that expectation, and it's paid off massively. קנו AK עם הכל, באים היו all in. Only 8 rounds the difference. Oh, and did we mention they already lost their first map? Their choice? Yeah, let's boost as well. Notorious for disrupting. Take down one of those AKs. There's 3 in play on this second round. Vitality cannot afford to stomach this. Stupri, that's the clear, and it's clean. Double on the Mac 10. Round winning. He took his time there. וואלה יפה, יפה. Come back to you for later. Alright, well, excited for the third map coming up. מה קורה ליטרלי? That's a cap. Yeah, for real. Overpass, waiting the wings if we do need it. And let's see if Vitality have found themselves in the 2-minute halftime break. That'll be fantastic. וואלה, תשמעו טוב איזה משחק. The contrast that is being delivered here is we expected a much more competitive affair here today. טוב לדעת. Because Vitality, even though they had to go through the lower bracket, כי אלדר זה בוסט של הרמפה. הם עברו ברמפה כל כך מהר אחי. גם הוא עבר דרך הפינה אם היית שם לב, הבנת?
was a big match. That was למה מאוחר אחי? כאילו הכל טוב. Spinks ascend to that איזה עוד משחקים מעניינים יש היום חבר'ה שהוא מעניין באמת? vitality roster and Zywoo playing some great CS as well. יש עוד משחקים, נראה לי משחק אפילו עכשיו יש עכשיו כאילו. Against big in the scrappy game yesterday, not playing their best yes, but still getting across the line. That's a positive. This is all positives. And then today, just not here to play. I mean, you mentioned Spinks, and I think that's it's a name we need to be talking an awful lot about in this half if they wanted even a hope. זה ברזילאי כאילו, זה שדרן ברזילאי, בסדר. On this T side, Dupree, one and done. That's a lot of USPs trying to overwhelm the. הנה ספינקס, איי, ישראלי חטף לפנים. Spinks careful now, yeah. Giro, or rather Zywoo will duck away. Giro will meet that Mag 10, and those USPs, they are pesky. Little mosquitoes poking and prodding. Should be the end of this one for Exile. He'd love another one. Imole! Zywoo, that's dangerous. That's mad. 15 HP. He's got another. איי! אם אקסייל היה נותן לו את השתיים האלה, וואי. כאילו, באמא שלי אם אני הייתי חושב שניצחתי את הראונד כבר. That's how you can disband a team with a USP. Actually, that's a dangerous ball game to be playing. Well, Daddy's not happy here, Groove. Okay, boys, listen, kids. We've lost 3 rounds in both halves. I'm not happy. Of that. Disgusting. Now we need חבר'ה, כל מי שלא עוקב אחריי, אני אשמח לעוקב. יעזור לי מאוד, חבר'ה, אני אשמח לעוקב, בבקשה. עוקב בטיקטוק, אני אשמח מאוד, חבר'ה. Well, let's see how far they can continue to push this one. Cloud9 jersey. And an RV1, side by side, maybe like our grand final. Yeah, exactly. Navi heroic, by the way, for those of you that have not been keeping track. That is our second semi coming up later today. You'll have the delightful Harry and Hugo to guide you through the action here on the English stream. Okay, so what was the end of that discussion with Groove? Yeah, let's see if there's a shake-up immediately. So we've got the deep smoke thrown out here with. אתם רואים, הם מתחילים לחזור ויטליטי, הם לא כאלה חלשים שתהיו בעניין. As we like to call it, the deep scaffolding smoke. And then Zywoo's turret smoke. Yeah, so they drop that under the floorboards, give themselves something to one way over. And then both will fade in unison here. And there's been no presence from either side to really try their luck. Apex is heading back over towards B with Dupree, and there's no forward presence on B either. Cloud9 are more than happy to play this jiggle defense with Hobbit alongside of Axile on B. Feel like they're going to be seeing a lot of their own utility thrown at them, Cloud9. I feel like they're somewhat ready for this, or at least it felt like they were. Hobbit has just rotated away. He's not getting too far ahead of himself. He will cheat back over. Oh, Apex up, over, ready for the fight, burning now, would have been heard. Can he find anything here? Over the top, drops on, down swings on out, Axile gone, but Hobbit's got one. That's something from Hobbit. Apex made space, Dupree drew blood. And they've lost info on the B stairs side, the rotation's deep. More util, a second wave of it as Dupree on the flash will try and take some space. Shiro trying to play the reaction game. They've got so many bodies here. Buster, Shiro. Responsible. And now the bomb down. Vitality are into this round. Util for the retake. Matt just goes wide. Straight into Buster. Oh, we need more from Spinks. He's a dead man. Oh, he still hits them! What was that from Spinks? His fate was sealed. 2 HP. In the fire, in the flames. Getting forged in the brimstone right there, Spinks. Couple of big shots to get Vitality there, 7th, and Hobo, he went the wrong way round. Or make it the long way round. It was the flank on the low HP. He's not going to find anything here as they will exit. Hobo will take that one, and the AWP of Zywoo needs to be retained, and will. And a great start in this second half. It's going to be 6 on the trot now for Vitality. They closed out the first half with 2 rounds. Now they've grabbed the first 4 of the second. This is looking much better, and now it's only a 5-round game. So what was a 10-0 lead is something that could almost become a conversation here if Vitality win the next gun round. Let me see this. 2 HP. 2! Damn. Oh, man. You know Shiro's quick to the draw as well. Catches him just as his leg strafes out into the line of fire.
Well, right now Cloud9 have invested in an extra M4, so they have two. Hobbit's actually dropped one more, so he bought one for himself, gave one to Shiro, and this is going to make the round a little bit harder to predict here. איתן, תודה רבה לעוקב, יא גבר. Have started both of these M4s over towards A. So if Hobbit takes the most defensive position and he goes down first, it might surge Vitality forward, and they won't know about Shiro's M4, or at least they shouldn't. Nafani. Opportunity. Oh my god, they lined up. That would have been huge damage without that pole. Yeah, you can see. Saved by the pole. Puts them in pole position for the conversion. We're on to Hobbit. They're on their way in. They still have to deal with the Shiro M4. Busted the Deagle. Ah, there it is. Nice. Okay. And looking much better now, Vitality. Hitting some shots, right? Playing. That's disruptive, but it's the end. And so, וואי, הם חוזרים. in that smoke, had his teammates started causing it's chaos. Annoying. It's annoying, yeah. But you can see that, you know, had there been more successful duels elsewhere, Buster could have emerged with a little more potency. Could see the drumline back in business. Well, this is where the game becomes a different conversation. If Vitality can win here against this purchase, if they can deal with this buy of Cloud9, the game is back on in a big way, right? Because already you blink and you miss it. This first half, it feels like it just started. And we're already finding ourselves 5 rounds deep, about to get 6 underway with a flash in the pan over towards this A ramp. It's just Dupree, and Dupree lights up Shiro. That's a big name to find. Keeping him at 20 kills. Yeah, 2 real brutal deaths handed to Shiro from Vitality's fraggers. First Spinks, now it's Dupree. Looking revitalized on the semi-final stage. It all comes flowing back to him. Years upon years of walking out and doing damage. Axel screwed. Buster, though, gets 2 backs turn. No response. Spinks, he's the hard hitter. And he's been cut down to size. Axel on the site. Might get hot and bothered here. Apex gone. Dupree still keeps it interesting. This is all to play for now. For Vitality, are they really going to overlook him? They are! Oh, Magisk just about holds on. A different round if Axel finds one more bullet, but now it's on to Nafany. And what's he doing? It's the AWP on the retake. This is not an advised decision. Not known to be an AWPer is Nafany. I don't expect too much out of him here. Walking on in. Magisk found and beheaded, but Nafany caught out from behind. It's Dupree's round. A triple to give Vitality a leg up. And Dupree bringing that experience to the table here, right? Him and Magisk, they get put in the spotlight as players that need to deliver for this team. They aren't the stars of this roster, but they're players who still need to show up when they're called upon, and Dupree doing exactly that when the chips are down. Now this is already looking like the comeback. That is the biggest kill that Magisk could have found right there, just pivoting on top of the tall box. Massive work from him. And Dupree with the finish. That was the round I was talking about. That was the gun round conversion they needed. And you can see them starting to believe now, finding their voice, getting fired up here. Incredible if they can. I mean, they've come down, remember, from worse. Sorry, they've come back from worse. The 14-1 comeback they had against FaZe on Anubis was insane. That was just out of this bloody world. And to be able to do it here in a semi-final matchup after losing your map choice, after being 10-0 down here on Cloud9's pick of Vertigo, to bring it back to something that's respectable, this is already an admirable attempt. Dupree surging forward again, looking to continue some of the pace with the entries. Humbles Hobbit for a moment. Searching on both sides of the map here. Magisk with a slight bit of damage done. Oh, just around the corner. Hobbit hears this. He can punish it. Dupree's not ready. And Zywoo's the one to lose it. Good catch. Hobbit still gets away with murder. Taking down the hard hitter. This cannot be where Vitality let off the gas. Hobbit, so much of a nuisance. He's still alive behind enemy lines. One back from Axile. 2 on the dig. Still, Vitality, a huge advantage. Do they need to rush this? Take it easy. Looking for a headshot. Spots him out. They know where he is. Oh, still hitting shots. Jesus, 15 HP. He was threatening with the USP. Now he's got the hand cannon.
surely he's too low for this. Apex and Magis cannot and will not give him anything. You give him an inch, he will take the mile, but just stay in, sit keen, boys. He's running out of time here as well. The bomb's at the halfway mark. He only has 20 seconds left to work with here. He's not going to make this one happen, is he? So Dicey, sure. Nothing to really get concerned about. Okay. And you know, when we talk about teams with mental fortitude, there is a laundry list of teams you probably put up into that discussion. שבוע טוב אסתי, מה קורה? Continue to be at the top of it if they can really hold on to the most intimidating מה קורה אסתר? leads here. You're down a map, your map, you head into your opponents and you concede an opening 10-0. You muster 3 for the close. And this is it for Cloud9 with the shoe on the other foot here, going to take their last emergency timeout, right, to have a bit of a conversation with Groove, or maybe just have a bit of a breather here, because it was going great. And you're talking about mental fortitude of Vitality. Well, they're a team that should, considering their experience. They are a team that really should have the will to bring themselves back into matches, and right now they're doing exactly that. The Cloud9 have anything to voice on this TT. אחלה חזרה היה, תאמין לי. See an unblemished T-side record from Vitality match. What Cloud9 were able to do in that first half of play. So what are the difference makers going to be here? Kids, Util, AWP for Shiro. Last time we whipped that out, Dupree escorted him quick back to spawn. See how limited Zywo's options are with the opening Util. Not fun. שבוע טוב, נויה, מה נשמע? כן, חזרה אחוז שילינג, אחי. מה יש לך בדבר הזה? הכל יכול לקרות. Panic stations, look how quick they're surging forward. They're in CT spawn off of a barrage of Util. Spinks, Slinks behind. And Apex tagged up. Oh, he's going to be very lucky to get away. Hobbit brought him down. And they've got all of middle now. If only they could find and clear out Axal on these stairs. He's so problematic for them. Outside Buster, they know he's here. Yeah, this really is the only frag they need. And the rest will fall into place. Zywo spots him out. They know he's there. Spamming the smoke. Buster falls, and they're in. That's what they were waiting for. The B side flying the Vitality flag. It's Hobbit if he really wants to give it a look in. Coming, hunted, Magis this time good for it. And it's a triple from the Dane to make it a one-round game. Did we speak too soon? This comeback now feels inevitable. There's just been this shift in the air, this clear shift of not just momentum, but in terms of the game. Vitality, yeah, it took them 1.5 maps to wake up and find themselves, but they're in the building now. This is the team that we expected. We were highlighting their run in IEM Rio so far. You compare it to Cloud9's, they really beat to get to this point. They didn't have to play too many teams to get here. They got through clean as you like, straight through with that semi-final berth. Hold on, Chad. Some early nade damage to soften him up, and with a flash, Nafany's going looking. That's the one they needed. Zywo stops the damage before things could spiral. He even catches a glimpse of the baseball cap on Buster, backing away now. Okay. Yeah, this is going to be tied up, Alex. This is going to be 12-12. This is all, I agree with you in the sense that it feels like a different Vitality are in the seats off that halftime. Well, especially when Dupree is having a field day now. He's continuing to find traction. He's looking confident in some of the fights that he's taking. 21 מה קורה חברים שלי? שיהיה לכם שבוע טוב. כל מי שבטיקטוק מוזמן לבוא, אביתר שבוע טוב, מוזמן לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל. כל מי שבטיקטוק, קישור בפרופיל, מוזמן לבוא ליוטיוב, אני בלייב גם שם. שבוע טוב לכולם חברים. שנתחיל את השבוע ברגל ימין. Yeah, you were doing the maths at one point, and he had like 37 kills and 13 deaths, so it's definitely starting to change now. Dupree looking for more, and will get it, and it's just looking way too easy. Doesn't have to be the clean headshots. Hey, unless your name's Shiro. But the individuals are here, and Axal's no longer. Okay. Style points for Spinks.
spins around for the second, and we are tied up. I didn't think I'd be saying 3-round T side on the, CT side would be a big enough buffer to bring a game back into a 12-12. After that first half, it felt like it should have been completely done. I didn't think there was any way possible back into this game. But it started with the pistol, and then the conversions on top of that. There have been a couple of touch-and-go rounds, but it feels like some of them have been closer when it's just been the USPs or the Deagles out for play. Cloud9 in the rifle rounds have been getting bamboozled. No better word for it. Cloud9 at this point, you know, you start kind of questioning yourselves. There's been multiple leads Cloud9 have had taken away from them historically. Yeah, and if they were looking for something to sour the mood even more after the failure at the RMR, this is going to do it. Imagine dropping this type of a lead with a grand final just 4 rounds away, or so you thought. I mean, Cloud9, that first half, that run. Sure, 10 in a row. This round would be for Vitality's 10. To take the lead. Flashing off, Shiro, he walked. He does not want to be rassled or run down. Support is present in Buster, and that's a big one. Shiro catches Apex going, looking, and Axel delivers as well. Disadvantage, equalized now. Buster around the edge of the smoke, perhaps he can find the angle. They're expecting it. Dupree, these Danes, they do not relent. 25 for Dupe. And to get the bomb down safely, round surely falling into place now. They have to save. They have to save. There's no option. You can see the frustrations there. This is the thing. This team is in meltdown mode. Coming into this event, it was whatever they could put together, right? You got a lucky band, you got a bit of chewing gum, you got some blue tack, you're going to try and throw this team and hold it together for as long as you can. But you know internally that there is just screams of agony of what they have lost going into the next tournament. The major Paris just around the corner, and you can see that the shift as well. Where are the smiles? Where are the giggles? Where's the laugh? It's creeping in, isn't it? This is a pressure point of the map now. And if they do not show up, if they cannot get anything on the board of their CT half of Vertigo at all, if they are blanked, think who has the momentum going into Overpass, map number 3. We joked about it. Who's laughing now? Oh, man. The fact that we're even talking about map 3 as a possibility was not on the docket considering that first half. What a collapse this would be, especially considering the circumstances. The one that we talk about with Vitality versus FaZe, that one right there went down in a group stage game. And Anubis. It wasn't a playoffs match. On the big stage as well. To be so dominant and now to be so absent. This is mad. This is Counter-Strike. Hobbit trying as hard as he can to hold on to ramp. That's be dead, mate. He could be. Should be. And it is Dupree again and again on the entrance. Double from the Dane. Imale, 13-12. As he's heading for 30, 27 and counting from Dupree. There has to be a save. What are you meant to do, Cloud9? You can't fight for this. How are you meant to get stuck in here? Buster will grab one back. Apex will offer his life up for free, but you give up 60 points of health. You throw in everything in the kitchen sink their way. Stall out the plan if you can, but Zywoo has different plans. Yeah, he does take a chunk. That's a big chunk. But they have the number advantage. Look at all the HEs, all the flashes. You have to save if you're Cloud9. You can't go for this. Shiro's still over towards mid. Oh, I think Dupree spotted him on the boost. He's actually elevating himself to try and bait the fight. He knows, forces Axel off. Shiro is still watching the flank, Alex. They have to. I mean, Shiro has no intentions, but you can see they were posturing. And so now they'll just walk away. Again, tail between their legs. I can't believe I'm about to say 14 to Vitality. The first to find 14. כמה ניידים, אחי, זה מטורף. Shiro losing help, losing teammates, and a tag. He's lost the AWP as well. Axel can recover it. No one in touching distance to stop it. But that's the only rifle they bring through. Alex, they were down 12-1. Jeez. They were down 12-1. They're now up 14-12. מה קורה, יוסף חיים? 13 straight rounds in case you guys are having a hard time doing the maths. Wow, the pedigree of Vitality is being shown. Oh, now who's laughing? Yeah. Imale. I mean, they really managed to keep a straight face during that. I cannot believe this comeback.
איזה קומבק. Buster's already lost some health here. That was Magisk or someone. I think a nade through the mid window from Spinks could have been the... holding mid to start. Bit of a head-to-head, and that's a well-placed nade. The time. וואלה דוד, שמתי הימור על קלאוד 9 אחי. אם הם מנצחים את המשחק הזה לקחתי. Well, you've highlighted a lot. 6-1 in that department. כי עשיתי הימור 2-0. אין 2-1, לא יהיה 2-1. הבנת? יש כמה אפשרויות לעשות 2-1, 1-1, שיהיה זה. אני אמרתי 2-0, שתי מפות לוקחים. אם קלאוד 9 לוקחים, לקחתי $13, משהו כזה. לא הימרתי על הרבה, לא שמתי מי יודע מה. כן אחי, מרום, כן אחי. ספינקס אחי בעננים, גבר. A lot of responsibility on that FAMAS. Going wide and going down, 6 feet under his Hobbit. Only Buster for vitality. But can Nafany be the hero? Oh yes, he can. A double and the bomb in his grasp. Sonic biting through his fingers. Why, Shiro? Can Zywoo close? He knows they're both close. As he closes the gap, he's coming for Nafany. From the in-game leader. To give them a little bit of something to hold on to. Oh, that one right there is a breath. מה אני אעשה דוד אחי, אני הלכתי על הימור יותר חזק, על הזין שלי אחי, אומר לך ארגנל. הלוואי, יודע מה דוד? יא חתיכת כבש ליצן, תקשיב טוב, הלוואי וויטליטי יקחו, הלוואי אחי. אני צופה במשחק הזה, לא אכפת לי מהכסף, אני צופה במשחק הזה נטו כי אני רוצה לצפות בספינקס אחי. נטו בגלל זה אחי, סוף סוף בן אדם ישראלי אחי. סוף סוף בן אדם ישראלי אחי. יש את פליימזי, כן? גבר, ספינקס אנחנו שרמות, אבל פליימזי זה השחקן הישראלי הכי טוב בעולם, בישראל. פליימזי, דוד. השחקן הכי טוב בארץ. אף אחד לא יעקוף אותו לעולם. הוא שווה יותר מדי, אין, הוא מטורף. אני בן זונה אם לא כל הקבוצות ירצו אותו עכשיו. תראה את ספינקס, מה הוא עושה להם, תסתכל. How cautious will you be? You don't want to be disrupted with so many. They're already saving. This caution is just for being diligent. Yeah. Making sure they don't give anything over. Hobbit and Axel are looking to hold on to this, but with all the cash in the coffers, בטח, ספינקס אחי שחקן אגדה, אין מילים. his legs and look to remove some of these rifles. They've got them cornered. They've got them pinned. How long will they let them hold on to these rifles? Hobbit and ספינקס, אביתר, ספינקס. קוראים לו ספינקס. The Anaconda is starting to squeeze. Wow! Axel choked out. יאללה, ליטרלי, אח יקר. אימא'לה. Is responsible for the 30th frag from Dupree and 15 on the board for Vitality. I don't know what is happening, Chad. תקשיבו טוב, היה 12-1. היה 12-1, חבר'ה. Now Vitality mustered 3 on their defense and it has to be matched if Cloud9 want to see overtime. Now they have to do it with very little here. MP9's Famuses, couple of rifles sure, YouTube very light on. חבר'ה, כל מי שבטיקטוק מוזמן לבוא ליוטיוב. קישור בפרופיל. אחי, הם חזרו משהו פחד, עומר, אחי. היה 12-1 לקלאוד 9, אחי. מה זה מטורף. Superhero, it's not Hobbit. Maybe Buster. This element of surprise is mid-push. Not ready with Spinks, but the frags on B have come through. Apex down as well. Buster the disruptor. Their only way is forward. Trying to fight into Shiro. He's good for it too. Cloud9 holding on. Fingertips digging in. It's Zywoo and Dupree. Top of the Vitality. Can they find anything more? Eye on the scope. Another one from him. איזה יופי. With the delivery. 15-14. למה יש כיף לראות דבר כזה, חבר'ה? וואי. Okay, all 30 here today.
You know, every single אימא'לה, חברים. They just lost, Alex. They lost both picks on the B side to ZywOo's AWP and still won the round. And Buster to thank. And the round before that they won, Nafany was to thank. So it's individuals are the only reason that Cloud9 have 2 rounds to their name on their CT side. It hasn't been well put together. חבר'ה, כל מי שיכול לעקוב אחריי, אני מאוד אשמח, חבר'ה. יש לנו פה ישראלי שמייצג אותנו, חברים. ספינקס האגדי. וואלה כן, באמא שלי ויתר, בטח ש... כן, שלב, היה 12-1, אחי, תראה איזה קאמבק, משהו פחד, אחי. פחדתי, אחי, רעדתי, מה זה? Cloud9 wish they could get back in time and start this life all over again. Dupree. שלב, תודה רבה לעוקב. חבר'ה, כל מי שעוקב אחריי, אני מאוד אשמח. כל מי שיכול לעקוב אחריי, אני מאוד אשמח, חבר'ה. בטח, בושה, אחי, תשמע, אימא'לה. ישראלי, אחי, יהיה בגמר, זה מטורף. There's chatter about him not being able to deliver what he is delivering in buckets and spades. 31 in אין, לא היה לו כסף, אביתר, מה אתה רוצה שהוא יעשה? צחק עם פארמס, אבל נתן בראש, אחי. Displaying some of that veteran ability here today. Yeah, it was a big conversation as well to not only have so much success, but then to leave the team and the majority. איזה ראונד הולך להיות עכשיו, חבר'ה. חבר'ה, 30 צופים, כל עוקב חשוב, חבר'ה, בואו נגיע ל-2750, 10 עוקבים. הישראלי זה ספינקס, חבר'ה, אי אפשר, זה לייב משודר, תודה רבה קים על העוקב. הפארמס קטלני אחושרמוטה, לפעמים אני מואב, אחי, מואב בפארמס לפעמים אני גם בלייב ביוטיוב, חבר'ה, כל ה-30 צופים, אני בלייב ביוטיוב, קישור בפרופיל, מי שרוצה לראות את המשחק באיכות הרבה יותר גבוהה, מוזמן לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל, אני כרגע בלייב. חשוב לי להגיד לכם, חבר'ה, ב-29 לחודש שזה יוצא, עוד 7 ימים הולך להיות הגרלה למיקרופון מקצועי, חבר'ה. עוד 7 ימים, עוד שבוע. במוצ"ש. שבוע מהיום, חבר'ה. בטח שיראו אותו, אני אראה לך אותו עכשיו כשיראו אותו. קוראים לו ספינקס. קוראים לישראלי ספינקס, חבר'ה. הוא עכשיו נמצא בטרור. אני אגיד לכם מתי יראו את הישראלי, חבר'ה. הנה זה, לא רגע, הנה זה ישראלי, חבר'ה. העבירו אותו מהר. הישראלי מת עכשיו למי שלא הבין. כן, לוטן האגדי. לוטן האגדי. אימא'לה! And he still hits the shot. You are a god among men. דופרי חולני, חבר'ה. That is Dupree. They lost an opening. They caught him off guard and he's still alive. Trying to end it in regulation. אימא'לה, חבר'ה, איזה ראונד נודר. איזה ראונד! Beast mode from Vitality's hero right now. איזה טעות זה ללכת 2 לשורט לפי דעתי? Buster and Nafany on the איזה טעות זה ללכת 2 לשורט. Nafany ahead of it, ZywOo does not clear through. Flash to the side, this is going to be on Nafany and Buster here. אימא'לה! Need a trade. Magisk, have you got anything left? Anything to stave off OT? Have Cloud9 done enough to hold on? אימא'לה! איזה ראונד! With a sigh of relief accept that this game is not done. Cool, gonna wipe the record clean right now for both these teams. Sure, you put yourself in pole position to get this one done, Vitality. You brought it all the way back. But Cloud9... כן, אחי, אתה עכשיו, אני אגיד לך משהו. סתום את הפה. אני אגיד לך איזה משהו, אחי. תראה איזה קילים הוא עשה פה, אימא'לה. תראה איזה קיל, אחי. איכות יותר גבוהה ביוטיוב, נכון אופיר? יא אח שלי. חבר'ה, 32 צופים, הנה עכשיו מישהו הגיע מהטיקטוק ליוטיוב ואמר איכות יותר גבוהה. מה אני בא להגיד, אחי? תשמע,
בושה, לא יודע איך לקרוא לך אחי, לא יודע על מה קוראים לך בושה. אם היית רואה את המשחק שהיה לו לפני כמה ימים לספינקס, היה לו 2 משחקים אחי, שהוא עבר את הסקור של ה-30 פלוס. היה לו משחק של 42 נראה לי, ואחד של 36, 5, משהו כזה. ותראה איך הוא משחק עכשיו אחי, התוצאה שלו עכשיו זה 19-22, 19 הריגות ו-22 מוות. והתחיל המשחק חבר'ה. חבר'ה, כל מי שרוצה בטיק טוק, תגיעו ליוטיוב, קישור בפרופיל, תגיעו ליוטיוב. תגיעו ליוטיוב חבר'ה. זה ימים, ברור שזה ימים אחי. אבל אחי, עצם העובדה שיש שם ישראלי אחי, זה טירוף. בושה, תבוא ליוטיוב, בושה, בוא. אתה תראה את האיכות יותר הרבה יותר גבוהה, תבוא. And he's got 3 to find. Hobbit safe now across, using that flashbang. And now it's Zywoo's turn to try and set himself up for good. איזה סימפל, סימפל לא משחק היום. או שהוא משחק היום, אני לא יודע, אבל הוא לא משחק היום. אתמול הוא שיחק נראה לי סימפל. האפקס הזה חתיכת ליצן החצוצרות, שלב. שלב, נכון, יותר נוח ביוטיוב, שלב, יא גבר. האפקס הזה צריך לעשות לו ככה, טק, טק, לך מפה, לך. יא ליצן. צריך להעיף אותו בזריז, אחי. תודה רבה על הסאב, בושה יא גבר, אח שלי היקר. שלב, תודה רבה על הסאב, אופיר, תודה רבה על הסאב ביוטיוב. חבר'ה, תגיעו ליוטיוב. אח שלי היקר אריאל, שבוע טוב אח שלי. בוא תראה את ספינקס מה הוא עושה פה, בוא. בואו ליוטיוב חבר'ה, 32 צופים בטיק טוק, בואו ליוטיוב, אני אומר לכם, אתם לא תתחרטו. קישור בפרופיל. שבוע טוב לכולם. לא, דניאל אחי. אני יודע שיש עוד ישראלי, שחר קוראים לו? מי זה שחר אחי? לא שמעתי עליו, אני יודע את ספינקס, אני יודע שיש עוד ישראלי, אבל לא שמעתי מה השם שלו, ספינקס, ויש נו, אמרתי את השם שלו עכשיו אחי. שחר שושן לא נמצא שם. פליימזי. פליימזי, נכון. נרץ, ספינקס, כן, נרץ. גלה כבר זקן. You might give this a good look in, you know. Magis providing the covering fire and successful. יאללה, nice try. Magis is really coming in clutch with some of these kills on that B bomb side, but Hobbit, we may as well. הוא ינסה, יש להם הרבה כסף. כאילו, אני הייתי מנסה את זה. So he has at least put himself into a glance. איזה פלש חכם נודר. תגיד להם את זה, בושה, כנס לטיק טוק, תגיד להם את זה. Proven they aren't going to go out without a whimper. We thought at that 10-0 start from Cloud9 that it was going to be. יכול להיות, ניר, אני לא יודע. נראה לי שאתה מדבר על שושן, ניר. לא יודע, אופיר, אחי. תשמע, אני אגיד לך מה, ההימור היה יותר כאילו... יותר כסף בשבילי, אתה מבין? אין לי, לא אכפת לי, הלוואי, יודע מה, הלוואי וויטליטי ינצחו, אחי. הלוואי, אחי. אני צופה בזה נטו כי יש פה ישראלי על הזין של הכסף. נראה לך שאם לא היה פה ישראלי אחי לא הייתי צוחק בכלל במשחק הזה. אני הולך לשדר מהיום, אני הולך לעשות לייב ברגע שיש ישראלי שמשחק בקונטר בקבוצות האלה בלייב, אני משדר את הלייב אחי. זהו, נקודה. תפיצו את השמועה ליצנים. שחר שושן הוא נמצא ב-FPL, הוא לא נמצא ב...
בוא נראה אם אנחנו מדברים על אותו אחד, למה הם אחים, יש שתיים שהם אחים, אני לא, הם על הזין שלי אחים, לא מעניינים אותי, כן? Brilliant gap. Nafany doesn't know. He doesn't know his teammate evacuated. Shiro abandoned him. And now Shiro dancing with a pistol up against the rifle, helpless. As it's still Dupree. He's got enough frags for two players. And it's gonna be... שחר שושן זה פליימזי, אחי. השחקן הכי טוב בארץ היום, אחי. שחר שושן, פליימזי, השחקן הכי טוב בארץ היום. אז שירן זה שתקוע ב-FPL. כן, דון קלדרון, אתה צודק. נבדוק לך עכשיו, לוי. כן, אז שירן תקוע ב-FPL, מסכן, אף אחד לא רוצה אותו לפי מה שהבנתי מחברים שהם חזקים בתחום. אף אחד לא רוצה אותו, אני לא מבין למה, וגם סימפל חבר שלו, אני לא יודע למה הוא לא עוזר לו. ברור, אח שלי, רמקול שלי, את המיקרופון שלי אתה מתכוון? הנה אח שלי, באהבה יניב, עכשיו יותר טוב? But just upon the press of his crouch key, Axel bounding back into the side. That was the only round Cloud9 managed to pick up on their defense, the first. So let's get into it. One CT round found. See if Vitality can do better. Actually opted to bring the זה היום המשחק, אחי. So let's see how המשחק הולך להיות היום. כן, אני אעשה לייב ביוטיוב, קישור בפרופיל, חבר'ה, אתם מוזמנים להגיע. הרבה באו מהטיק טוק ליוטיוב, והם אמרו שהרבה יותר טוב ביוטיוב. אתם מוזמנים לנסות אותי. היום המשחק היום של מי שאמרת, לוי. אם אתה רוצה שאני אשדר אותו, אם הרבה אנשים רוצים שאני אשדר אותו גם פה ולדבר איתי, אני אשדר אותו, אין בעיה. יאללה, ויטליטי, הרעל הלוואי ינצחו ויטליטי. Teamwork across the map. Dupree, a forward position, backing himself, backing his aim. He's one so forward, he's not expecting this. I don't know if he's aware. And yeah, Axel reveals himself, but Dupree still living. Heart pumping blood. וואלה, אני לא רואה את המשחק הזה, אחי. A headshot compulsory here from Dupree. Safe from the molly in the smoke. Nafany advancing. And it's Spinks actually that catches that headshot, just cursory. בושה, תודה רבה על הסאב, יא גבר. Where's the conviction? Where's the team that was pushing through smokes on flash timings? They've got no utility and they're all just stalled out, waiting for someone to make a play. אח יקר, אתה לוי. לוי, אתה יכול להגיד לי את השם שלהם באנגלית? של הקבוצות האלה? של הקבוצה אחת מהקבוצה אולי? 20 seconds at least across, but they have to plant the double strafe. It's Dupree again. More from him. As with 15 seconds left, they might be able to make some space. Magis decides he'd like to disrupt. It's cost him his life. Has to plant. Hobbit has to get the bomb down. Yeah, but Axel has to cover him. Oh, spotted him. Oh, and headshots them both. Apex pulls it across the line, and that feels good. תודה רבה על עוקב, דול קלרון. טנק. Just one more round now. Vitality, this comeback. An unbelievable comeback. Chad, I never do this. וואלה אחי, אני לא מוצא. בוא ניכנס ל-CSGO לנג' אני לא יודע, אני לא מוצא את זה. It looked done, it looked dusted. They weren't in the server. It felt like their mouse and keyboard wasn't plugged in. Right, reference it again. It was 17 straight rounds from map to map for Cloud9. They were throwing Vitality around the server. But that halftime break, זה אמור להיות היום גם. whatever was said, this team is back. They are back in a big way and looking for overpass. 5 kills, separating them from it. Thinks he spotted it. Brilliant opening, but it costly. Shiro idle for the rest of this one at the hands of Zaiwu. לא, אני לא רואה את המשחק הזה, חבר'ה. This is his sight, and he gets 2. יאללה, ראונד אחרון, חבר'ה, בואו נראה רגע. Spinks summoned. Ooh, and the flash limits his options. They're starting to group. Apex needs. יאללה, ספינקס, הנה ישראלי, חבר'ה. הנה ישראלי, בואו נראה מה הוא עושה. יאללה, לא תן להם בראש. למרות שאימרתי נגדך, תן להם בראש. אימא'לה, יפה, הרג אותה חשוב.
A 2-on-2. The highest stakes in this semi-final now. Apex manufactures a gap. Buster. אני יוצא אבל בעתיד, יניב. Nafany cover him. Through, spotting, spraying, delivers. Nafany alone, isolated. יפה. It's on the way, because Vitality refuse to quit. וואלה, ניצחו, חבר'ה. They do not buckle under a dominating וואלה, ניצחו. And Cloud9, they have got a big conversation to have. 1-1, הולך להיות משחק אחרון. חבר'ה, הולך להיות גם משחק מטורף עכשיו, אמור להתחיל בשעה 8:30, בשעה 9. בשעה 9 אמור להתחיל משחק. בשעה 9 הולך להתחיל משחק של נאבי נגד הירואיק. משחק גם חולני. כן, שווה את זה אח שלי, וואלה, הלוואי, שומע? הלוואי, הלוואי אחי, הלוואי אחי שלוטן ייקח את המשחק הבא, הלוואי. מה חבר'ה, מה אתם אומרים? אתם רוצים אני אמשיך לשדר את המשחק הזה? איזה צ'יטים? נול אפקס. אחלה יניב. אני אמשיך לשדר אותו, אין בעיה, אני אמשיך לשדר אותו. נמשיך לשדר אותו בשבילכם. כן, כן, עכשיו זה הולך להיות משחק, כי אני אולין. עכשיו אני אשדר את זה, זה הולך להיות אולין, אנחנו שרמוטה, אה? כמה כל זה שווה נגיד? יש לי פה 50. לא שווה לי, אני רוצה להביא נייף, אני מעדיף לחכות עוד קצת. אולי אני אביא נייף. אין לי אחי, אין לי שקל נודר שאם הייתי גם עובד אחי כמו שצריך, אני מתחיל לעבוד בעזרת השם יום שני, אבל אם הייתי עובד עם בן אדם של העבודה אין לי כרגע, אתה יודע, עושה זה, וואלה הייתי מביא נייף. כן, סימפל משחק היום, עומר. אני אשדר גם את סימפל אם אתם רוצים, נעשה לייב שידורים היום. בואו נשנה את הכותרת ביוטיוב, אני אעשה לייב שידורים היום, יאללה. נעשה לייב שידורים היום. זה, עומרי, זה סתם איזה אתר, אחי, עזוב. לא, עזוב, זה סתם אתר חרצה, אחי. הימרתי שם כאילו על קבוצה, הבנת, שמתי איזה $3. אח יקר, אתה עומר, אח שלי, תעשה מה שיעשה לך טוב על הלב, תעשה אח שלי יקר. אני לא מתחנן כאילו לדברים כאלה, אתה מבין? אני אוהב אותך והכל, אח יקר, אתה עומר, אני יודע מי אתה, אני זוכר אותך עוד מהלייבים הקודמים, יא גבר. יניב, תודה רבה, אח שלי יקר על הסאב. חבר'ה. שיהיה לכם שבוע טוב, אני עדיין פה, כן, אבל אני רוצה להגיד לכם שבוע טוב, תודה רבה שאתם פה. אח יקר עומר. או, נייף קטלנית. כמה שווה היום בשוק? בוא נראה.
בואו נראה כמה היא שווה בשוק. בואו נשים לכם גם שירים קצת עד שיתחיל המשחק. בואו נשים לכם שירים. אתם שומעים את השירים טוב? שקל או דולר, עומר? מה חבר'ה ביוטיוב, דברו איתי, דברו אליי. שקל. קייס ארדן, אתה בטוח 700 שקל? מה זה כלום. לקייס ארדן, מה הם דפוקים? איזה איכות הוא? בטח פיל טסטד. פיל טסטד, נכון? מה קורה בן יקר, יא אח שלי יקר? הנה, 685. תראה, פה מישהו מכר אותה פה ב-1500 שקל, אחי. פה ב-1200. פה ב-1100. אפשר עוד לנסות למכור אותה בהרבה יותר. תדע לך. רואים שאין עליה ביקוש, אבל אני מאמין שאפשר להעלות אותה. עולה ויורד, זה מטורף, אחי. וואלה, קרוב ל-400, בן יקר, יא אח שלי היקר. איך אתה מרגיש, אח שלי היקר? וואלה, היא לא שלי, אח שלי, הלוואי והיא הייתה שלי, הדפוק. לא הייתי מוכר גם נייף. שיהיה לי את הנייף הכי מצריכה בעולם, לא הייתי מוכר אותה, הדפוק. בחיים לא היה לי נייף. שבוע טוב, שבוע חדש, כן, אח שלי היקר. נפתח את השבוע ברגל ימין, אחי. נפתח את השבוע ברגל ימין. כמו שצריך, חבר'ה, ברגל ימין, שיהיה שבוע טוב לכולם. לא, איזה הימורים, אחי, נראה לך, אני שומע ברגע שיש לי נייף ידפוק. כן, אבל אומר לך את האמת, אין לי את האפשרות כרגע לעשות את זה, אחי. אני לא מתבייש להגיד את זה, אחי, כרגע אין לי, אחי. מבין? אם היה לי, עומר, אם היה לי, אחי, זה היה כבר קורה, אחי. אין לי כרגע, אחי. חייל משוחרר, אחי, אני בין עבודות, אחי, ויש לי חברה, אחי, ויש לי חיים מעבר לזה, אחי. עזוב. אבל בכל זאת, אתה מבין, אחי? אני מאמין שאתה אמור להבין אותי, הגבר. האחים יקרים אתם באמא שלי. עומר אח שלי, למה אתה לא בא ליוטיוב? חבר'ה, תבואו ליוטיוב, אני לא סתם אומר לכם. תראה טוב, אני מת. איזה גבר אתה אור, תראה איך עלה לחיוך יא דפוק. וואלה, היה תקופה יפה בוורזון, כן. מה אתם אומרים על השלט שיש לי פה של וזור? הצגה, וואלה, חברה שלי הביאה לי את זה מתנה באמא, חבר'ה, שתהיו בעניין. אח שלי, אתה אור, יא אח שלי, אוהב אותך המון. בואנה, נראה לי הם הולכים לשחק באוברפאס. יאללה, עוד 8 דקות מתחיל המשחק, חבר'ה.
חבר'ה, אני דקה אחת בה, אני חייב להביא לי פטל, משהו לשתות, אתם יודעים, אני חייב לשתות. דקה בדיוק. אפילו לא פחות. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Hey, yo, shout out, Astro. Let's do this. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stool, gotta check the fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my friends. People treat me like I'm Sony, cause I got some bands. Was a loner that was hustling, now I'm feeling stands. I've been sticking to my paper like I am a staple. I ain't going back to safer, I ain't really able. I've been getting all this cash, I don't need a label. Made it up for nothing fast, yeah, this is a fable. Now they always hit me up, got me feeling fuego. Got me always plugged up, I ain't talking cable. Spending all my money cash, right up on the table. Shawty turn into a fan, yeah, this is a fable. I look a little toxic, baby, but don't be afraid. Baby, you a goddess, you expensive like the rays. We can mess around, maybe penetrate to Spain. All you gotta do is come to me, we on the way. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Got my bag, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops, ain't no less stuff. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stool, gotta check the fan. Yeah, I'm watching out for ops, yeah, they not my friends. People treat me like I'm Sony, cause I got some bands. Was a loner that was hustling, now I'm feeling stands. אופיר, בעזרת השם, אחי. אם היה לי נגיד אם היה לי נגיד עוקבים כמו שיש לאיך קוראים לו? לעדן? פסייקיור? וואלה הייתי חושב על זה אחי. אבל אני אפילו לא ב-400 עוקבים. אתה רוצה שאני אדבר איתך על קהילה אחי? ולהתחיל להתחכך עם הקהילות. בעזרת השם עומר, אח שלי יקר אתה. בוא עומר, בוא נחזיר לך עוקב, בוא, אתה גבר אחושילינג אתה, בוא. בוא נחזיר לך עוקב. עומר, תוריד לי עוקב ותחזיר לי רגע. אתה גם לא ממזויף, אתה מבין עומר? אני אוהב את זה. תוריד ותחזיר לי עוקב עומר. תודה על העוקב, לאיצנוס.
Hey Ross, sauce it up. Rain, rain, calling on my phone. Baby, baby, yeah, yeah, leave me alone. Rain, rain, calling on my phone. תאשר אותי עומר. אחלה עומר. בעזרת השם אופיר אחי. וואלה מעריך אתכם מאוד. יאללה עוד 2 דקות מתחיל המשחק. מה חבר'ה אתם תרשו לי ללכת לעשן רגע סיגריה? מה אתם אומרים? למה אסור לי לעשן פה בבית, אסור, אמא לא מסכימה, וואלה נכבד אותה. כבוד להורים. חבר'ה ברשותכם אני אעתור את השירים, אני אעשה לכם ככה. אחלה דון יא גבר, וואלה אני הולך לעשן סיגריה חבר'ה, מקסימום אני אגיע באיחור של כמה שניות, מה אני אעשה? יאללה הלכתי לעשן חבר'ה, אוהב אתכם. המשחק מתחיל בעוד 2 דקות. כל מי שמעוניין לבוא ליוטיוב, תבואו ליוטיוב, אתם תראו את המשחק בהרבה יותר טוב ואיכות הרבה יותר טובה, ואוהב אתכם באמת עליכם. לא רוצה שתשלח לי את הנייף, עומר אל תדאג, נדבר על זה אחי. The Intel Extreme Masters Rio semi-final day. You can see Na'Vi have arrived in the building as Cloud9 head to the stage. A third map they probably didn't expect to be seeing, never mind playing. Chad, it's well, I'll let you fill everyone in if they may have missed it. Another Cloud9 collapse. How else can you put it? This team's mentality has to be in the bin. There's no other way to scrape it. You look at what happened to them not making it to the major. Well, now here, another massive loss from another massive lead. 10-0 up on the T side of their own map choice, only to go down in overtime. Vitality, on the other hand, they're here, they're fighting, they want this grand final. They know just how good that could taste. And now we move into overpass. Cannot put into words what a whole team being rewarded for not giving up is going to do to Team Vitality here. They did not surrender, they did not buckle, did not concede, even went 12-1, the score read. Now we find ourselves here. A fresh start perhaps, but those adventures on the first 2 maps, they're still fresh in both teams' minds. Shiro, he was part of that hot start on Vertigo, cooled off in a big way. Let's see if he can pick back up where he left off. Up and away.
Not finding anything with the P250. Dupree and Apex from the side, but Spinks over towards Divider. He's the next action man. Axile is tucked in just on the other side, and they continue just to jostle him and show body for this position. It will be an A finish. The util at the ready with Nafany and Buster. It's 2 smokes for the go, but everyone will be ahead of it on the A site for now. Yeah, 3 to receive him. Spinks, though, that's the first. And a clean kill into Buster. Nafany can't throw his nades if he's still got to deal with Spinks. He gets him down. A double. And now Apex can finish us off. It's only Shiro's P250 perhaps can right the scales, tip the scales back in favor, all onto Shiro. That P250 gets only 1 as Vitality continue their winning ways. I don't know what the team talk for Cloud9 would have even consisted of during that break that we've just had, but we started off today talking about the smiles on Hobbit's face, being able to maybe take us to world peace, right? The impossible. But ever since this comeback has been underway for Vitality, that's changed. The entire demeanor out of this Cloud9 roster. It's just crazy to think about the types of games that this team has lost. And just what that will do to your mental, right? The fact that, you know, as a team, it's not just one individual. It's quite literally the team has this block. It's not Ryder's block, this is worse. הלו. חברים יקרים, חזרתי. עומר, תבוא ליוטיוב, אני אשלח לך קישור ביוטיוב, בצ'אט של היוטיוב, תבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל, יש לך שם זה. נראה לך, אני לא שם אותה, אחי, אני לא שם אותה בהימורים, אחי. נייף, אני לא שם בהימורים, אחי. לא שם בהימורים, אתה מבין? אני לא אוהב גם לעשות הימורים, אתה מבין? אני עושה הימורים לא מהכסף שלי גם, אני עושה הימורים נטו מסקינים, הבנת? שאני לא צריך, כמו אם היית בתחילת הלייב שמתי באתר הימורים איזה דיגל, אחי, איזה כמה אקדחים ונשק שאני לא אוהב, אחי, ששווים 1.5 שקל, אני לא מתעניין בזה, אתה מבין? הבנת מה אני אומר? בוא רגע נחפש את הטרייד אופר שלי. On Vertigo, especially Dupree. You heard the desk highlighting his statistics. And Apex, yeah, look, he didn't have the best of games on Vertigo as far as the stats are concerned, but helped call them back into the game. איך אני רואה את הטרייד אופר שלי? Once we got in very late, the deepest of waters, he found a couple of multi-kills. So I know it was definitely not a stat line that he's going to go and review, but it is something where he did find his contributions here. So Vitality are online. שולח לך בצ'אט עכשיו, אחי. I will warn you that Spinks did get 2 on the pistol and 3 on the second round. So in terms of mojo flowing, הנה, שלחתי בצ'אט. for the Israeli superstar, he did absolutely bad. שלחתי בצ'אט של היוטיוב את הטרייד אופר, אחי. בן, קוראים לאתר, וואלה, לא נעים לי להגיד, אחי, זה עוון, אחי, אתה מבין, אבל בן כמה אתה בן? אני לא אוהב להגיד לילדים שהם מתחת ל-18, אתה מבין? אני לא רוצה לקחת את העוון עליי. קוראים לאתר CSGO Empire. מי ניצח את המשחק הקודם? ויטליטי, אחי. עשו קומבק מטורף, אחי. מטורף. עכשיו זה המפה של ויטליטי אוברפאס, חבר'ה, שתהיו בעניין. לא, אין לי נייף, אבנר, הלוואי, אח שלי היקר. הלוואי, אחי. חבר'ה, כל מי שבטיקטוק מוזמן לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל של היוטיוב, של הטיקטוק, סליחה. וואלה, אני מרוכז במשחק. איזה גבר אתה, אבנר, אח שלי, תתחדש. הלוואי עליי, אחי. אחלה מפה אוברפאס. לא, אני לא משחק. הלוואי, מיכאל, הלוואי שהייתי שם, ידפוק, חלום שלי. בכיף, אבנר, אח שלי. תודה גם רבה על העוקב, אח שלי. חבר'ה, כל מי שבטיקטוק ורוצה לצפות בלייב, אחי, בצורה יותר טובה, בואו ליוטיוב. איזה Call of Duty, אורן, איזה Call of Duty, אחי. תראה איזה משחק זה קונטר, אחי, בוא תראה, יודע מה? לא אני, לא אתה. תראה כמה אנשים צופים בזה, אחי. תראה כמה אנשים, 92,000 צופים, אחי. וזה אפילו לא הגמר. אפילו לא הגמר, חבר'ה.
on the site. Gonna have to wrestle with Spinks and wow. איזה פחות אקשן, אחי, מה אתה דפוק. And this one stinks for Shiro. מה שאני עושה אולי זה פחות אקשן, כן, אבל וואלה אין, זה הבית שלי, קונטר זה הבית שלי, אחי. Will go 3-0. First gun round falls flat for Cloud9. Yeah, and look, if we want to use the history books here to kind of predict how this one is going to unfold, back over there at... Call of Duty אין לך לאן להתקדם, אתה מבין? אתה לא מתקדם לאף מקום. כאילו, לא יודע, אני לא... אחלה משחק Call of Duty, כן, אבל לא יודע. It was Mirage, they were up 14 to bloody 5. And they ended up losing that game in overtime, 19-15. Then they went on to FaZe's map choice of Inferno, and they got blown out of the server 16-9. They've just had another one of those massive collapses that... לא חושב ש... לא, עומר, אני לא צריך לשים כלום חיים שלי. אתה צריך רק לאשר דרך הטלפון אם אני לא טועה. And the pressure is on again. As it felt like the pressure was removed, it felt like the team had found that relief switch. צריך לאשר את זה דרך הטלפון, אתה צריך לאשר את זה דרך הטלפון. הרנק שלי בפייסיט זה 5. הייתי לבל 7 אחי, ווואלה ירדתי במהירות. Again, they've been battered and bruised mentally, because that's what this is with Cloud9. The conversation is about their mental, and it's one that when tested breaks. מלא, אני לא מאמין, חבר'ה. פה ספינקס הרג עכשיו. חבר'ה, תראו. אשכרה בן אדם שלח לי נייף, תראו. איזה גבר אתה, עומר. מלא, אחי. מלא, אחי. אני לא מאמין, אחי. אני לא מאמין שאתה מביא לי נייף, אחי, מה אתה דפוק? מלא, אני לא מאמין, אחי. מלא, עומר, אני לא מאמין, אחי. עומר, אחי, אני לא מאמין. מלא, עומר, אחי, אני לא מאמין, אחי. אני לא מאמין. איזה גבר אתה שלב. יואו, אחי, אני לא מאמין, יש לי נייף, יא בני זונות. יש לי נייף, יא ליצנים מקסימום חצוצרות. מלא, עומר, חבר'ה, תעשו כבוד לעומר. מלא, עומר, אחי. אני אעשה אחרי המשחק הזה, זהו, זה המשחק האחרון היום. כאילו של הישראלי. למרות שנראה לי שאנשים רוצים שאני אשדר את ה... מלא, איזה גבר אתה, עומר. So then you have to look to him a little bit as well if things aren't working, right? Because if he's going to be one of the voices, I know that he's getting the frags. תקשיב, אופיר, הבוט נתן לך טיים אאוט ל5 שניות בגלל שהספמת אמוג'ים, אחי. אני לא יודע למה הוא עשה את זה. אני צריך לברר את זה. וואי וואי. מלא, איזה גבר אתה, עומר. מלא, חבר'ה, הוא שלח לי נייף בשווי של 800-700 שקל אם לא יותר, חבר'ה. מלא, אחי, אני לא מאמין. עומר, אני אוהב אותך, אחי. וואלה, הגשמת לי חלום באלוהים שתהיה בעניין. מלא, בחיים לא היה לי פה נייף. לא יודע, בחיים לא היה לי פה נייף. תעשו כבוד לעומר, חבר'ה. תעשו כבוד לעומר, חבר'ה. כבוד לעומר, חבר'ה, כבוד לעומר. כבוד לעומר, אחי. מלא, חבר'ה. עומר, יא בן זונה, אחי. אני עדיין לא מעכל את זה, דפוק. עומר, תשמע, אתה מטורף, אחי. עומר, אתה מטורף. עומר, אתה מטורף. עומר. עומר, אתה מטורף, אחי. מלא. עומר, יא בן זונה. איזה כבוד. איזה כבוד, אחי. תשמע, זה בחיים לא היה לי, אחי. מה, אתה דפוק? תראה איזה יופי, אחי. תשמע, עומר, אחי. תשמע, וואי, אחי.
עומר, תשמע, אני אוהב אותך, אחי, באמת לא על משהו, אחי, אני מאוהב בך. חבר'ה, תעשו כבוד לעומר. עומר, וואלה, אח שלי, אני... תקשיב, אתה יודע מה זה לעשות לנים? רינים? תן לי איזה שם שאתה רוצה עליה, אחי, אפילו אין לי בעיה לרשום את השם שלך עליה, אחי. תן לי איזה שם, אני אעשה עליה איזה משהו. איזה גבר עומר, יאללה חבר'ה. מלך, מלך, עומר מלך. תודה רבה עומר, מעריך מאוד. מעריך אותך מאוד עומר, אחי. מאוד אחי, מאוד אחי, מאוד מאוד מאוד. שלחו לי נייף, איזה אחד בשם עומר מהטיקטוק אמר לי וואלה מגיע לך נייף אחי. איזה גבר אתה עומר, שלח לי בקשה בסטים. שלח לי בקשה בסטים עומר. איזה גבר אתה עומר, יא אח שלי. איזה גבר אתה עומר. תראה, תראה, נייף אחת הייתה לך והבאת לי נייף, תשמע, תשמע. אחי. דיפ שיט? אני לא יודע אם אפשר לעשות שיט, אבל אני אנסה לעשות את זה עם אחד. אני אברר את זה. בוא נראה מה אני יכול למכור כדי להשיג 7 שקל. בוא נראה 7 שקל, נראה לי אני יכול למכור. מה קורה פה? וואו, שירו. אני אוהב את הצורה שהוא משחק, שירו, תסתכלו, תראו איך הוא נראה. אתם לא רואים את זה בטיקטוק, בדם. שתי הקופסאות האלה יביאו אותי לזה, לא למטרה. בוא ננסה. It was a good chance to try and force a couple of rotations here, but Vitality were ready on all the fronts, and ZywOo doesn't miss those. A great shot from him to close it down. And it will just be Cloud9 buying back in with some upgraded pistols and Shiro with an AK in his hand. So let's see how far they can push this issue. Nafany fast, already out towards water, so that's great territory to have secured here quite early. אחי, לא נורמלי, לא נורמלי. The rest of the Cloud9 team don't really have any reason to get a move on. וזו ריסבק, איך שלי היקר. רוצה להגיע רגע ל7 שקל. לעשות לרינים. הנה, אני מוכר אותה, אני מגיע ל7 שקל נראה לי. למה היא לא נמכרת? Phase on overpass. When you talk about that one, it was just ZywOo loving life, just watching Spinks do all the hard work for a change. That was a really cool monster smoke there from Mr. ZywOo. Okay. Yeah, it must be a nice change. You know, ZywOo doesn't have to do it all. Well then. בסדר, נחכה שהיא תימכר. אני אקרא לה איך שאתה רוצה, אחי. עומר, אח שלי יקר, ברגע שיהיה לי שתימכר הקופסה הזאת. וואי, עומר, שימחת אותי, אחי. יאללה, בואו נמשיך, בואו נמשיך, בואו נמשיך. עומר, יא אח שלי. אחרי המשחק הזה אני אעשה לרינאים. זה וואן טאפ הוא הביא לו. בואו, מת. וואי! אימא'לה, מה ראיתי עכשיו? אשכרה, תרמת לי נייף, אחי. לא קניתי, תרמו לי פוטבול. עומר הגבר, עומר אוחיון הגבר, חבר'ה. אני רוצה לפחות 2-3 אנשים בצ'אט רושמים לי עומר הגבר, גם ביוטיוב. עומר הגבר, עומר תודה, עומר אח שלי יקר, תודה רבה, מעריך מאוד. וואי אחי, אני לא יודע כבר מה להגיד, באלוהים. חבר'ה, אני רוצה 3 אנשים בצ'אט, עומר הגבר, עומר התותח, לא יודע, עומר משהו, עומר שיהיה טוב, הנה, גם ביוטיוב רשמו, גם בטיקטוק רשמו. חבר'ה, תפרגנו לו, וואלה, תרם לי, מלא אחי, עומר. זה גבר עומר הזה, יאללה.
from that spam. יאללה בואו נדפק קצת בספינקס חבר'ה. התוצאה של ספינקס הוא הרג 11 מת 5 פעמים חבר'ה. כל מי שבטיקטוק ולא רואה כמו שצריך. אתם מוזמנים לבוא ליוטיוב. אימא'לה עומר. איזה פלש. מת. שירו. הנה ספינקס חבר'ה, בואו נראה. לא, זה זיו. ספינקס 2, אימא'לה ספינקס. This was Cloud9's round. And now Zaiwu piecing it together. Doesn't rush to the bomb. He's got יאללה זיו, יאללה, תן בראש. Hobbit will have to do the due diligence and Zaiwu disappears. אימא'לה! אח שלי היקר! Oh, they're going to be mad about that one. Yeah, even Hobbit, a stone face. You got nothing to celebrate. I don't think he could have been behind the box defusing at all. I think the bomb was far out, right? It's a straight up misplay and he knows it. He would have seen the little strings. That's a shot. And Zaiwu, this is the finish. Hobbit's going to be kicking himself. Yeah. Oh yeah, just a face palm, an involuntary face palm. Okay, well, an odd one there, and that all started. אחי, ישראלי בגמר עם קיידי חיובי זה מטורף, אחי. כן, אור שושני, אח שלי היקר, קישור בפרופיל, אני בלייב ביוטיוב. אם אתה לא מצליח להיכנס דרך הקישור, תרשום ביוטיוב וזור. אתה תראה את הערוץ יוטיוב שלי, כמו בטיקטוק, תרשום וזור. surprised that the slow reaction speed, sure, you don't know, you only saw Magis, you don't exactly know what the setup looked like from Vitality, but you knew that it was a B defender gone, you were hedging your bets, that was all fine. תודה רבה על הלייקים, כל מי שעשה לי לייקים בטיקטוק. But the way that they lost that clutch, בכיף אח שלי אורי, אח שלי יקר. already wasn't in a bad place, it's so much worse now. Oh boy. Zaiwu with a KD of 10 as him and Spinks establish a forward hold. Cloud9 are coming. Might get info on the jump. There you go. Buster has a lot to report and forces Vitality back without a single bullet fired. אחלה עומר. עומר תרם לי אחי נייף. יש לי נייף חבר'ה, אני לא מאמין. יש לי נייף חבר'ה. עומר, אתה פה עומר. And yeah, Buster completely unprepared for that one. Pantsed. An orb in the middle of the long. A minute on the clock, right? Like איפה עומר, חבר'ה? That's not traditionally where you're going to see an AWP, and Spinks with a transition across just in time can pick up one, but is done. Shiro. עומר, יאללה, איך אתה רוצה לקרוא לו? אחת ולתמיד, אחי. בלי לחץ. He's having too much fun with it now, isn't he? He can reposition, smokes himself out. איך אתה רוצה לקרוא לו? אחת ולתמיד, אחי. בוא אני אראה לך איך זה אמור לראות. דיפ. אתה רואה? זה לא נותן שיט. זה... ראית מה זה עושה? איך שאתה אומר לי, עומר, אח שלי. חבר'ה, כל מי שלא יודע, עומר תרם לי עכשיו נייף. בוא נראה איך זה אומר, איך זה ייראה וזור איזבק. ככה זה אמור לראות וזור איזבק. וזור איזבק מחובר. ככה זה אמור לראות. אפשר לעשות ככה, ואז and then the comeback happens and the mental just gets put in the trash compactor, crushed on down and thrown out the window. אין בעיה, אח שלי, אל תדאג, נחשוב על משהו. אני ואתה נחשוב על משהו, אני לא נוגע בזה עד שאנחנו לא נחשוב על משהו, אחי. זורקס. אח שלי, שומע? כנס אליי רגע ללייב, אחי. כנס אליי רגע ללייב בטיקטוק. כן, תשאר על הקו. תגיד לי כשאתה בלייב. איפה אתה בצבא?
Next to Hobbit's name. Up and over. Wow, quick to the draw. Apex finds Shiro. Going walkabouts, trying to be the hero. And לא, עזוב את ההסתפרת, תסתכל על הלייב. I love the way they assembled that so quickly. Dupree pushes out, gets that kill. He repositions the barrels. Now just playing very, very agile. אחי, איזה אחד עומר, אחי, מהלייב שלי, אומר לי, תשמע, הוא רושם לי, מגיע לך נייף, אחי, אתה משדר כל יום, אתה יודע, שטויות כאלה, כמו שכולם רושמים לי, אחי, פתאום הוא אמר לי, תראה בטרייד אופרס. איזה גבר, אחי, תשמע, אני הייתי בהלם, אמרתי כאילו, תשמע, קיסר דנד, אחי. אחי, מטורפת אחושרמוטה. זה עומר. עומר שלח לי נייף, אחי. איזה גבר העומר הזה, אה? כן. מה, אתה נשמע חולה? אתה נשמע חולה. יאללה, מחכה לך שתחזור, אחי. אח שלי יקרת. מה זה? וואלה, כן, אחי. טוב, יאללה, ביי. אחלה עומר, אח שלי יקר. זרקו לי שמות לתת לנייף שלי, חבר'ה. We've still got a handful more to be played out here. They win this, the floodgates will open for rounds for Cloud9. So a very important round here for Vitality to defend against. And you can see what they've been able to cobble together here. Not a single defuse kit. I like the start. בעזרת השם, אופיר, אח שלי יקר, בעזרת השם. Army of One. יאללה, יש לנו שתי שמות. Vez is back. Army of One. וואלה, ערן, אמרת שתביא לי נייף, בסוף עומר הביא לי נייף. ערן, יא אח שלי. יש לך 80,000 נייפים, מביא לי את הנייף היחידה שלו, ערן. אחלה עומר. גם אחלה ערן, כן? אתה לא חייב להביא לי שום דבר. גם עומר הביא לי את זה על דעת עצמו. הוא יעיד. אחי, הביא לי את הנייף היחידה שלו, אחי. וואלה, אחי, אני בהלם. תשמע, Cloud9, אחי, במשחק, במפה הראשונה הם עשו דווקא יפה. אחלה אופיר. וואלה, שירו מבוזבז שם בקלאוד 9, שתהיו בעניין. שירו באמת שחקן, הוא שחקן באמת, מגיע לו קבוצה יותר טובה לשירו. אימא'לה! תן לו! אוי אוי אוי! הגיע לו לתת את זה, הגיע לו. איזה זין. בוא'נה, אני מחייך רק בגלל הנייף, יא מנייקס. אימא'לה, אחי. One more second if he could have somehow gotten away from that duel with Magis. Look at this. 1, 2. No idea where that kill even came from. Bang on the defuse. אני לא מחזיק מזיו ולא ממג'יקס, אח שלי. לא מחזיק מהם. Oh, I'm feeling the agony. I'm not even playing. Imagine what is going through Shiro's head when he sees how close that defuse was. אחלה אופיר. I mean, this really is such a tough and cruel mental game now. אימא'לה, אחי, יש לי נייף. עומר, יא זין, אחי, מה עשית לי לשבוע טוב? A valiant effort, but עומר, אני לא מאמין, אחי. But they've got them right where they want them still. I know that the scoreline right now is 7 rounds the difference, but all Cloud9 have to do is win this one. Right here, again, like we can start, repeat. If these rounds are as close, if the bomb keeps going down, if it's just 1 player, 2 players staying alive for Vitality, even with the round win, Cloud9 can still break them. They can still get a big bag of rounds here on this T side, but it needs to start with איי איי איי. There you go, Nafany. וואי, ספינקס מת, כאילו כלום. You've got the opening. Your opponent's economy is shaken and they are aggressing. Nafany ready. Spots it out. Confirms. More. Apex down. Greed gets the best of it. אני לא יודע מה האיפקס הזה עושה, באמת. הוא פשוט זרק עכשיו, זרק את עצמו למוות. And so not only 1 but 2.
to make a competitive איזה גבר אתה אומר, יאללה. series. They're going looking for trouble. אחרי זה יש משחק יותר מעניין, חבר'ה. כאילו לא יותר מעניין בגלל שהישראלי שלי פה, אחי, אבל... חבר'ה, אחרי זה יש משחק של סימפל, חבר'ה. בא לי לשחק פייסיט, אחי, ואני לא יכול, כי בא לי לראות את המשחק הזה, של סימפל. Disconnected from the pack with very limited information on B. So as Cloud9 waltz on in, it's essentially a free sight. Could start with Zawi finding this kill, and does. 73 damage. Oh, 73 HP. Takes a little bit of damage. He's not expecting that at all. They creeped and they crawled, and it's paid dividends. Already around now, secure. As the B defenders, you know it's those two. איזה שחקן השירו הזה, חבר'ה. כבר לא כמו פעם. And they have to hold on to this because the loss bonus, and this is why I've been painting this dire picture here for Vitality as far as the CT finances go. Loss bonus, bottom of the barrel, 1400 into the next. Everyone can take a quick look at the left-hand side of their screen at home and play this game together. Whatever cash you see with them right now, add 1400 on top of that. אל תדאגו, נעשה שידורים של משחקים מעניינים, אל תדאגו. Carry an AK and an MP9 in. We will see the force buy behind it. That's, well, how I expect things to go on. מה יש לך, אסף? יש סרטון, אחי, שהוא מדבר גם סימפל, יעני, כאילו בתחרויות. אתה יודע, המשדרנים באו אליו, כאילו, ונתנו לו לדבר במיקרופון, והוא אמר, כאילו, נתרגם לכם לעברית, בערך מה הוא אמר. הוא אמר, כאילו, חבר'ה, לא נעים לי מהמלחמה הזאת, דברים כאלה, אחי. הוא אמר, אני לא אכפת לי, כאילו, הוא אמר, פה אני לא, אין גזענות פה, אני אוהב את האוקראינים, אני אוהב את הרוסים, אני לא רוצה, אני לא בעד שום דבר. אתה יודע, הרבה שאלו אותו גם, הוא רוסי, נכון? הוא לא אוקראיני, הוא רוסי. הרבה גם אמרו לו, מה אתה אומר על אוקראינה וזה, אז הוא כבר החליט להגיד. הבנתם? זה לא עניין אותו, אתם מבינים? זה לא עניין אותו במובן של כאילו הוא לא רצה להיכנס לזה, הוא לא בעד זה בכלל. הוא נראה לי רוסי, תדע לך. צריך לבדוק את זה. אוקראינה! הוא אוקראיני. אבל הוא אמר משהו כזה עם הרוסים, שזה כאילו הרוסים והאוקראינים הם אחים. אוקראיני, נכון. כן, ויטליטי קוראת אותה, מי תמר אח שלי, מה יש לך, אחי? חבר'ה, כל מי שלא עוקב אחריי, אני אשמח לעוקב, אני אשמח מאוד, חבר'ה. אני גם בלייב ביוטיוב, למי שעוד לא יודע ומי שחדש פה, אני בלייב ביוטיוב, קישור בפרופיל. איי. תודה רבה לעוקב, עומר אזולאי, אח שלי יקר. חבר'ה, עומר אוחיון תרם לי נייף. איזה גבר אתה עומר, אחי, זה עדיין בראש לי. תודה לעוקב, לאיצנוס. ארטיסטומי, תודה רבה לעוקב, אח שלי יקר. מעריך מאוד. וואלה, ויטליטי שוברת להם את הפנים. זה מפה של ויטליטי גם אוברפאס, שתהיו בעניין, כאילו, רק שתדעו. מפה של ויטליטי קל. זה המפה שלהם. I do like how often when we cut to Magic's player cam, the immediate end of round, he's glancing at the... Oh, hang on, a legend! Get right in the building! A legend of the game in attendance. Just as Magic is in this game. Well, the whole conversation has changed. I thought Cloud9 had Vitality right where they wanted them. Yeah. Because that would have been a round win. Vitality would have had to have ecoed. At that point, we're looking at 5 rounds for Cloud9, potentially 6 when you go into the final. Axel, not done yet. Looking for something. Gets an opener onto Magis. Takes down the hero of the previous. Nafni will combine onto Dupree and the rotation in. Yeah, there's something to be said about this one. Especially with Spinks only... Opa, Spinks בדאבל קיל. And Axel, he's ready for... איי. Sharper tool. And Zywoo with the first.
first. Bomb's not even there. Look, Hobbit's about to make his way from long into the site. We're trying to rotate back, but תראו, שירו, נודר שירו דופק להם כל משחק קרי. שירו כל הזמן מקום ראשון, זה לא הגיוני. Clutching up with a one-on-one now. Buster, he's brave. He goes for the plant. Zai was cross their prime and וואו. That is beautiful. Zaiwu so cool. He keeps a cold head on his shoulders, ice in his veins. בן זונה. Cloud9 cannot find anything to go for them. וואו, אין לי מילים. שחקן ענק זאירו, כן? אבל אני לא תופס ממנו. That's why he prefers the rifle, Chad, because he can win rounds like that. That was a 3-on-5. He made it look so pedestrian, just banging him out. That second onto Hobbit, the third as well. It's all crosshair placement. The adjustments are minimal, if not required. חבר'ה, זה מפה מאוד קשה. This is the final round of their T-side. גם אני אוהב את אלקטרוניק. They've got one smoke and a decoy. אלקטרוניק שחקן מטורף. יש לי גם... יש לי נראה לי מדבקה שלו. אחלה אופיר, וואלה בא לי גם איזה משהו לנשנש, יא מניאק. He's under a lot of scrutiny here. What? They're overlooking him. They're assuming it's clear, and Shiro does meet his fate at the hands of the AK. Finally found, but Cloud9 flustered. נראה לי שכן, עומר, אתה יודע? נראה לי שהוא משחק בנאבי. That's a lot. They're heading towards Magist. Changing their minds as well. Thinking twice about this one. They have to make a choice now. 25 seconds left on the clock. Spinks over towards long right now. They've got flashes. They can delay them. They can make this really awkward. Apex is just going to throw them over. Yeah, one and another. If Still Apex on makes his belt. contact, this is over. Spinks will kill them all. The distraction is Apex. All eyes on him, and that's the tag he needed. As all the attention's drawn, and the round. אימא'לה, ספינקס! ספינקס! Pulls it across the line. 12. The bar set high. וואלה, ספינקס הציל את המשחק, חבר'ה. Down in the dumps after some dog. יאללה, הגענו למחצית, חבר'ה, אני שנייה הולך להשתין ואני חוזר. עומר, יא אח שלי היקר, עומר. כן, כן, ספינקס והזיו האלה חריפים. טוב, בואו נראה רגע. איך נקרא לזה, חבר'ה? איך נקרא לזה? איך נקרא לזה? בואו ניתן לזה שם. כן, 12. פרום אוחיון. אתה מוכן, אח שלי? נוסיף לו לב. אתה מוכן, אח שלי היקר? פרום אוחיון, לב.
קיבלת. פרום אוחיון, אח שלי. מה ניקולה? תרמו לי סכין, ניקול. נסדר ככה את הלייב, שתראו את הנייף. כן, תרמו לי סכין של 800-700 שקל אם לא יותר. עכשיו צופה תרם לי בשם עומר אוחיון הגבר. פרום אוחיון, חבר'ה. פרום אוחיון, חבר'ה. פרום אוחיון. פרום אוחיון, חבר'ה. עוד לא נגמר, עוד לא נגמר. פרום אוחיון, חבר'ה. עכשיו זה המשחק האחרון, עכשיו אני אראה לך עכשיו, תראי. פרום אוחיון, חבר'ה. בוא נראה איך זה יוצא עם הוואפ. איפה הוואפ? אימאלה. בן, כי אתה צריך להכניס שם כל מיני פרטים. הצגת חצות. תראה את פלאשה. מוזר אחי, אתה צריך להכניס טרייד URL, שטויות כאלה. זה מוזר אחי, זה לא הגיוני. איזה נייף לפנתיאון. אח יקר עומר, תודה רבה לך אחי. בואו נחזור למשחק חבר'ה. It's absolutely horrific. You can't look away. You just can't. Goosebumps in Rio. At the hands and fingertips of Matthew Elbow. מה קרה? לא הבנתי. Pick him up, break him over your knee. Cloud9 are cooked. Absolutely destroyed. Ripped limb from limb. As they take an eco to give away 14. כן, אופיר, סכין נשלפת של הדוקרים. כן, הביאו לי נייף, אח שלי, תרמו לי נייף. עומר אוחיון פה בלייב. וואי, Cloud9 אכלו אותה, חבר'ה. I mean, that's all it was, Chad. That's what it was supposed to be. And instead, this just feels like a nail in the Cloud9 coffin. You look at what this does, though, for Vitality. It is clear, and we have heard it from the staff, that the mental has been a massive piece of this puzzle. The players in this team, there's never been a question about your Zywus. There was only a matter of time until your Sphinxes showed up, and the experience of the other three pieced together now
With communication, it was a problem. They've had more than enough time to try their tongue at English now. It's this mental side that looks to be refined, and what a time to do it in the playoffs of IEM Rio on that runway to the major, just around the corner. This could be the ascension of Vitality, just in the nick of time. We saw a tweet from the sports psychologist of Vitality, a part of 3 of Astralis' major wins, putting a lot of effort into their mental game, and yeah, they've pulled themselves up by their bootstraps in the face of adversity, of imminent defeat. This would be stylish. 5 SMGs on the first gun round, huh? Well, that would be a kettle or a step too far. Hobbit does get warded off of his aggressive CT maneuver. I like this approach early. Just get your standard map control, push them back, make sure they're not in playground, make sure they're not investigating all the way up. Sure. That far in your face. Now with these SMGs, regroup back towards B and just go for a set piece. You have the run and gun up your favor. And guess what? They're messing with a few players who are missing head armor. Oh, you're right. Couple of opportunities, definitely. 5 SMGs though. I mean, this is the most bonus, a bonus round. אני הפסדתי כבר, ניקול. אחלה בושה, תרמו לי נייף בושה בזמן שלא היית פה. וויטליטי מנצחים, אחי. לפתוח את השבוע הזה, אחי, ככה, מה אני צריך יותר מזה, חבר'ה? ספינקס נגד 4, בואו נראה, בבקשה, שיעשה איזה משהו, איזה מהלך, כפרה עליו. שיעשה איזה מהלך. איי איי איי, הרג אחד ומת. תודה רבה בושה, יא גבר. שבוע טוב באמא, חבר'ה. שבוע מטורף. שמתי כסף על הקבוצה שמתחרה נגד הישראלי ניקול והפסדתי כבר זה כי אמרתי שהם לוקחים 2-0. שמתי אבל $3, מה זה? כלום. כן, 9 שקל, מה זה? This setup here does look like they want to test over towards B again. Remember when we were casting them in the first few days of this tournament? Oh, they got through. That's through. That's the entry from Dupree. Buster was just pulling out his nades. Caught off guard now in tailspinner Cloud9. Running, gunning straight for Nafany. Holds on for the first. Good adjustment out of Spinks. He knows there's another. Hobbit's name was in the feed behind the smoke. Spinks. Shiro tapping away onto Apex. Hobbit still contributing. Spinks should have him. Waiting for clarity. On the fade, does delete him. Axel trying to hold his nerve on this one. אימא'לה! סיים את זה ספינקס. שירו שחקן טוב. יפה. יאללה, ראונד אחרון, חבר'ה. בואו נראה אם זה נגמר בזה של ספינקס, חבר'ה. כולם בצ'אט ספינקס, חבר'ה, כולם בצ'אט ספינקס. עם סמך. כולם בצ'אט ספינקס. ספינקס! כולם בצ'אט ספינקס! כולם בצ'אט ספינקס, חבר'ה! At the high end, before the purchases come through, you have 3.5 on Axel. At the low end, you get about 2.4 on Buster. And you know that doesn't go too far. Groove with his parting words. Any encouragement he can muster here. אחי יקר אתה אופיר. When they were in the driver's seat. וואלה כן, אופיר. Of mental barriers for this team. They're starting to believe it. They start feeling it. חבר'ה, 26 קילים לספינקס, 16 מוות, שתבינו איזה שחקן הוא, ישראלי. Holding on for dear life in the second, but this one, I'll tell you what, it's an 11-round haul demanded of Cloud9's defense, and it's sure if we could turn their whirring brains off,
These individuals with these weapons, they can convert this round. Oh. Good flash. Gets himself out. Dupree's go and walk about. Haxal, long toilet side. Flashed in. Good hold. First found. That's an open. הכל יכול לקרות, אבל חבר'ה, שלא תטעו. Hold on to it. Doesn't want to lose it. גם כשנשאר ראונד אחרון, זה הכל יכול לקרות. ראיתם מה קרה שם. Very brave. Buster does not overcook it, and a nice deep smoke will buy time. Yeah, interesting not to see the Buster swing off of that. Had an opportunity there, but wanted to be safe as houses as Zywoo braves the smoke. Axel with the jiggles on the other side. And Zywoo has not been missing. The flash is great. Comes out and goes down to Axel. He recovered quicker. Indicative of another round of play unless Magis can farm up another. Axel clear of long. An advantage from Cloud9 still present. Yo, the timing. Lesser. Shiro. Ooh, wow. Nails it on the scout. Puts Apex and Spinks into a two-man disadvantage. They're just going to save this one here. Hold on to these AKs. So Cloud9 will grab themselves a constellation round. Can they find themselves any constellation rifles? I think they're all a little bit too far away to scoop up. Shiro's going to brave this, see if he can get an AK, and will. So that's not too bad, but right now, and I know that we're seeing very crazy things unfold here. חבר'ה, אני חושב ששירו צריך לעוף מקלאוד 9. הוא חייב למצוא קבוצה הרבה יותר טובה שמתאימה לו. אין, שירו הוא יותר מדי... הוא יותר מדי טוב בשבילם. באמת, שירו בתוצאה כל פעם, אחי, הוא מסיים מקום ראשון. אני לא מבין כאילו... מה זה הקבוצה הזאת קלאוד 9? מה הם ציפו? מי זה הוביט הזה? מי זה שחקן הליצן הזה? מי זה בסטר הזה, חבר'ה? שחקני ביצים. Spinks, you can see with this gap that's been manufactured by that smoke, they lob out from spawn onto the offensive. CT Molotov has given him more than enough room to call short clear. Know what lies around the corner with the sandbags, but that nade is very telling, right? That helps him understand that, sure, they're more passive on the side. They were worried about me having a more forward presence. They're combing towards A right now. They haven't done the standard U2, right? They haven't been able to afford exactly that, so this might just be the crawl in towards Axal's domain. You can see him in the bathrooms, on the ready. He's got very little in the way of support. He's really, a one-man army. Life support. Yeah, now Magis Deagle. A single bullet is all he needs right between the eyes as he takes the load off of Axal's shoulders. And it feels very uncomfortable for Shiro, staring at the wall. תראו את שירו, תראו את שירו. אימא'לה! מי אתה, שירו? And his teammates are there with him. Nafani good in the back, a double of his own design on the FAMAS. Zywoo, one to be feared. Looking on his A game right here, right now. Look how swift he moves, but he's not ready for this one. A gap taken, Hobbit. שירו שחקן אגדה. אין לי מילים, חבר'ה. And a buffer now. Cloud9 can buy themselves an extra round with that round win. So it should be the eco from Vitality. They've been humbled here. They wanted to close this one as quick as you like, but now they'll have to wait a moment longer. So Cloud9 have a chance to breathe. They can take a bit of a breath here. They can try and center themselves for this home stretch to close things down. But it would be quite the mountain to climb as Vitality... מה זה, השירו הזה חולני? חבר'ה, אני לא יודע מה הוא עושה בקלאוד 9. So everyone's spent... Oh, I feel there's maybe a couple of overspent. But if they win this one, then it'll be justified. Yeah, this is something that happens when you get to 15 and they say, right, let's just do a deco. It makes me question what the next round's going to look like. It might just be another half buy because they have so הכל יכול לקרות, הם יכולים לחזור. Like, if you're only going to get 2,400 into the next round and your name's Magis, you don't have a buy. אפשר לבדוק בין כמה, הוא צריך לבדוק את זה. אבל הוא נראה באמת צעיר, הוא נראה איזה 18. 18, 19, אולי 20. לא מאמין שיותר מ-20. Still objective would be to keep Cloud9 humble. You can see not much in the way of additional funds. Axal and Shiro, this is the pairing you'd hope can handle these Deagles with ease. Just brought to his knees. Axal and Shiro working in unison. That's the Zywoo D. And the 30. Casual.
30-8. Nice shot, Axel. Punishes Apex for sticking around too long. But it is these two, and Spinks gets a one-on-one on B. Well, that was the chance, yeah, that was the opportunity. Buster suck him up, and it will just be Zywoo. This will be a one-on-4 with the ace, and a little bit of damage done, but position given over. 30 seconds left. They can start to scamper to his position, and they'll deal with him any second now. The pivot will do another for his shovels, and you said damage. This is decent damage. 2 kills in total. הוא בן 21, יפה. כן, רואים שהוא רוסי האמת. 3600. Dupree automatically buys into a Deagle and armor, so it will just be another Deagle round. So this is Vitality, understanding the lay of the land, knowing where the loss bonus is at, knowing that they want everything to finish here. Yeah, I mean, I think you'd be very critical if they did start whipping out those Galils, right? Yeah, if it was just 4 spies, all right, guys, like this is a little bit crazy. This is conservative and understandable. It's more reinforced, you know, there's more Kevlar. There's a smoke, as you can see, as that gives them a bit more pace out of the containment molly. You got Dupree going looking for any of those early aggressive maneuvers, but for Cloud9, it's not in their interest. No, and my biggest question in the next round is if the Zywoo AWP doesn't come out, then why didn't they just take a full eco in the previous? And then they would have had to buy this round. But anyway, that's not to debate here and now. That's a discussion for another time. Because still, every round is do or die for Cloud9. Sure. That margin for error is gone. And plenty of it. But the slack gone. Cycling through their util, there'll be micro victories for Vitality. Keep that CT rebuy. It's just one of these milkman rounds, right? Just milking out all of the nades from the CTs. Making sure that at least they'll have to reinvest that into the next. They don't have any real utility other than the Zywoo smoke. Three-man setup here, and Hobbit delivers. The bomb as well. Monitoring the situation. It's a Majestic for the one, but they've got the explosives in their grasp, and Buster doesn't need to be taking these fights, but delivers it all the same. Monster on lock. Dupree will punish him for advancing further. Dupree's Deagle overpass. It was a couple of years ago. Not now. Alright, well the fun and games is over. 15. 7. כמה? 8? 15, 7, 8. 15, 8. So from 15 to 4. Now 8 on the door. Cloud9 still with a mammoth task ahead of them. Zywoo has pulled out that AWP. These two conservative investments have enabled him to pull out the big green. כן, דיגל אחד המפחידים. 1-1. And off the rip. Priority for underpass control. וואלה לי, אבל אני לא משחק קומפים, חיים שלי, אני משחק פייסיט. אחרי זה אני גם אריץ פייסיט קצת. איפה הוא אמר אוחיון? איפה האגדה הזאת? איפה הוא? So they have only one smoke available for the finish on the round, and that is on Apex. כן, אחרי זה אני אריץ משחק. Zywoo versus Shiro. Looking the wrong way. No! Shiro bests him! Hidden away on the boom! אימא'לה! צא מקלאוד 9 אחי. אח שלי חבר'ה הוא לא... שומעים? שומעים? הוא לא מתאים לקלאוד 9. שירו צריך לעוף לקבוצה אחרת. נודר נדר ששירו עושה להם את כל המשחק, נודר. הנה ספינקס, הנה הישראלי שלנו. הנה הישראלי. איי. איזה גבר אתה, אוחיון. אחי, שירו הזה הוא חולני. 28. And you'll see this one, like it looked like he'd been caught out, right? But just adjusts. But I think they flubbed the run boost a little bit there as well, so it worked out in his favor.
Bang, 4 added to his tally. 28-18, אחי, מי אתה? Yeah, Spinks has been given the green light to go all in. ספינקס בתוצאה חמודה, שתהיו בעניין 27-20. ישראלי, חבר'ה, ישראלי, אני לא מדבר איתכם על רוסים אוקראינים שיש מיליארדים. כמה אנשים יש בישראל, אחי? 15 מיליון. Still a chance here, Buster's not ready, and that just is not like this. Down, Cloud9. They need this one. Limited from Vitality, but oh dear, only one. Exile low, Shiro has to be the hero, pushing corners, hitting shots. איזה זין! הוא פגע בו! ניצחו. ניצחו, ואיטליטי ניצחו. כבוד, כבוד, באמת שירו נתן הופעה יפה, ג'י ג'י. חבר'ה בצ'אט ג'י ג'י, חבר'ה בצ'אט ג'י ג'י, נגמר. ג'י ג'י, כל הכבוד לספינקס. תודה רבה לעוקב, אופיר עיון. יאללה, איזה יופי, תראו את ספינקס, אחי! בן זונה. ג'י ג'י אייל, ג'י ג'י. שירו האגדי. אחלה לוטן. And on this stark contrast, on the other side of the stage, Cloud9, head in hands. Zaiwu, this crowd loves you guys from the moment you stepped on last time around and right here now. How does this feel, mate? Nice experience? חבר'ה, ג'י ג'י. חבר'ה, עכשיו אני אעשה איזה משחק אחד בפייסיט. אמור להיות משחק של נבי עכשיו גם. אבל בכל זאת אני אעשה משחק בפייסיט, וזה גם 3 משחקים, אז אני מאמין שאני אצטרף למשחק הבא שלהם שיהיה להם. אז חבר'ה, תודה רבה שצפיתם בזה ושהקשבתם לי, שדיברתם איתי. מי שרוצה להמשיך איתי פה בפייסיט מוזמן באהבה. מי שרוצה להמשיך להיות איתי פה בפייסיט. וחבר'ה, מי שלא יודע, עומר תרם לי נייף, כבוד לעומר. יאללה, בואו נתחיל בפייסיט. יאללה, מריץ דוניה גבר. כבוד גדול לעומר אוחיון, חבר'ה, שתרם לי נייף היום. נקווה שלא ניפול על רוסים, חבר'ה, למה אם אתם לא רוצים לראות אותי בעצבים, למה פתחתי את השבוע בין 1000. אחלה ספינקס, ספינקס אחי. ספינקס, ישראלי שהוא בפאקינג, אחו שרמוטה פאקינג, בפאקינג, וואו. ישראלי שהוא בפאקינג, הוא פשוט פרו אחי, הוא פרו, שחקן פרו חבר'ה. ישראלי שהגיע לרמות כאלה זה כבוד, באמת כבוד גדול חבר'ה. זה לא זמר עכשיו שתגידו יאללה נו זמר, זה קונטר חבר'ה, זה לא קרה. פאקינג ספינקס חבר'ה, פאקינג ספינק, פאקינג ספינקס, מודפאקה, מודפאקה, פאקינג ספינקס. משחק מדהים אחי. אני אשחק משחק אחד ואז אני אשדר את המשחק השני שיש לנבי עכשיו. סימפל שם, זה
יאללה חבר'ה, אני התחלתי פייסיט אינפרנו. צפייה מענה. צפייה מענה שיהיה לכולם חבר'ה. ואני תמיד פה, אתם רוצים לדבר איתי, אני אענה לכם. כל עוד אני לא באיזה סיטואציה, אני עונה. חבר'ה, חסר לי עוד 2 סאבים ל-400 סאבים ביוטיוב חבר'ה, אני אשמח מאוד מי ששתיים אחרונים, לפחות בואו נפתח את השבוע הזה גם עם סאבים, גם עם לייב, גם עם זה שישראלי ניצח את המשחק היום, וגם עם זה שהביאו לי פאקינג נייף היום חבר'ה. בואו נתחיל גם ב-400 סאבים, נשאר לי 2 סאבים האחרונים ביוטיוב, קישור בפרופיל. פרומוחיון חבר'ה. פרומוחיון האגדי. איזה נייף. מה זה? יש לי לוס 8%. תודה על העוקב, לאיסנות. ג'וני, תודה רבה על העוקב, אח שלי יקר. יאללה, נייף ראונד. פרומוחיון, חבר'ה. בעזרת השם אופיר, למה לא, אח שלי יקר? תחסוך כסף, תעשה מה שאתה רוצה, תהנה. תעשה את מה שאתה הכי אוהב, אח שלי יקר. Yo, Orange, can you wake up, please? Orange. 2 of them low, bro. He's low. He's low, he's low. Good job. Stay, please. Good job. Can I go B? I want כן, to go to רמג'ו, אני אעשה לייבים בטיקטוק, אח שלי יקר, רמג'ו. ברוך הבא, אחי. כמה סאבים אני עומד ביוטיוב, חבר'ה?
2, 3 mid. Mid push long, 3 long. Maybe CT, be careful. City. City 1. One is banana. Dead. Library last. Good job. Thank you. תודה על העוקב, ליצנו. יניב, תודה רבה על העוקב, אח שלי יקר. איפה עומר אוחיון? איפה? אחלה אופיר. שבוע טוב, אביור, אח שלי. Purple, you know flash banana? I don't have it. I have. I can flash you banana if you want. Tell me when. Yeah, okay. You can do it now. One was close. He's behind the wall. 2 mid, one more. Kill him. One ramp. אח שלי יקר אתה עומר. איזה גבר אתה עומר. וואלה M4, אתה יודע איזה M4 יש לי דפוק, תראה. אבל אני לא משתמש בו כי וואלה התחלתי לראות שכל הפרוים משתמשים רק ב-A1S, הבנת? אז אמרתי להשתמש בו גם, תראה את ה-M4A4 שלי אחי. אחלה סקין שבעולם אחי. ניקול, תודה רבה על 60 ורדים גברת. תודה רבה על התרומה שלך. מעריך מאוד, גברת פלפלת. I can flash you again, bro. Tell me when. Now. No one here. תודה רבה, ניקול. איזה יש לך? איזה M4 יש לך? ברור שיש משמעות של כסף, אחי. The bomb is in mid, dropped. Yeah, still mid or something. נייטמר? אני אברר עליו. לא, מבחינת איים ודמג' נראה לך? מה, אתה דפוק? מה זה פורטנייט? רמפלאסט, maybe. I hear the steps. No, sorry. Short. אביור יא גבר. וואלה קונטר זה משחק של סקינים בתכלס, שתדע לך, זה סקינים, זה הכל. I can flash you if you... They are too close, what? Go flash banana, go. Go flash. Nice. Nice. Thank you very much. Nice flash, bro.
וואלה איזה דאבל קיל הבאתי להם שם, אה? וואלה אני אוהב אותו, אתם יודעים מי זה בא איתי לשם כל הזמן? פרפל? וואלה אני אוהב אותו. תודה רבה דון. ניקול תודה רבה על הוורדים, תודה, 100 ורדים. אין בעיה. I can flash you again ramp. B, sorry. Tell me when. One is close, very close. Flash? You can flash, yeah. No, two, three banana. Combi guys. Flashing. Go back, blue, go back. They go back, yeah. Blue, go back. Go back, green. Go. Let me be here alone. One is still here. Yeah, I know. On side. אימא'לה איזה נייף עומר אוחיון! Side 2, one more side. Side last. Fuck. It's in the corner. Good job. Thank you guys. When I pick short, only one was blind. Oh shit. Yeah. לא צריך להשיג כלום אחי, לא צריך להשיג כלום אח שלי יקר. עומר עכשיו אני אפרוץ אותם ואם אני אמות אני אראה עכשיו חיים שלי. בוא'נה נראה לי הווליום שלי לא עד הסוף, אתם יודעים? מה זה? משהו מוזר. I can flash you again if you want. 2 mid, 1 pit, it's fine. עומר אחי מספיק! עומר איזה גבר אתה עומר הוא מצפיק, תראו, הוא לא מצפיק, הוא שלח לי נייף אחי, הוא גם רוצה לתת לי את זה. איזה גבר אתה עומר, באמא שלי. Banana. Mid one. Okay, smoke B and small B. 2 banana. Flash! Yeah. עומר זה בשבילך, תראה מה אני יכול לעשות. One more banana. Smoke B again. One open B. Out B. וואו, לא ראיתי אותו. 2 B. בי. נייס טריי בוט, סורי. אופר, כי אתה מספים עם אימוג'ים אחי, אתה מספים את הצ'אט חיים שלי. אז הבוט כאילו חוסם את זה, הבנת? וואלה עומר, תראה את עומר, תראו את עומר אחי, הבן אדם עומר הביא לי נייף. הוא הביא לי עוד סקינים. והסקינים האלה אני בטוח שהם יקרים חבר'ה. תשמע עומר אחי, אתה מטורף. תראו, סגול אחד, סגול שני, סגול שלישי, סגול, ורוד, לא סגול, ורוד חבר'ה, זה סגול. סגול. האוואפ הזה אחד היקרים, מי שלא יודע זה האוואפ יקר מאוד. מי שלא יודע זה האוואפ יקר מאוד. עומר, תודה רבה לך. עומר אחי, אני בהלם. Can you flash me? Yeah. Wait. Go. Short and apps, they're on it. Can they be seen? What the? Pit and side. Do you wanna retake or what? Let's see.
וואי, לא הייתי מוכן אליו בכלל. אני לא יכול לשים את זה תוך כדי משחק, אה? Guys, can I get time out, please? יאללה, בוא נשים את הסקינים מהר. עומר אוחיון, תודה רבה לך, אח שלי היקר, מעריך מאוד. עומר אוחיון האגדי. וואלה, אבל USP יותר חזק. תודה, עשו לו נרף ל-P2000, אבל הוא נראה הצגן, עודר. עומר אוחיון, תודה רבה על הסקינים, יא גבר. מי לא בא לשחק אופיר, אח שלי? אתם יודעים, לא צריך לשאול את עומר אם צריך סקינים גם, חבר'ה, זה לא מתאים, זה לא נעים. Thank you, guys. יאללה, בוא ניקח את הנייטמר, אח שלי. סקין של עומר גם, חבר'ה. כן, 52 שקל, אחי, זה... הסכין עולה 680, אבל זה יעלה. עם הזמן זה יעלה. אחלה עומר, תודה רבה לך, אחי. Can we nade banana? Yeah. Deep nade. Okay. I can flash you, come back. Tell me when. One close pit, we don't know. Go! You can flash. Oh, two more. Good job. Thank you. איזה פלאש יפה הבאתי לו. One is still pit, good tower. One low. They go Coming back to mid. Nice! One more mid. Two mid. One wood, banana wood. You have info on middle, guys, bro? בלי flash? איי. You have an info. Reload. נייס טריי, ברו. למה הפסקת לשחק, עומר? מה יש לך? אני גם בזבזתי על המשחק המון, אבל לא בזבזתי על נייפים או על סקינים, בזבזתי על קופסאות כי רציתי להוציא נייף, הבנתם? You want boost? Boost on mid, on B. They smoked short. Mid push. By the way, Mid, close. they just stay there. Don't pick. Long low, 1 HP. ולא קיבלת, עומר? בי. Just stay there. One pool and one banana. Open pool.
Banana last. איזה זין, הוא היה ארבע. סורי גייס. וואלה כן, ניקול, אין רוסי שלא סירק CS. וואלה, בחיים לא היה לי נייף, חבר'ה. עומר הגשים לי את החלום, יא דפוקים. בחיים. Oh, fuck. I'm gonna push this, okay? Or you want to give me the flash? Okay. אני מת להביא 1 דיג עכשיו. One is pushing me? איזה פלאש קיבלתי, מה זה? בי, let's go B guys. Middle. You have middle guys. B. איזה גבר אתה. Stepping 1. רון, זה קונטר סטרייק גלובל אופנסיב. וואלה כן, עומר הביא לי נייף, צופה שלי, צופה יקר שלי, אח שלי היקר. Yes, one's on car. תודה רבה לך אחי, אמרתי איזה 10,000 תודות. He's pushing. He's close. It's B guys, for sure. Yeah, both B. No. 2 coffin. 1 more coffin. Good job, Blue. Can you drop me M4 please? Thank you. הנייף שווה 700 שקל. בערך. 680, 700. One mid, one pit. Bomb drop mid. Purple, call me if you need me, bro. Okay. Can I flash for you, bro? Mid. Push need to just in front of smoke. תודה על העוקב, ניצנו. Oh, nice. Last pit. Flash I have. No point. Thank you. יוזר, תודה רבה לעוקב אח שלי יקר. כן, תרמו לי נייף אח שלי. לא קניתי, תרמו לי אותה רון. עומר אוחיון הוא פה בלייב. I can drop the op if you want. תודה לעוקב, לאיצנוס. תודה רבה לעוקב, נקודה יא גבר. חבר'ה, כל מי שבטיקטוק, אני עושה גם לייב ביוטיוב כרגע, בזה הרגע, אני עושה לייב כל הזמן ביוטיוב ובטיקטוק. מי שרוצה לבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל, מוזמן באהבה, גוד ג'אברו. כן, מויש, אתה ראית? אני עשיתי בשבילך פנס בגביי, המניאק. והבאת לי אולי 2 שקל. אך יקר אתה מוישה. מידל? Last mid guys. Or boiler maybe.
No fucking boiler. Good job, good job. אני משתמש אבל פה ושם אחי. פה ושם. מים מימון, תודה רבה על העוקב. הוא לא ראה את זה בה, כן עופר. Molly close and molly deep. No problem. Easy. Easy peasy lemon squeeze פה. וואי, איזה פלש ארור. חבר'ה, זה שיטה שלי. אתם יודעים מה עשיתי עכשיו? זרקתי סמוק כדי שהוא יראה שאני זורק סמוק. מי יפרוץ סמוק? מי הטמבל? אני הטמבל שיפרוץ סמוק. פרצתי סמוק מהר והרגתי אותו. נייס, גוד ג'וב. אח יקר אתה, מי מימון יא גבר. איי. עומר, בטח קיבלת איזה 100 עוקבים, מה עומר? I'm gonna pick fast, okay? Wait with your molotov. Wait with your molotov, bro. Yeah. Throwing fire. Nice. Deploying flashbang. הרגתי אותו? אימא'לה, איזה כוכב אני! One mid left side and one ramp. מה זה? פגעתי בו, אני מת! second mid, last one. פגעתי בו! Bomb mid. אחלה גבר אתה עומר. וואלה, אתה צודק, נודר עומר, שתהיה בעניין. שם מקארס, אחי, איזה גבר אתה. אתה לא יודע כמה אני מעריך את הדברים האלה, עומר. מה יש לך? שלחתי הודעה לחברה שלי על זה, יא דפוק. They want top. Orange, added me after this, bro. Purple. What? Added me after this on Faces, bro. Yeah. Close. Through. Laying down smoke. Throwing flashbang. Grenade out. Flashbang. Incendiary. תודה על העוקב, ליצנות. Throwing smoke. Another one. Good job, guys. No בדוי אסק. תודה רבה לך, אח שלי, על העוקב. איזה גבר אתה אומר. בשחמט קוראים לזה מהלך מדהים. וואלה, אתה צודק, אופיר. Let's go all apps to balcony, maybe. Drop 5 out of balcony. יש לי נייף, חבר'ה! From Ohio. From Ohio. Okay, then we don't got it. We go banana. Pop low. They smoked. We can fall back. Go. Fall back. City. One pit. IFB, guys. Library. Oh, we have it. Side. IFB. Last side. Good job, Fishy. Good job, Fishy. Thank you.
אתה משחק פורטנייט, עומר? מה, אתה דפוק? בוא לקונטר מהר אבל. הנה, זה הבאת לי גם, אחי. זה גם עומר הביא לי, חבר'ה. One short. נראה לך, עומר? תשמע, אתה מטורף, עומר. אתה מטורף ומשוגע בו זמנית. One B. איזה איקי נודר. איזה איקי נודר. הוא נראה איקי כזה של וואן טאפים. איקי של וואן טאפים. Short. Two. Good job, guys. נראה לך, עומר? עומר, אתה חולני, אחי. עומר, אתה זוכר בכמה קנית את הנייף הזאת? באיזה 400 שקל בטח. פחות. עד לפני שנה הנייפים האלה לא היו שווים כלום. Low. Corner. Side. He's not low, but nice try, bro. Two of them there. I will tell you how much I hit him. He's flash, guys. It was 77. I give him 45. Who are you talking about? I meant the side one. What is his name? I don't know, he was left one. תודה רבה לעוקב עד ארדיין. Cutie. I gave 77 to Cutie. Okay. One mid AWP, I think. Rock close now. ידעתי שיש שם מישהו. one up. וואלה, אני רעב מת. One long. מי זה לייב? מי זה? עומר, אני בן 21 אם אתה לא יודע. אחלה אופיר, אח שלי יקר. איזה בוסטים, אחי, אני בוסטים. וואלה יקיר, אחרי זה אני משדר את המשחק, אני משדר לצופים שלי את המשחק של נבי, אחי. תתחילו בלעדיי, אח. אני משדר להם אחר כך משחק. ברור שזה תחביב, אחי. אחי, גם אני, כשאני אעשה כסף, אני גם חושב שאני אקנה AK שאני ארצה וזה, ושאני לא... Pool. איזה רכב בא לך לקנות? מה זה 22T אופיר?
איזה רכב בא לך לקנות, עומר? ברוך השם עובדים, וואלה גם אני בעזרת השם ביום שני מתחיל לעבוד. יש לך סיביק טייפ R? איזה שנה? On balcony. Careful. One is long, one short. Throwing fire. Can you push short, guys? Green, orange. Side. Library one. Long one. Short. Long pushing. No, they're running away. We are going to do this. Look my HP, bro. בואנה עומר, יש לך אחלה זה. כן, עומר הוא מהאנשים האלה, זה בדוק. וואלה אופיר, אני בן 21, איפה שירתת בצבא? עוד שנייה הדבקתי לו לראש. They used up all utility on B. Yeah. I can flash you in with blue. Okay, flash. Nice. Nice Good one. job. Go blue, go B, guys. Smoke. I am throwing smoke. Throwing fire. City one. Bomb has been planted. Molotov. Grenade out. City. Flashbang. One more. Left side. And one right. Both city. I got flash. Flash city. Coffin push. Low HP coffin. Nice try. Nice. היית באיו"ש בירושלים לוחם מעברים? יפה. אני הייתי ביחידת לוטר רדאר, ברוך הבא אחי ליוטיוב. אני רמה 5, אני לא משחק קומפ רגיל אחי. אני רמה 5 בפייסיט. Orange, you have microphone, bro. One is middle, right side, boiler. וואלה, לפתוח את השבוע עם 400 סאבים. תרמו לי נייף ועוד כמה סקינים יפים. ועם צופים יקרים. וואלה, תענוג. פלאש. City one, close. I think B side is clear. A clear. Flashbang. One coffin. A clear.
Yeah, but we are in B. Last tier. Coffins. Good job. Thank you for the game, guys. Thank you, really. Added me purple. I did, yeah. On Steam. וואלה אדר. אין בעיה אדר, נשחק באהבה מחר בעזרת השם אחי. חבר'ה, מה שאתם אומרים, הרוב קובע. אתם רוצים שאני אשדר לכם את המשחק של נבי? הם עכשיו במשחק, בואו נראה מה המצב שלהם שם. או שנתחיל עוד משחק בפייסיט, מה אתם אומרים? מה אתם אומרים חבר'ה? מי זה היה פרפל פיזי 15? או, סרבי. מה אתם אומרים חבר'ה, אני אשדר לכם נבי או שאני אעשה עוד משחק? אני אשדר לכם את המשחק או מה? רגע, אני לא רואה את הצ'אט של היוטיוב. אין בעיה, אני אשחק, יאללה. אחד אמר לשדר, אחד אמר לשחק. אבל לא אומרים לי לשחק, חבר'ה. טוב. בואו נשחק, יאללה, אני מתחיל עוד משחק עם הסרבי הזה, נעשה משחק אחרון. נעשה משחק אחרון להיום ונראה אם יש איזה משחקים לסדר. לא יודע אם משחק אחרון להיום, אבל אני רוצה לשדר גם קצת. יאללה, אז בואו נתחיל משחק אחרון בפייסיט. וואלה, אני לא משחק ווינגמן ולא קומפ, חבר'ה, שתהיו בעניין, אני לא רוצה שתעלבו ממני או משהו, אתם מבינים? אבל אני לא משחק את זה, אתם מבינים? אני לא קומפ וזה, כל מה שקשור למשחקים של קונטר, אני כאילו, לאינגיים, אני לא בפנים, לא בעד. אני בפייסיט, חבר'ה. יש לי 5,000 שעות כמעט כבר. אפילו קצת יותר, לא זוכר, בוא נראה. אני אגיד לך עכשיו. אני לבל 5 אח שלי יקר, ירדן. 60-70 שעות. מה יהיה שונה בפייסיט? טיק רייט אחי. אתה משחק על 64 טיק רייט, אני משחק על 128 טיק רייט. זה עניין של תזמון ומשחקיות שונה, וגם האנשים שונים והכל שונה. אין על פייסיט ירדן, אני בפייסיט אחי. אין על פייסיט. עכשיו יש משחק הצגה של נבי נגד הירואיק. משחק טירוף עולם חבר'ה, טירוף עולם. טירוף עולם חבר'ה, משחק הצגה. יש טרולרים, אל תגזים, אבל כשאתם מגיעים לרמות 8, 7 פלוס, אתם מתחילים לראות שיש עניין, אתם מבינים? אבל עדיין ברמות 5, חבר'ה, לצערי יש עדיין להיצנח התוצרות, כמו שנקרא. כן, יש אנטי צ'יט, יש זה. אבל פגשתי יחסית קצת הרבה צ'יטרים, אני לא אשקר.
אדר דיין, תודה רבה על הסאב, יא גבר. מעריך מאוד. ברור, כן, עומר. זה מנסה להתחיל לי משחק, הנה התחיל. כן, כן. כן, עומר, כן. וואלה, כן, עומר. וואלה, יש לי דנים בקבוצה. אוברפאס. איזה מפה. אתם רואים, עכשיו אני נגד רמות 7, יש איתנו רמה 8 איתנו בתים. אתם מבינים, אני מתחיל קצת להתקדם. הרבה פחות, בטח שהרבה פחות, אדר. מי שלא הבין, חבר'ה, למי אני מדבר, אני גם בלייב ביוטיוב, אז אני מדבר גם לצופים ביוטיוב וגם לטיק-טוק. תחזור שחק, אחי, עומר. כן, וואלה, כן, עומר. אפשר להסתדר עם הבוטים. עומר, תחזור שחק, אחי, תחזור, אחי. השתקתי קצת את המשחק, למה סתם זה גם בוורמאפ, זה מביא לי כאב ראש. וואלה, זה גם מתנה מעומר, אח שלי היקר. איזה גבר אתה אומר. איזה וואן טאפ? איזה מוס. אחלה M4, נראה בן 1000. גליל גם הצגה. זה הוואפ ששווה המון, חבר'ה, הוא שווה איזה 50 ומשהו שקל, אני מאמין. הוואפ ששווה 16 שקל, אבל הוא שווה, הוא שווה. אחלה הוואפ שבעולם. זה גם נראה לי משהו פחד. Hello. Hello. אחלה עומר. Hello guys. כן, אני יודע, אופיר. Right. Last low, last low. Good job, good job. Nice. It's too easy. Noise. וואלה מיכאל, תדע לך, היה לי בדיוק הוואפ כזה והוא היה שווה 50 ומשהו שקל, אחי. אבל עדיין זה הוואפ יפה. אוקיי. אח שלי, הוא תרם לי נייף, מה אתה דפוק מיכאל? First 4v guys. I play alone A. I can go B. אוקיי. Okay. You can try to take short if you want. No, middle. כי זהו אחי, נו. Mid. מספיק לי וורזון אחי. אני חזרתי לבית שלי, הבית שלי זה הקונטר, אתה מבין? All of them. מי תרם לי עומר האגדי, הוא פה בלייב. Down to come again. Go B guys, go B. Go B, Aimir, go. One night. Hey, still. Come guys, come. Two more. Two v1. You have dual lister eller? He can't be there, I'm close right. Nice. Good. Nice. Good job guys. Take it.
אתה מבין? עכשיו צחקת עליי, עכשיו אני צוחק עליך, מיכאלי, הליצן. זהו, אני בבית, חבר'ה, אני משחק קונטר, אני בבית. I smoke monster. I'm gonna mold. I think I roll it. Mid up, 4, maybe 3. I think I hold one. Okay. One in con. I'm leaving con. But yeah, I'm not sitting. Okay. I'm just stating. B seems clear. Toilet to toilet. Two more. נייף שווה 800 שקל. לא 800, סליחה, 700, משהו כזה. אבל היא תעלה כמו כולם. הנייף הזאת תישאר אצלי באש ובמים, חבר'ה. אלא אם כן יהיה לי הצעה טובה לנייף יותר שווה. וכשזה יקרה, עומר יהיה לידי. He has a weapon coming to the toilet. אוקיי. Who is that? Was long last. One more, yeah, one more. He has to go away. I'm just hiding, come. Good job. כן, הנייף הצגה. Orange, boost me again? Yeah. Stay. Balloon. I'm going back. I'm stuck in con. Oh. Can be a banana. One banana. Yeah, banana. And maybe long. Banana. I'm gonna roll this up. Okay. Oh, they just so almost clear. No. Yeah. Flashing. Toilet. Hot toilet. Maybe long. Kill. I'm watching close truck. Outside shot. Bro. We can do this, bro. One is very low. Nice try, bro. Thanks. חבר'ה, מי שעוד לא עוקב אחריי, מוזמן לעקוב אחריי, חברים. Can you drop me 5-7? Hello? Thank. Oh, thank you. Mid out. Ooh! They're pushing on. We have flash. Oh fuck. 1B1. One's B side. Okay, jumping. No one connect. One out toilet. Yes, park.
Connector, One yeah. toilets. Connector. One banana. One more I think connector. it's gonna be. I have bomb. Okay, Yeah, one more come connector, maybe. Banana. Yeah, banana. Last case banana. Let me push. Check. Okay. He's A side. I don't know. Toilet. He's toilets. He's low. Nice. Good job, Bo. I bait him. I can drop once, guys. Oh. Oh, rip. Oh shit. Throwing smoke. Throwing flashbang. Incendiary. Smoke. Throwing flashbang. Fuck. Incendiary out. Connect. Incendiary out. Connector. Okay. Base. Throwing smoke. 1 HP. Incendiary out. Flashbang. Oh, sorry, Bo. Grenade out. Smoking short. Smoke. I'm just jump spotting, by the way. One call. 7 banana. 2 running. 2 up on B. Ouch. One long. Toilet. On default side. One more. Nice. Good job, guys. Let's go. I can drop purple. Thank. I smoke once. Alright, gentlemen, this is it. Laying down smoke. Yellow, are you here, bro? Yellow FK. Yeah. Throwing flashbang. Girlfriend issues. Smoke. Throwing grenade. I will get an advice dumper and play CS. 2 water pushing short. Throwing flashbang. Throwing fire. Throwing flashbang. Flashbang. One B. Monster. Throwing smoke. I think it will be. Fire in the hole. You can stay on A, Bo. Monster out. No. 2. Sure. I'm going there. One more. Good job. מי קפץ? אופיר. Let's move. Throwing smoke. Flashbang out. Deploying smoke shield. Grenade out. Incendiary. Incendiary out. Throwing fire. Laying down smoke. I'm so blind. 2 more. I'm rotating. Stay on. One banana. Fire in the hole. Flashbang. Toilets 2. Flashing. Throwing flashbang. Throwing flashbang. Long one.
Can I come, eh? Yeah. Yes, you can go A. I'm flashing you. Last was A. Out truck. 2v1. I'm waiting for plan. Good job. Can someone drop? וואלה, לא ראיתי. Where are you? Thank you. I smoke monster. I love you, Green. I will give you my AK, Green, because I love you. Thank you. I'm sleeping. One connected. I'm rotating. Throw middle. I think A maybe. One banana. Yeah. A. Banana. Banana. Deploying flashbang. Many. A. Fire in the hole. Laying down. I'm flashing side. Flashbang. You can go save, guys. מיכאל, זה לא מה שיהרוג אותי, אחי. I want to go con. No. Okay, drop pistol, purple. Okay. Got eagle, man. I believe in you, yellow. Thank you, bro. Come back, come back. Balloon, balloon, balloon. Ay, ay, ay! No! Nice. Good job. One more. Wait. For orange, wait for... Nice, man. Ay, 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 nice try. Good echo. Good echo, guys. Good echo. וואלה, איזה ראונד יפה. אני רמה 5, מיכאל. אם אני מנצח את המשחק הזה, נראה לי אני עולה ל-6. Smoke monster late. Flashbang. Deploying smoke shield. Deploying flashbang. Out middle. I rotate. We have. וואי! יואו, אני לא מאמין. Flashing on. Deploying flashbang. One toilets. קונקטור. One long. Jumped up. Two long. Go away, it's A, guys. Throwing flashbang. Two banana, too long. Too long. Pushing. Last banana up. A banana up. Okay. Where are you? Oh. הוא לוקח את זה. Good job. Behind you. Truck. I thought you were alive. Where is it? Bro, You're just a goal. I told to my fucking viewers you will get it. It's your round, bro. Who wants one? Me. I will go monster molly.
מתי אופיר, מתי שזה יהיה CSGO 2. נכון. So pro. הם לא הלכו ראונד אחד לבי חבר'ה, כן? Connector. Connect. To toilet. Ball. Want worst? Dead balloon. Maybe lock. One is dead. Yeah. Oh shit, toilet, in Okay. toilet. It's A guys. Flashing. Flashing side. No one out. Toilet AWP. Smoking on. Banana. I'm pushing behind. Pushing banana now. Maybe long a lot. I'm checking long. One long. Long dead. One toilet AWP. Nice. I don't know the last guy. Maybe connector, We hiding. don't have bomb, we don't have bomb. Yeah, maybe he's on connector, scared. He's I left don't seat. think he's gone. We have bomb, yeah? Yeah. Oh, we do. Long. Coming, it's coming fast. Just wait for the time and kill him. אין תאריך מדויק, אבל אני מאמר על הראשון לחמישי, חבר'ה. סוף חודש הזה, בתחילת חודש הבא זה מתחיל. אופיר, אי אפשר להוריד קונטר לטאבלט. I drop you yellow or purple. יש לי אוזניות של לוג'יטק X. B. No one B push. probably B. Flash. Out monster 3. It's big guys. You kill one. איזה פלאש הבאתי להם. Short one, sorry. Okay. Chill One now. monster, one short. Monster? Yeah, monster dead bomb. Last short. Okay, I chill him. Wait, just wait, don't. Flashing short. Nice. Good shot. I can drop an AK. I can drop one. חבר'ה, כל מי שלא עוקב אחריי, אני אשמח בבקשה לעוקב. איפה עומר אוחיון? עומר אוחיון פה! Go B. All them south. Go away, sorry. All of them middle, I One think. dead long. Two more, bro. I one more banana. Half long and banana. Can I flash? Flashing. Two long. אין סונה. Nice try. תן לי. אני קניתי את האוזניות האלה נטו כי אני אוהב לוג'יטק. חבר'ה, יש לי עכבר של לוג'יטק. Can you drop pistol please? יש לי עכבר של לוג'יטק, מקלדת של לוג'יטק.
Let's win. Take the deagle, take the deagle. You take all of them, good job. מה עשיתי? Oh no. You're gonna kill me. One is banana, one is banana. Balloons, 2, 3. I'm baiting you. You got this, bro. Toilets. Oh, they are not watching you. One is low HP. Another one. Low HP. Right side low HP. Another one. Long. שלא המשחק. Bro, I love you, bro. I know. I'm feeling this. Let's go have some fun. Laying down smoke. From Ohio. Smoke. From Ohio. On that long. Laying down smoke. Fire in the hole. 41. Throwing smoke. I go. Connector. Banana. Flashbang. Flashbang. Stepping banana. Can you hold long green? All three. Bullseye. Bomb has been planted. Good job. Nice. Oh my god. Fucking easy, guys. Easy. Fucking easy, motherfucker. וואלה, עכשיו פתוח, תבדוק המבורגר, אחי. המבורגר הכי טעים פה באבנה. אחלה עומר, עומר זה היה בשבילך, כן? אח שלי יקר. Let's go, guys. תודה רבה לכם. Flashing me. Just wait them all. Toilet. Banana. I think. No toilet one. There's one is One more. toilet. Two con. No, one con. Stop picking with bomb, man. You can go big. One low HP, guys, I think. I don't know. We can't pick. I'm comes. Don't pick. Yeah, playtime. I'm holding you. It's okay. איי! בן זונה. נייס טריי. וואלה, זה... תרמו לי אותה, אליאס. תרמו לי את הנייף הזאת, יא גבר. Force. Yeah.
playing one in con, so we can probably kill that guy. I'll fuck him up. Come clear. One banana. One dead B. 2B, 2B. Two more B. Go away guys, go away. Leave B. One low. Nice. A minus 30. He spot me. Two side. 2A, 2A. Boxes. On your right. בן שרמוטה! בן שרמוטה! לא לקח את ה-M4, don't take my M4! fucking CSGO! No man, you're Mac 10 gold. Thank you. בן זונה! לא לוקח לי את ה-M4, אני מנסה שעתיים לקח את ה-M4! בעזרת השם. Long. Going out on B. Kill one B. Let's go B. They will have time to rotate. Can be short by the way. I'm waiting spot. Con one. יואו, מה עשיתי? Hi. Con. Two behind. Nice! Two short. One monster, one short. Short. Low HP, very low. Nice. Good up. Nice. וואלה אח שלי, בוא נראה אחי. תרמו לי את הנייף הזאת הרגע. וואלה איך אני אוהב להגיד את זה שתרמו לי. וואי בטעות קני. או סורי. ביי גליל. אחלה עומר אח שלי יקר. וואלה זה שבוע טוב אחי, שבוע טוב ברוך השם. Watch out, push me. תראה איזה נייף. קון. וואלה אני סבבה איתו גם. מר. Okay, flash long for you, purple flashing. One mid. Mid. And that's good. It's gonna kill both of us. A short. He got 2 hits. From Galil. Purple, last is short bro, purple. Okay. איך מתתי, תודה רבה, anyway. מי מחר? I should go first. Okay, wait. Take my util. תראה את הנייף שלו. זה הנייף של 1-6.
כן, הגליל מוכר לפעמים, כן. וואי, תראה איזה סקין של לייק יש לו, דפוק. Nice. Good job. אח שלי היקר, אתה אופיר. I'm not gonna go, don't worry. קונטר סטרייק ישראל, תודה רבה על 5 ורדים, יא גבר. One more by short. One toilets. One more water B. We go at 8 together. One toilet. Toilet. Can be one side, so. take the bomb, purple. Pop, be clear. אח שלי היקר, אתה קאונטר סטרייק, יא גבר. Okay, can I get that AK, please? I can give you, yeah, sure bro. Oh my god. It's a beautiful one, huh? Yeah. I'm so watching mid, they're pushing. Pushing shot. Mid push. Got one. 3 guys mid. 3 guys mid. One more B. I attack him once. Could be monster. I see YOLO. Look at this. I'm holding short. Oh shit. Nice try. Nice try, oh my god. יורד דרך קירות, אה? וואלה אחי, תשמע, כי זה וולבנג אחי, ולמה לא לקחת את הסיכון אחי? נותן פרפייר כזה, למה לא לקחת את הסיכון? ואם הוא מחכה לי שם? לוקח סיכונים. You have deagle over here. Guys, you have deagle, purple. You have deagle. Thank. Stabil will ace this front. Let's see, bro. Okay, flash me long. I drop a flash me long. One long. Connect. Flowers. One long. Nothing B yet. One connected. Dead. Nice. Picking A. I got time here. I'm going on B now. You can switch to B if you want. B is clear. One truck. I'm pushing behind B. Low HP. Yeah. Okay. I will throw. יואו, החמדתי לזה. How low?
One hit with Deagle, bro. You need to give him fucking one hit. GG. I love you, bro. I love you too, man. Thank you for the game, guys. GG, bro. Thank you for the game. GG. איזה גבר. מה אומרים, מה? נראה לכם את המשחק או שנריץ? טוב חבר'ה, אני הולך לעשן סיגריה, אני חייב לדבר קצת עם האישה חבר'ה, אני לא אסגור את הלייב, גם לא בטיקטוק. עניין של 5 דקות אני אחזור, אני אראה לכם לבינתיים את המשחק. רגע. אני אראה לכם לבינתיים את המשחק הרץ. אחלה משחק היה עכשיו. נבי נגד רוני כאלה, חבר'ה. אני חוזר עוד כמה דקות חבר'ה, אני הולך לדבר עם האישה ולעשן סיגריה ואני בא. תראו לי בינתיים את המשחק, המשחק כבר באמצע. וואלה, אני מפחד מקופירייט, מעניין אם זה קופירייט? כל המוזיקה הזה שהם שמים. טוב, אני אחכה איתכם 2 דקות שיתחיל המשחק, למה אם זה קופירייט אכלתי אותה, אני לא רוצה זה. When we look at it, right, as mentioned, across this event, overpasses actually became more T-sided from the numbers. And Navi haven't graced us with it yet.
Na'Vi were favourites on the odds coming in. Now it's closing up. Heroic is showing a great face, but this is a BO3 for a reason. With Ancient coming through, no trickery from Heroic with Anubis this time, and they're all the better for it. Na'Vi know what that's like. Gonna group back down towards B. It's a similar pistol to that of Heroic's, but it might be a little bit quicker here for the T side. Setting up the util with over a minute on the clock. Heroic 4 strong. Assured with their flashbangs, ready to pop monster. Util raining in over the top. Yabi, first point of contact, but it's Shush to take all the glory. There are a lot of bodies that Na'Vi have got to burn through here. Perfecto with the first. It's all Shush. It's all looking too far gone. Shush does what he can. MPL brings it down at the clutch. A 1v2 ahead of him, but they swing from the side of Heroic. They fight him every step of the way. Just relentless aggression from the Danes. It's a swarm, man. It's symbiotic. That's Heroic. They just move together. They don't even need to talk. They don't even need to tell you why. It's like insects all over the picnic. Heroic with a pistol on top of an 8-round T side. Na'Vi are certainly in hot water. It's beginning to boil. Yeah, look at it coming with the buy as soon as they can. They've got nothing to work with in this round outside of Simple on a Deeg armor. The stage set for Heroic to reach double digits, providing Simple doesn't have one of those rounds, and you know what I'm talking about. Well, I've heard of him. I've heard of them. And he's been going for it all game, right? He's bought in every eco. He's been getting dropped orbs and pistol rounds. Electronic Gloves down Katie, who gets a little bit stuck on the sideline there. This is how they start. This is how they unravel. Yeah. And this is how Na'Vi have won both those ecos in the CT side. Seemingly impossible, but a 5v4 untraded and a gun gifted. I don't want to get ahead of myself. No, but I counted them out before. That was an important equalizer to find, right? Just something to kind of alleviate some of this pressure that had built up. Simple now moving into position, looks to be this next point of contact with the Deagle. He's got a bit of space in the bathrooms. Tessez gives it up, looks to play inside of the site, and a crossfire with Stown. It's insane how Heroic are at this point in the game, and Stown is 2-9 right now. Not even have to talk about him, and this is a team that, you know, doesn't really have a quiet player. Everyone seems to perform. The kill count top to bottom is usually very tight for Heroic. So yeah, silence Stown, not great, but this is a round to redeem yourself. Yabi has made a high risk play, but it is the perfect move on this flank. Yeah, he's going to arrive here very, very quickly. He's going to kill the bomb. Simple with the Deagle, looks to move in. Damage done, but not the killing blow. MPL will find it, and he's ready for the wraparound. Simple's Deagle finally dealt with. They cut the arm off of Na'Vi, and no more punches thrown as Heroic. They get through the one big danger that was present in that round from the Na'Vi squad. I mean, at this level, right, no round is guaranteed, no round is safe, no round you can let your eye off the ball, but especially not when Simple's coming in with a couple of choice words and deep shots connecting. Not enough to win a Glock round, though. Heroic now have to do it against the rifles. Let's see what this default looks like for Na'Vi, right? Because for Heroic, they were very B-centric. They're going for a lot of pop plays out Monster, letting Yabi work, rarely even taking aggressive space in bathrooms. Took very late in the half before they would start to do that. They've got a lurker selling B right now, but the rest are in mid. Even just look at how the round opened for Heroic. There's no one on A. There's been no one on A since the start of this round, and they only just look to make up for this now. They play numbers down towards B, and then they come up with a full-on gamble, leaving just one man on that lower side of the map. But they know their timings, right? They run the whole way. Typically, you wouldn't do that, but you've realized Na'Vi aren't actually that aggressive. They haven't gotten that far, so they can make the footsteps, and Na'Vi won't even know that Heroic have just dragged 4 players onto a top side. And now Na'Vi, they're smiling. They're thinking they're cheeky. They've got all this space, and they've given away nothing. But they don't know what they're walking into. Cadian does reset, but 3 strong and the boost on the fence. A powerful position. They're trying to get Stown back in the game. There's not a flash to deal with this. No. Still, this bottom player on the boost needs to hold the ball.
with nades out. That's the invitation. That's the red carpet stained in the blood of Heroic. Shush, the last line of defense is overran. And so they might have had 3 in the right place, but unfortunate timing on the nade pull. And that one arriving just a second too late, even though it finds Electronic, the homing nade from Heroic. It's not enough to win them the round. It's not enough to deny that bomb plant. They're sort of trying to calculate whether they can even go for this one. They've realized they've got no kit. There is one down on the fence, but it's still a 2v3 with odds against you, and still with a man on bomb, on default. Bit has a fantastic position, and he makes it work. That should force the save. KD can hide out, hang around, but this is a Na'Vi 8th. He's going to go for damage right at the end. He will keep them here, but Na'Vi aren't buying it, and Bit bites back. 8 rounds on the T side now. A big mistake from Tesses, a timing that doesn't favor him, pulling a smoke for long, and Electronic absolutely tears through them. Yeah, that one hurts for Heroic, man. They played it well in terms of, you know, having a great situational awareness on where Na'Vi were at all points in the round, right up until it really mattered on that smoke pull. That was kind of the only way in that was going to come cleanly for Na'Vi. Yeah, that hurts for Stown as well, because you're putting him in a position where he's trying to bring him back into the game a bit, trying to get his head in it. And then his teammate kind of sells him. It's awkward, and it might be the start of something for Na'Vi on this T half. First found early, as was the case for Heroic. Finances in the bin. Heroic need a move. Yeah, you know, this is, as usual, the time to employ some gimmicks, something a little wild, and they will deliver on that front with a quad mid push. They're going to try and bring the fight to Na'Vi here. Bit is suspicious about what waits in mid. But the spam coming through this smoke is intentional, right? It's trying to give the illusion that, yeah, we're peeking middle, but we're not pushing it. It's not falling for that bait, however, but he will fall at the hands of Yabi. Simple in the playground. They don't know about him. Going to execute that first man. Never saw Shush, but he still has the gall to deal with him. MPL's caught jumping around, but Cadian's left on an island here on a timer, and Electronic seeks to make it expire. Now just one man, and it's Stown, who has been having a rough go at it. 3 and 10. Tried to bring him into the fold with the boost in that last round. It led to the A site tumbling. Na'Vi, they can go slow here. They've got all the time in the world. The 3v1 ahead of them, and Electronic has just confirmed that B is empty. And so this is Na'Vi closing the gap, denying this early push from Heroic, the ground, the upset that it was looking for. The bomb could get caught, moving up through shore. This is a little wild on the timing, and Stown, he sees that's the bomb. He wants to go chasing it, but gotta have eyes in the back of your head when you're up against Simple. He just waits and is rewarded for his patience. Lovely round coming from Na'Vi, dealing with that aggressive mid-play. They had some spidey senses there. They realized something was up, and Simple dealt with it very well in the playground. High pressure scenario, but Heroic now full broke, and Na'Vi given an open doorway to level the playing field at 10 to 10 and show they've got the moves on the T side as well. MPL looking to farm up money in this round with a Mac 10. Heroic with a couple of bits and bobs, but not enough. They can full B stack, and Na'Vi will meet them there. Oh, MPL so blind. Everyone's blind. These flashes detonate, and they leave you in a bit of a weird way. It's just the USPs, though, so Na'Vi don't feel deterred. They're just going to brute force this round into coming up in their favor. Couple of casualties along the way, more than you would have liked considering what you were up against there. Na'Vi, they're content with the equalizer. They're content with an even game now laid out ahead of them. And they know the longer they can stay in this power position, right? Every round they're winning right now is hitting like a 2-for-1. As Heroic forced into these saves, that's going to start happening if this keeps up. And just to show you the extent of which Heroic are trying to bring Stown back into the fold, they've given him the AWP here. Cadian dropping that along. Actually, Stown bought it. He had no armor, right? Cadian couldn't afford it, and you're not going to play rifle without armor. So if they wanted an AWP, the only way was to have it in Stown's hands here.
And so far, that's okay. He's a second AWPer for the team anyway. This is no problem. Bit of spam, but nothing significant. Cadian and Connector under the hammer. He's going to find one. Tesses is able to trade, but still, Na'Vi are laughing right now. They very effectively deal with that setup, and Stown is kind of screwed. He's going to miss his shot as well. They are running up on the site. Electronic knows he's here as well. Stown is boxed in a cage of his own making at the moment, and he knows it. Needs someone to bail him out. Needs to hit a shot. That will help. Yabi, clears out the site, and a jump finds a leg to bit. It could be worse for Stown. He knows his safety is assured coming back into A as Na'Vi dropped back down below. Oh, Perfecto. That's quick. Trying to make a play, trying to force something to happen here for Na'Vi. Stown's been caught as well. And so this 2-on-3 starts to get away from Heroic. Just Yabi left, and he was tagged up in this earlier skirmish versus Electronic. That bomb's been retrieved. Heroic are probably too locked out of this one with the HP on Yabi. Not looking favorable, not looking good. It feels like Na'Vi have done enough here. And this is a horrible time for Stown to go silent, right? Because in that round, he has 3 chances, and he can win the round with any of them, right? What, he fights bit. תוריד עוקב אח שלי, the information. תעשה מה אתה יודע אח. To get that bomb down, he's still walking wide into the angle, and he's caught by a lightning fast headshot from Bit, the highest headshot player rated in this tournament already, and he does it again. If Stown hits that kill, Perfecto's out on the island without a way to get back. He has no bomb, and Heroic have a 2v1, but a miss. And here's where it leaves us. אתה עייף אח שלי? וואלה, משחק הצגה. Massive T-side as Heroic already did. And they're still reaping the reward here of that CT money, never getting off the ground, never getting... אחלה אופיר שנשאר אצלי בלייב וגבר. That AWP is the prominent piece to this one. Cadian getting some armor in behind it. Often he gets pretty exciting when he knows he has to make a play. He's taking the AWP down towards B. But Na'Vi have only got one man here, Perfecto, waiting outside of the barrels. Everyone else is spread out, looking to take contact over in middle. So Cadian, this is what we say, right? Feeling that pressure, feeling the urge to make a play with the AWP, is keen to take space. He's got bodyguards around him on these pistols. They just re-smoked Monster as well. And that's going to trick Na'Vi into thinking that they don't have a lot of control here. That's why we see Perfecto up and leaving the barrels. And right as he's done that, Tesses has taken the info back. This is actually huge for Heroic. They're building a crystal clear image of where Na'Vi are in this round. And Tesses is full sending the flank. This is going to catch someone. It's just a question of who. Oh, are you sure about that? Perfecto keeps having curiosity. He turns around, and even getting that info is enough. He can divert, he can dodge. The question for Na'Vi is, what do they do? Realizing that A is probably fraught with danger, stacked with Heroic. They might have to slink back and clear out this flank. At least check out what that B site has on. אני לא אוהד אחי, אבל אני... וואלה, נתבאתי לצפות קצת בסימפל. בהצלחה אופיר במכינה ובטכניון שלך אח שלי. בהצלחה אחי. They've been figured out every step of the way. Now you're just hoping and praying that the openers can go their way. And Electronic with one. Cracks open the site. Bomb in behind him. But Cadian drops it away from Na'Vi. And Shush still waits on the short side. Robbing them of the plot and stealing the round away. Na'Vi head in their hands at the end of this one. At every turn, Heroic were gathering info. We're learning what Na'Vi's intentions were. And it comes together beautifully in a round that they had no business winning. The spirit of Zeus still lives on in this team, huh? I mean, jokes aside, that's not even Na'Vi making massive mistakes, right? They do the right thing by having to go back, but Heroic was set up for that exact play. The nade and the smoke are everything for Shush. It forces Na'Vi to reset Monster, wasting more time. The second Simple goes for that part, he checks the smoke, and it fades as soon as he pulls the bomb out. מה קורה דוד יא גבר? Have been better position with the orb, and הכל Shush טוב? makes the magic happen. He makes the move through the smoke with that P250. That is a beautiful round for Heroic. We have had so many eco wins in this game.
And these are the rounds that get under Blade's skin, right? These are the ones where he knows that Na'Vi should have won that. He knows they shouldn't have fallen prey to Heroic's trickery. כן, כן, בלחץ הצגה, אחי, מה זה, הוא מטורף. We were saying coming into that round, Cadian's going to feel that pressure to be involved, feel like he has to make a play. And one of the hardest things, you know, when you've got that hero wall, how do you make sure you're in the right place? Well, he uses his pistols to go out and seek all the info. משחק הצגה, דוד. Where and how he plays with that AWP, and then קדיה נגד סימפל, אחי. with that nade smoke combo on Shush. That was a very cool way for Heroic to find success. And they're still active. Na'Vi go back to a more up-tempo B play, but Heroic have flanks available. They have players pushing long. Sure, Na'Vi are going to get the bottom site, and it's going to be left to another retake round, but Heroic know what's up. They opt not to take the flank, not yet. Short instead as they rotate down Con. There's been some great grenades in this round for Heroic, so the chip damage is well applied. The pressure is on. Na'Vi take as much space as they physically can, noticing the opportunity, but Heroic will give this round everything they've got. Stan's aware that someone could have taken this space, but it's, you know, how long do you believe it? How long do you hold for it? Electronic, the longer he waits, the more valuable this position becomes. If his teammates can hold the site down, he can pick and choose his battles here. He's just being annoying. Simples run down in the site, and then that leads to Electronic's downfall. NPL having to do it alone. Wow. What a round from the rookie! What a time for MPL to find his voice. Na'Vi desperately needed a hero play. And MPL is the one to offer it up. Yeah, new to the stage, but not new to success as this kid. Sick 3K. The Na'Vi needed him the most. They put him up perfectly. They set him up for that round. Deduction. Aggressive in their post-bomb. איזה גבר, deduction. With no time to do אח שלי היקר, deduction. And that's going to pump you up for your fourth game. חבר'ה, תודה רבה לדידקשן הגבר. ברוך הבא, חבר'ה. היידה, דידקשן, יא אח שלי. ברוך הבא, חבר'ה, ברוך הבא. איזה דידקשן זה. אחלה דידקשן. Na'Vi have not lifted trophies in time. But right now in Rio, איזה לרקוד, אחי. אני רוקד בקונטר אם הוא רוצה, תגידו לו. אחלה דידקשן. והוא תורם מהדל. תגידו לו איזה סוג של ריקוד הוא רוצה, תשאלו אותו. תשאלו אותו איזה סוג של ריקוד. דידקשן לא בלייב בכלל, יש שקרנים. דרך השלום. הוא בטוויש, דידקשן. איזה סוג של ריקוד? של הפורטנייט? איזה סוג של ריקוד? מה לי ולריקודים ודפוק? אחלה דידקשן, תמסרו לו תודה רבה. מעריך מאוד דידקשן, מעריך. פורטנייט. מה לי ולפורטנייט אתם באים עליי? אין, אני לא טוב בריקודים ארץ, מה אני אעשה אח יקר? וואלה, אתם ממלכים, תמסרו תודה רבה לדידקשן. מעריך מאוד. וואלה, אני לא צריך תרומות אח שלי יקר. וואלה, תקשיבו טוב, שתהיו בעניין, זה לא קונה אותי, ריקודים, תרומות, לא קונה אותי. רק מה אני יכול להגיד לו, תודה רבה. תודה רבה על הפלישה, זהו. Yeah, we talk about how these teams are incredibly consistent squads, but I think that really אז מי זה פלה של הימין האקס? streak of making playoffs at IEM events.
למה אתה מדבר ככה, סדרות, אתה רוצה איזה כף שטות, יא מניאק. Yeah, they're also the team, you know, as we know, organizationally have been at every major. The consistency is really there for this Na'Vi squad. גם אין לו טוויץ'. We kind of hit like a weird dark patch. אני הייתי לו טרניק, יא ליצן מקסימום. ליצן החצוצרות. אבל מאיפה באתם? סתם מעניין אותי לדעת. Down the pipeline. Heroic have started this round off well. Good combo onto short to אז בוא, אל immediately respond by moving in to what felt like an empty B site. That wasn't the case. And they learn about it the hard way. This is a tricky round here. You don't have short, you don't have control at CT. They can be all around you, and Heroic are. Na'Vi is surrounded. The smokes are providing safety for now, but everything's on a timer. NPL's gonna cook up another clutch, and this one's asking too much. I love that for Heroic. לא, תמיר, אני ביוטיוב, תמיר, יא גבר. תודה רבה לעוקב בטיקטוק. He could have peeked off the plant. He could have went for a 1v1, but instead Heroic swarmed together again and win another low econ round. Are these the only rounds CT Size can win right now? Where Na'Vi get lazy, where they don't clear the pit, Electronic just gets there, but he pulls a nade, and that puts Na'Vi in a 2-on-4 after the trade. It's not enough. They can't hold on, and Heroic stay above water for now. One round difference, and not enough money for either team to be comfortable, especially not for Na'Vi. If you lose this rifle round now, at this point of the game, after the graft that Na'Vi have put in, they are in trouble. Suddenly, Heroic are favorites. Cadian's got his all backs down, returns to the AK. A more standard weapon for the guy, and Shush does not care. He wants to end in style. The deep smoke to set him up, but still they're ready for it. Perfecto performs on 2 health, and Na'Vi bludgeon their way into B. Yeah, you try, you know, setting the pace of the round on the CT side. You try taking a hammer to Na'Vi. בואנה נאבי נותנים להם בראש, אה? איזה תוצאה, היא מלא. I admire the idea for Heroic, right? That's the Copenhagen. תגידו, כמה במפות? Molly from T-spawn into Deep Monster. They immediately re-smoke it. And then Shush goes for a Hail Mary play. But 98 damage is not enough. כן, משחק הצגה, דוד, אחי, וואו. They needed that round, it will get offered up. It's at least a good save, right? Keeping 3 alive in a round like this for Heroic means the consequences are not as dire for them as it would be for Na'Vi on the flip. They can still rebuy, they can fight for 14, but it needs to be a 4-round streak for Heroic, or overtime, or Ancient against them. I mean, if you're Na'Vi, you're licking your lips at the prospect of this flawless run through. The greatest challenge was going to be this overpass pick from Heroic, and right now they're showing they're up for the task. Final timeout for Heroic as well. Yeah, you know, on the flip side, you say save's good for them. It is. It keeps a little bit of staying power out for the CT side, just lowers the amount of money they're having to throw in, but it's in moments like this, right? Exists normally someone who is prepared to let Cadian do a lot of the... וואי, איזה ורוד הוא, מה זה? פטריק סטאר, חבר'ה. He recognizes that this game is slipping through their fingers. And it didn't feel too important in the moment, but now I think you've got to draw attention to it. Stown, who's been such a big voice within the Heroic squad, such a big-time player, he is 7-16. He's bottom of the board by a long way. And that's when we have that. כן, האופיר, שמתי לב לזה, אתה יודע. Second lowest rated player for the team. Yabi doing what he does best and destroying, and KD's coming up with, you know, some nice orb shots as well, but it's the one player, it's all it takes. A quiet face for Heroic, and this is the result. 14-12. A crucial round for Heroic as Na'Vi took a clean sweep in the prior. Do or die. Win this or go next. נו באמת, שמת $20 על נאבי, איזה גבר? לקחת? רגע, אז 1-0 לנאבי, כאילו בתכלס. כרגע.
is to try and stake their claim on overpass. That's left hanging in the balance on the result of this round right here. It is so reassuring to see Na'Vi pull this recovery right now when they were down so hard in this map. They were down off of their CT side. They lost the pistol round as well in the conversion. But Na'Vi have stayed solid, stayed strong. אתה לא לוקח הרבה, אתה לוקח $35, משהו כזה. 35 seconds. This פחות. is very late on the clock for Na'Vi. They're going to have to NB. They're getting smoked כמה אתה לוקח? right now. Big can try and fake, but it's not much of a sell. He's got two players up on this side. Cadian out of position for now. When will he realize? Good flash play, and that will free up Heroic to drop down to B. Yeah, now they know they've uncovered the true nature of this round. A team flash comes out on short, just slowing the roll that much more in RV. Not the time for it, but אימא'לה, איזה יופי. Electronic get the openers to force this play down the pipeline. Oh, that's Nades rain in, but just holding on is simple, and that's enough here. That Nate would have won the round. That would have been it. יאללה, בהצלחה, זהו, זה נראה טוב. But now he's too high. He's climbed up top. He's trying to end it with style, with some finesse. Na'Vi chasing them down, finding where they live. And Cadian, a clutch too far, too much to bear. One that Na'Vi know is never coming. They've even set up on long. The future is now, old man, says MPL. He's coming for you. Might never get here in time, but look at all of Na'Vi. They're all giving chase. They know that stripping Cadian into the ore. Right now, he's the man who's going to have to drop guns over. He will get out with the AWP. But Heroic, they need everything they can get. This felt like it had all the makings of a heroic round. They had the B-hold in position. They had a last-second exec from Na'Vi coming their way. Even a team flash over on short that really slowed everything down and made it a little awkward there for Na'Vi. And then, you know, you were telling yourself that if it came to it, the worst-case scenario, you had those nades to deny the plant. וואלה, אני לא יודע מי זה פרפקטו, אתה יודע, דוד? אני לא בעניינים כבר הרבה זמן. So the captain, will it be a case of him going down with the ship, or can he course correct? Yo! Cadian in mid is bailed out by Tesses. Never knew about bit crossing. Heroic with the man advantage. They need to convert this. You can't let these rounds get away from you. סימפל המון, השמין המון בפנים. Flubbing. That late equalizer. It's going to fall to someone else. Simple tries to come through. And that's a decision he'll end up regretting. He got legged there by Cadian's AWP. It's Tessus who finds the shot, sure, but again, that turn for Cadian. Very close. Na'Vi are desperate right now. Perfecto's going to try and make a play out B before his teammates are spotted on the long side. Looks for this entry kill. The only way they win, surely, is if he finds this. It has drawn Heroic back for a second, but Cadian keeps his eyes on the prize. Missed! As Electronic runs him down, and now they have the sight. But if you plant default, there is a man on the flank ready to end your round. Tesses not there in time, and MPL gets it on a safe side. וואי, תראה איפה טסס. Perfecto is out of the picture for now. Out of the picture for now, sure, but he can still play through the B side. The bomb is planted for CT, and that's what Na'Vi want to try and take away here. This is a 3-on-5 attempt to close the game. Shush waits, knowing that a peek could come through at any moment. They don't know where the bomb is planted for yet. They don't have that info. Yo! Electronic pulling down, good for the one and Yo! MPL just trying to buy time. Perfecto is now moving up and will get to play in to this post plant. He's going to arrive here with just enough time left. Yabi's on the bomb, and Perfecto spamming away. Yo! Short. Heroic. איזה ראונד יפה זה היה, וואו. Na'Vi's nose, and they deny the 3v5 closer. וואלה, כן, אופיר. אימא'לה, איזה ראונד יפה זה היה. תשמעו, זה היה ראונד יפה מאוד, חבר'ה. זה היה ראונד מאוד יפה. Right-clicking a flash in the sight completely puts Perfecto off it. And on the board, Heroic one more time to hang on to the end of this map. It is not pretty, it is not clean, but it goes on. And now look, that inspires them. That puts a spark in. Aggressive pistol play. Yabi takes Perfecto through the smoke again. גבי שחקן ענק, אה? A 5-on-4 for Heroic. That's how the last one started. Na'Vi are telling themselves, you know, that round was close. That round was
a matter of pixels on a smoke spam away from being theirs, and then this game would be over. But it's in that ambition, it's in that rush to the finish line that Heroic often end up surprising you. The boost up in the middle is a beautiful call that gives down a freebie. Heroic have all in reinforced the B-hold. The Simple and Electronica duo that have staked their claim on Counter-Strike. This is not a round that they're meant to win, and now it's just Simple left with the AWP. He's gonna look for a way out. Gonna look for another choice, another way to play this. And he's recognized the room that he's been given. Right now, the only thing between him and the... קדיאן נגד סימפל, חבר'ה. The rogue in-game leader on the top site. The head-to-head we would have wanted. As Cadian tries to hold strong, he looks the wrong way. Getting tucked in an orthodox angle. Will Simple clear this surely. Walking up right now, silent but deadly. 20 seconds. But it's Cadian who holds solid and puts 14 on the board for Heroic. They are still fighting tooth and nail for every semblance of... לא נראה לי שתפסיד, בושה. And we go full 30. These desperate B hits for Na'Vi, leaving them lacking in funds as well. I wonder... כן, מטורפים, שמשון מטורפים. I mean, there's absolutely no doubting the resilience of this Heroic squad. You would be a fool to do so. They are so suffocating. It seemed like that round, they didn't care. They just threw themselves at תודה רבה לעוקב, אח יקר. connector. Double fighting short, reboosting, going for everything they could. Every punch, every swing, and every hit for Heroic. And now Na'Vi, a pretty savage buy to bring in to round 30, but they have to make do. Simple as a good spawn with the AWP. He's taken it down towards connector, hoping he was going to get given a fight here, but Heroic instead set their eyes on middle. MPL, this is a very confident display as he moves up through Con. That's not much util for him to have taken all this space. This setup in mid for Heroic is where everything lies, where the round is won or lost, and they take those opening fights. They leave Na'Vi on the back foot immediately, knocking the AWP out, knocking Simple out of the round. The only tiny ray of hope here is this timing that Electronic has found all the way up through long, that Heroic don't know about. But the impact he can find is limited here because of the position of Heroic. He's going to go seeking his fortune, seeing what he can get away with. Deals with Tesses, but Cadian still here, still locking down the short side. Getting past this AWP is easier said than done. He's looking for a fight. He wants to be involved, but the flash wrecks him. And Na'Vi are battling back in. Another 3v5 that they've equalized up. That was a liner for Cadian. He didn't even fire his shot. If he got it, that's a collapse. That's the game into overtime. Instead, Na'Vi have been given a red carpet. They will walk it back down to B. Shush in a power position right now. He's got to watch out on the flank. Perfecto's walked through, and he finds him looking nowhere. 20 seconds. Na'Vi can't be fearful. They must take the site. Pulls the steal play out of Perfecto. He walked through B. He now knows that it's clear with the short setup like that. You know you've got safe passage. Plant it, but it's open. And Perfecto's running out of time. He needs to plant it now. He's missed the timing. Yo! What a way to go into OT. Yo! No resistance. יו, איך אני יכול להרגיש מה שקרה לו שם, חבר'ה? הוא לחץ, חבר'ה, הוא לחץ E וזה לא נתן לו. יש דיליי ב-E, יש דיליי ב-E, זה בסה, יש דיליי. יואו! What a horrific way to fall. As they try and plant safe for shorts, they just cleared it. My, oh my. Heroic were never going to peak that tap. And Na'Vi, they've got to work for this now. That is, you know, such a rough way בטח שהוא אוכל את הלב עכשיו. to go into overtime, to have even had time in the 1v1 to still attempt it. But one misstep, one step too many, costs you everything. Oh,
artillery strike into short as well. Heroic's util has been solid on CT. Nice flash, Wow. and that's as Electronic was creeping out, desperately hoping for an opportunity. תשמעו, נאבים מתקשים. Wheels are off now. The chassis rumbling, rolling down the hill, about to turn. You can feel how the game has changed. I think frustration is setting in for Na'Vi. They have had two fantastic chances to take this one over the line, and they've been foiled by Heroic every step of the באם אני בלחץ רצח. As we head into overtime, Heroic's confidence is bringing. They've been playing with their backs against the wall throughout the majority of that second half. They were one step away from failure the whole damn time, and they played with confidence throughout. They're battling their way into a 3-on-3 here. Na'Vi grouping for the B hit. I think if anything, they want to try and be a bit more decisive here. Moving on through, MPL is fed to the wolves. Time is going to be a problem now for Na'Vi, and with Simple dead, that's the bomb dropped. Heroic, they've got this round in the bag, and they know it already. Even hunting Perfecto down, it's the way that these rounds have gone that hurts the most. תראו כמה אנשים, You've יו. not even been able to battle back. You've had opportunities, you've had chances, they're getting stripped away, and now you're running out of time. Now even the clock is betraying you. Na'Vi moved past those problems a while ago. They're normally a team that feels comfortable in those final 13, 15 seconds of a round. But not in this game, not when it really matters. Oh, a couple of them have slipped through, haven't they? And Heroic is so hard to put away. Their confidence down. Bottom of the server still sends it into middle for more. He will get punished. Simple with a crucial trade, and Cadian realizes they could be close. They are. He repositions as well. Holding for an easy shot. He won't take it early. He waits for the guarantee. The kill confirmed. Cadian can't find it. The pressure is not on Heroic right now. It is once again on Na'Vi. A reset, a rotate back to A, and a re-aggress for Tessa. וואלה כן, עומר, אח שלי יקר, מה זה? Distribution for Heroic right now, top to bottom. It is 6 apart from Stown. It is so close, but they are doing right by him. The typical star silent. But everyone else right now in this round, same can be said for Na'Vi with bit bottom of the board. There's only 3 difference on them two. Simple wants to try and be involved, have a say in how this pans out. He was involved in that skirmish over in mid. He was the guy who traded Bit's death early. And he was really hoping that Heroic are going to give him a jiggle, give him a jump over the dice box, and that would be the invitation of the A play. When that doesn't happen, it becomes that much harder for Simple to get involved here. That responsibility's got to go to someone else, and MPL tries his hand at it, ends up on the receiving end of that AWP. Tessez tucked in and winning that first fight. Can't quite hold on for any more. Can this be a way in for Na'Vi? Simple holding the smoke fade is locked out, and Perfecto nades rain in. אין מה להגיד, באמת שהם משחקים יפה. Heroic emerge from the chaos. Unscathed onto another round, running away. אין מה להגיד, הם משחקים יפה. בכבוד שלך ניקול? וואלה כן, אופיר, תשמע אחי, מה זה, מה קורה פה? Resurgence, this resilience of Heroic, right? They had Yabby in last year. It looked pretty shaky at the start. Cologne was not a pretty tournament for this team, but they went on to bigger things, to 3 grand finals. מה זה, מה קורה פה? מה קורה פה? Even here in Rio, stepping up big. Never having to face Na'Vi, Furia did that for them, and Heroic thanked them and sent them packing. Right now, it's Na'Vi who wanted that revenge arc, wanted to do right by Rio in taking down Heroic here today. בכבוד שלך ניקול? In the palm of the hand, in the bag, ready to check. אני לא יודע ממה יש להם להיות לחוצים אחי. But Heroic have nabbed it from their hands, and look. הם רגילים לזה כבר. CT side in overtime. This is where, you know, the frustration תשמעי התשוגת ניקול. really starts to take hold, really starts to set in. Perfecto, normally a man איך הלימודים? rely on in those clutch moments, hasn't been able to find his footing in that ground in this game.
Na'Vi, they need one at least. They need to slow Heroic's roll because now embarking on a 5-round streak through regulation into OT. Heroic looking to make it 6, looking to go flawless. You just need to force a bit of respect out of them here. Because a Heroic with nothing to fear is not the opponent you want to be against. Back to B for Na'Vi, grouping late. Heroic is still strong here, and worth noting how much utility they've held onto it to the sub-minute mark as well. They got a molly, they got a couple of smokes. They can stall Na'Vi's attack at the right time. Don't get jumpy now. Tess's literally is trying to get that spot and find info. He has to put the smoke down as Na'Vi line up their own exec. It's delayed. Bit making moves on long. Cadian's got the spot. 30 seconds now. We know Na'Vi like these late rounds, but they've let them down today. Re-smoking at Monster, but it might never come to matter if Perfecto can get this ball rolling. Big volley kill to open, takes it one step further. Might add a couple of shortcomings here, but Perfecto more than makes up for it. He is the catalyst to the one. חבר'ה, שנייה אני איתך ניקול, אני הולך להשתין, ואני בא, חבר'ה, לא לצאת. אני הולך להשתין ואני בא, יש עוד תקווה לנאבי, חבר'ה. And Perfecto puts on a show on the B bomb site. What a dangerous call for Na'Vi to make. They've still got the balls into overtime right now, popping through the monster smoke when they're cut off. When their lurkers found nothing. It's a danger play. That's Na'Vi's middle name. Trying to seek their fortune now on a CT side comeback. Bin's got the orb. And remember this T side, it was slow, it was painful, but it was efficient for Heroic in that first half. Yeah, Heroic and Masters are really not giving a hell of a lot away in the early round, right? You never know where they're going till they're already there, knocking on your door. This one is no exception. Constantly keeping Na'Vi on the edge of their seats. Bit is even starting to get paranoid about the toilets. I think that speaks volumes, right? Doesn't know these timings that Heroic may or may not have found with mid conceded. בסדר, ניקול, זה בשביל העתיד שלך. וואי, ביט פספס הכל, מה זה? That is the opener in what could be the round that sends them to map point here. Flash over at long. Electronic, he's got a lot of responsibility on his shoulders. Is he going to crumble under the pressure around the corner? Finds the first, and that's enough to put the fear in Heroic. They keep it mobile as ever, moving down the connector. Looking for the last minute B play. They explode out onto short here, so it's a real test of MPL and Simple. Oh, again, they're going monster, but look at the volley. It's perfectly timed, and they line up, but he's not good for 2. Perfecto taking space back in the bomb site. Simple has the line. He will hit his shot. He will do right by Na'Vi in this round, but he needs more, and Simple's good for 2. Only Cadian, a clutch too far, and Na'Vi level the playing field again. 17 apiece. And no certainty in the first map of this series. מה קורה? אונלי באים, יא גבר. אונלי באים, ברוך הבא ללייב שלי. Understanding of how mobile Heroic like to be actually betrayed them, but here all their fears were well found. They go into this 4v5. They lose bit in a very awkward fight over at long, and they still emerge as victors at the end. So much done, even by Electronic, to get that kill at long, to get that trade and call for the rotate down towards B. Okay. But he gets bullied to open up this next round. Brought down low by the nades from Heroic. And what are they going to do? They're going to go back for more, aren't they? They're going to go pickups and util the T-spawn, stall this out, make that overtime efficient as ever. The max money gives Heroic options that they will utilize. Electronics even taking that orb. Not normally an AWPer, I've heard. But Simple can do it no matter what you give him. Does this hold him back, however? This late in the game. First to find 2 in a row. Looking for a B-pop, but you'll notice no one's really poised for this. Heroic still have a man in con and out mid. They want a reaction from Na'Vi. They want a flank. And if they're given the option, they will take that exit route.
Follow the emergency light back up to that top side. Bomb outside Monster with 40 seconds. Simple desperately trying to get that information. Currently unsure, uncertain, but they hear the steps. That molly calls it off. Heroic are in trouble. And Navi have been doing a great job of holding on to this util to try and thwart Heroic לא יודעים מה לעשות. Heroic. While it slowed them down, it doesn't stop the hit entirely. So now Heroic look to move in. Yabi leads the charge, goes 1-for-1 in the opener. Brings us back into an even. כן, כן, לוטן מטורף, חבר'ה, לוטן עלה. Time is a problem for Heroic. Time's running out. They move in with the bomb, but Perfecto gets his revenge. תראה את סימפל נודר. סימפל פשוט רוקד שם, חבר'ה. They steal it away. And after Perfecto has that 1v1 get away from him down in B, running out of time to plant, he feels great that he returns to sender there. סימפל רוקד שם, חברים. What disrespect from Simple. No ammo, misses the jump twice, just stands there with his knife out, knowing just more of a distraction than anything. And hell, that nade was worth it. It was worth the chance to stop that bomb again, but it never made it back in. Heroic have already brought themselves back from the brink of defeat once. Can they keep it coming? Yeah, you're asking a lot there, right? Each time you climb this mountain, it gets more tiresome, it gets harder. The uphill journey never ends for Heroic. Now he's trying his hand at some smoke spam, hoping that that can be the kill. A bit of RNG going his way. Heroic now look to join him. And I think, you know, where Na'Vi have succeeded is in holding this util and disrupting these late takes. I think Heroic are looking to move a bit faster now as a result. Smoke dissipates at Monster. They're going to go take short. They're looking for this B hit. Back to the Wolf Pack. The Brotherhood side by side. Just 5 guys looking for a good time out this B site. It's a great flash, but that molly, it lands perfectly. Still Stown gets an entry. Heroic can afford to wait it out. They've got a boost employed. Na'Vi down a man, but not out of the round. Na'Vi are collapsing down towards B right now. Bits taking up reins of the connector, but Yabi on the boost provides. This B hold is melted, and double OT awaits as finished off Heroic. וואו. כן, סך הכל 3 מפות, אבל אני לא זוכר איזה מפה זאת. רגע, איך קוראים לו? איך קוראים לשחקן נו, הישראלי? שושן הקטן. שחר שושן עלה? פליימזי עלה, חבר'ה? רגע, זה המפה השנייה או המפה הראשונה? יואו, איזה בסה שפליימזי לא עלה. יאללה. בסדר, יש לנו את ספינקס. ספינקס הוציא אותו, אה? כן, ראיתי, שידרתי את המשחק הזה, הרשקו. יא גבר. הרשקו, תהיה מעודכן, תבוא אליי ללייב אם תגיע, אח שלי. תעקוב אחריי. זה מפה ראשונה, עכשיו אין בעיה. אני אשדר לכם את כל המפות. הרשקו, תודה רבה לעוקב. אח שלי היקר, אתה תודה רבה לעוקב, יא גבר. דניאל, תודה רבה לעוקב. כן, גבי הזה, ג'אבי, לא יודע איך קוראים לו, שחקן ענק. חבר'ה, אתם יודעים, אני פרשתי, לא שיחקתי 4 שנים קונטר, אז אני כבר לא יודע מי הוא, אני זוכר רק את סימפל. יאיר, תודה רבה לעוקב, אח שלי היקר והאהוב. חבר'ה, אני משדר גם ביוטיוב, מי שמעוניין יבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל, אני בלייב ביוטיוב. Shush knows that trying to come up the connector, Bit holds on to the top. He's not even attempting this one anymore. Na'Vi, great return to form into this second overtime. It's what was demanded of them. And while this game kind of started off
feeling a bit like a chess match, right? Everyone cautiously moving their pieces about the board, very respectful of the opponent, understanding of the situation and trying to play with all the info. Over time, it's moved away from that. The gloves are off now. It's bare knuckle boxing. Yeah, there will be bloody faces, broken noses, and only one winner. Still insecure in this first map of the series, in Heroic's pick, with Ancient and Inferno to follow. Another mid take for both. Was he seen? בואנה, מה זה? ניתקו לי את הלייב בטיקטוק, באמא. He gets a very precarious position and he rains down death for 2 headshots off of a spray. I don't know how this guy always does it. Makes it look easy. מה זה? ניתקו לי את הלייב בטיקטוק, איזה מוזר. Another opportunity for Na'Vi to start strong at the start of overtime. Every bone in your body, if your Na'Vi is telling you, look, if we can make this a flawless CT side, that is the recipe. That is the way to succeed here. It's a tall task. They're looking up for the job. Heroic have got this B play left in the tank. Yo! This little rotate out of Na'Vi, this gut feeling that's cool. אחי, יקר אתה טרור קיז. אין, לא יודע, נסגר לי עליי בטיקטוק, מוזר. On the jiggle, feeds Cadian a kill with that AWP. But again, Heroic don't know how easy it is. I can't believe יאללה, 3 על 3, בוא נראה מה הלוז. 3 bomb site, but they're so cautious, so precarious. They finally get into position. Still must clear that pit. No guarantees here, and they will do so, allowing the bomb to go down. Na'Vi in a predicament. They have to go for this one. Heroic are given ample time to get set back up. Close position for Yabi and trade potential for Heroic. Moving in as a pack of Na'Vi, but they won't get past Yabi, not cleanly. Him and Shush set up to deal with this. It's left on a simple with the AWP. He sees this man, he knows he's here, but drawn in, he takes the bait, and that's when Cadian snaps him up. Heroic כן, אחי, מטורפים שם עם הנייפים, אחי. מטורפים. Na'Vi can't do right by Bits double opener. And Heroic, you can just never write them off. Yeah, that stress is setting in right now for Na'Vi as well. You see Simple getting frustrated. They had that round, poised by Bit, a 4v3 in the B bomb site. They give it up in its entirety with no info on A, with no contact made. נייפים מפחידים, אחוז שרמוטה. And Heroic exploit them. Great searching for Cadian. He needed that. חבר'ה, כל מי שפה ועוד לא עשה לי סאב, אני אשמח לסאב. Quiet doing so in this game. יש להם, כל הסקינים שלהם מפחידים, אחי. On these T sides, Heroic go back for more. זה סימפל, יש הוואפ דרגון לורי, הדפוקים. נראה לי הוואפ הזה שווה 100,000. Let Yabi have a go. He's on 31. Stars are certainly shining bright for Heroic. Wow. Wow. Gets out with 1 HP. 1 HP the difference. About that being a feel-good moment for Heroic. One way Na'Vi strengthen their position down in the 1 HP, אחי. Very wounded, nearly mortally. מה זה הטירוף הזה? מה אני רואה, חבר'ה? An uneven fight could have sent Heroic elsewhere. Shush lobs in a bit of util over towards A, but he's come back down for the B hit. Good timing. מה אני רואה? Man to put up here as well. Electronic, 1 shot away from death, so try to get as much out of him as you can before he goes. Cadian flying high, but not in the way he wanted. Tessez trying to make up for this. Here's the flank from Bit getting activated. Down through the connector, he won't have an angle. Heroic have rerouted, they join up on the monster side. Simple's the next man to get tested, but here's Bit out through the connector, and like a speed demon makes it happen for Na'Vi. Don't celebrate yet, folks. Hold your horses. But again, Na'Vi holds strong. 2 to start another overtime. But they got to close, and that's been the biggest problem right now. Heroic will not go down without a fight. Very nice hold for Na'Vi. לא, לא, טרור קיז, טרור קיז. אתה יודע, לוטן מטורף במפה הזאת, אחי. לוטן, אחי, סגר במפה הזאת לפני כמה ימים, 40 ומשהו קילים, אחי. מה יש לך? לוטן מטורף. מה זה? But no laughing matter for Heroic. Game faces.
תשמע, הם גמורים. And opportunities wasted, more so for Na'Vi in this game. You can't possibly give them another map point that they can't close. They've had 2 already. 4 if you count, you know, all the ones in regulation. Yeah. You know, I mean, we had like James Talker played before this game and, you know, played questioning. אחי, הוא מטורף, אחי. ראיתי את כל המשחקים שלו. איך אני יכול לפספס ישראלי שמשחק? חבר'ה, כל מי שפה ויכול לעשות לי לסאב ביוטיוב, אני אשמח מאוד, וגם לעשות לי לייק ללייב. ככה יותר חשיפה, לייק, סאב ליוטיוב, חבר'ה, לא לשכוח. תודה רבה שאתם צופים בי, באמת לא מובן מאליו. הירואיק. וואלה, לא ידעתי את זה. רגע, עכשיו הם בחצי גמר טרור קיז? או שהם כבר עלו לגמר? Not seen any snakes up toilet, and he walks into A, and we won't for a while. Katie and Dexter first. The re-swing from Yavi is the last thing Na'Vi are ready for. They try and hunt this kill down, but their opportunity already gone. Heroic force fight, and then slink back. Back for more, perhaps. Stound's going up on another boost, jumping with a flash. תזמיני לך המבורגר, ניקול. Heroic will not run out of ideas, not run out of plays. בונה, נאבי, תעיפו. Insult Na'Vi with another. Oh, that's why. Simple. Ready for the boost up. And this is the moment where Heroic go, okay, let's not get ahead of ourselves here. 4v2 feels a damn sight scarier than 5v2, especially when it's simple to open it up so cleanly. But with Tessez up close, he should safeguard this round, and that's exactly what he's gonna do. We're back to a level play. ניקול, אין לי כסף לחייך, יא גנובל. Continues raging on deep כסף into the לחייך, אין לי. overtimes now, and at 20 all. Still not a clear victor in sight. But Heroic are the ones at least on the back 9, right? They've got this more comfortable CT side to hinge upon. Na'Vi have struggled breaking through on the T. וואלה כן, בקצב הזה בחיים לא ייגמר. זה מטורף, תראו מה קורה פה. And it's also Na'Vi who have always been the ones on the cusp of winning this game. Heroic are the ones... אין לך איזה משהו לאכול, ניקול? Just got to question how long does that keep up? Eventually the tides will change, right? Eventually it will be Heroic in that position. בונה, אבל הם חייבים לנוח קצת. Fighting for the back foot. I'm sure Heroic are ready to close. They've got to get that match point or map point first, though. This would be it. An opportunity again. Tessa's with jump spots. He's had a phenomenal map, has this guy. He's going to give it up after getting info. Sees a lot of Na'Vi players. We talked about how we haven't seen toilet takes. כן, וואלה, הם מזיעים על המאמץ שלהם, אה? Numbers on long. They've amassed on this. לכי, קומי, תעשי לך עם הלייב שלי, תצפי בלייב שלי תוך כדי שאת מכינה איזה חביתה, משהו קריך. Shush still in. Connector side can flank quickly, forcing Na'Vi to go to CT plant if they get this point. כן, כן, הירואיק משחקים חזק מאוד ב-CT. He is very close, and Simple's picked him on the jump across. Okay, this could get weird now. Tessez is really in hot water here, getting split up through short, also has the sight to worry about, and so he'll get knocked out. Electronic, tired of waiting around and playing on Heroic's terms, takes space. בואנה, נראה לי לוטן עכשיו צופה במשחק הזה, הוא אומר וואו. And even though the shot misses, the info that matters, perfecto trades, and Yabi, 1v3. This guy's been having a great match, a great event. But expecting so much of him here, and on the smoke fade, contact made, they swing him together. Electronic puts up the kills to put Na'Vi back on the map and at the forefront of this game. And Blade just wishes he could pause at this point, calm them down, reset those heart rates, and get ready to end this map. This would set Na'Vi up for a 2-0 going into their pick. They've had their chances, they've had their opportunities, and they have eluded them at every single step. This cannot continue. Na'Vi must close. Yeah, this is what their 5th opportunity to do so. If not now, maybe not never. And Na'Vi know that. Heroic. בוא נטפל רגע בנייטבוט הזה, בוא נטפל בו רגע. But there's something that changes in the mind of this team. They try to make more plays. They feel like, well, may as well leave nothing unsaid then.
If it's do or die, they'd rather be doing the do. Got this double long setup. Cadian, first time he's orbed here all half. All game. Na'Vi don't care though, they go back to basics, back to B. Perfecto doesn't click, he doesn't see the feet, and Yabi takes two with a final bullet. Heroic hold on again, silencing this stage, and the doubters every step of the way. They want to do it cleanly, and there is nothing stopping them now. Simple takes a shot, but this is too far gone, even for number one in the game. כן, אלקטרוניק יש לו נייף מפחידה. This is wishful thinking, dropping down, shush. Silence is not just simple, but everyone here, as it's run back into another overtime. Heroic do not know when to quit. Na'Vi can get to map point, but Heroic will not let them win this map. This must feel devastating for Na'Vi. For Heroic, they're just hanging on the high of saving their lifeline every single time. They haven't had the devastation of dropping these points, and that does accumulate, Harry. That does amass. איזה ערוץ 55 ידפוק. Right now, why can't we end this? בואנה, למה אני לא יכול? And now they're going to continue to make plays. It's what Heroic. כן, כן, שתי קבוצות משחקות כל כך אגרסיבי. חבר'ה, שנייה, אני משתיק רגע, אני רוצה להגיד לכם משהו. תקשיבו, חבר'ה, אם תיכנסו לדיסקריפשן, לתיאור בלייב פה ביוטיוב, אתם תראו שיש הגרלה למיקרופון. ההגרלה, תקשיבו, ההגרלה תתבצע בזמן לייב, סבבה? ואני אחליט איך הוא יהיה. אני לא יודע עדיין איך הוא יהיה ההגרלה הזאתי, אבל יש לי כמה אפשרויות לראות מי הכי פעיל אצלי בלייבים, ויש לי אפשרות לראות גם כאילו לעשות איזה רולטה. אני חושב שכאילו כל מי שצופה בי באותו זמן, ועוד כל מיני דברים, חבר'ה. אבל כפרה עליכם, תהיו עקביים ב-29 עוד שבוע מהיום, במוצ"ש בשעה 8 אני עושה הגרלה על מיקרופון מקצועי באמת. תיכנסו ותראו שאני לא מסתלבט. יאללה, אני מחזיר. Closes the distance and tries to end the round. That's the kill that might have done it. 2v2 now. Na'Vi need to pick their post plants. Perfecto holding the short swing and making it all happen for Na'Vi. Yabi goes swinging and the two titans clash. Yabi closes that out. It's MPL left to get past. One man alone to do it for Na'Vi. And you've got to praise MPL when they give him these 1v1s. He's been good in them. Yeah, he's been holding down the line, picked up that massive 1v3 regulation to break Heroic's money. Considering the pressure that this youngster's under, the eyes that are on him, he does moments like that. It's not like you're up against someone who's having a slow roll, a rough go at it. That's Yabi in his prime, in his element. And you just shut him out. Yeah, and you look at those two additions, right? The rise of Yabi, the rise of Heroic has been much clearer than the tumultuous times of Na'Vi cycling, trying to fill the hole that Boomich left. Subbed Young for 6 months. אחי, הם משחקים מטורף. Na'Vi employ everything they've got. A B pop out into the monster. That's a flash, a team flash that pushes Shush back, but he buys his time and strikes right with 2 more. He's put Na'Vi in the bin. There's a response at least on the lurk, and it does mean Na'Vi are not forced to commit, but Tesses makes plays. Yeah, even just having the position at bottom of ladder is huge, right? You don't have to commit to this flank. You don't have to keep going. You'll hear little tidbits of info. That's what you're telling yourself here. They're trying to hunt him down. This is going to waste so much time. He's so deep, he doesn't need to move. I don't think Na'Vi can even clear this unless they see him fighting, and they know that as well. Grouped up to trade. יופי, שמשון, ההגרלה אבל תתבצע בזמן לייב, אתם צריכים להיות בלייב. Maybe it's not. Yeah, that's how it's looking, but I think that's how they want it to look, right? And if we're falling for it, then Heroic certainly will.
Tessa is now getting activated on the wraparound, and they can hear this. They know that they were getting flanked, that this composition was corrupted. Right now, the path is open. נכון, 29 לרביעי, זה יוצא יום מוצ"ש, חבר'ה. Surely they're realizing now the smoke's faded. Stout never pushed through. He doesn't see a single thing in the sight. It's all up to this deep position. Low health, but the Orb doesn't care. Simple needs a shot and he won't even check it. There's the trade. Bit now needs a clutch where every player of Na'Vi stepped up. This guy's recovered in this map and he must go on with clinical headshots. It's what he's known for. ענק אתה דוד, ענק. ענק אתה. עשיתי לך הצמדה לתגובה. This is just madness. Like, let's all take a bit of time to appreciate just how deep in we are. And how both teams are still at 100%. This is the Counter-Strike that exhausts you. תשמעו איזה משחק מטורף, מה זה? Two more maps potentially after this. That's what I wonder. When a BO3 starts like this. Na'Vi, the T-side woes continue. They look for two at the end of the half. חבר'ה, מחילה שאני עוזב אתכם ככה, אני הולך לדבר עם חברה שלי בטלפון קצת, לפני שהיא תלך לישון ואני חוזר. אני אהיה איתכם בתגובות ביוטיוב. אל תדאגו, אני ביוטיוב בתגובות. דברו איתי שם, אל תדאגו, אני לא הולך לאף מקום ביוטיוב. Who's it going to come from? You're not short of players on Heroic right now that are stepping up and filling holes. Oh my goodness. Electronic. That's ballsy. Man with a plan hides in this smoke and hopes that this can be the way in for Na'Vi. It's a risky play. He didn't see them. He's made it past. Right in behind them now. That info goes both ways. It's a little weird, but his teammates made contact with the monster push. Electronic tries to keep him tame. They can only go 1-for-1. Look at the control Heroic have. This deep smoke again they've been throwing from spawn just locks them out completely. If Shush leaves now, it's a nightmare for Na'Vi, an opportunity wasted. Simple has a gap he can see through. Shush flashes to try and find an escape route, and he gets there perfectly. Yeah, what a play. Dude, such great awareness on Shush. Fully cognizant of him being here alone can end up being more of a problem in the long run. And so he just serves to be a nuisance, to waste time. Na'Vi spends so much time waiting for that chance to find him. But now all they're left with is a B play. Heroic still split 2-2. Bit's going to try and get an opening kill. He fails. Cadian can drop in now soon, and they're going to know. 15 seconds. The flash comes over. It's dodged by Shush. He sees it coming. He stops one. Simple again, but the nade may be too great. 2 health and no time, no chance. Heroic will run him down and try and kill him after the clock. Insult for injury. They end it with another favored lead. Heroic still yet to have a map point. They are poised, they are ready, and this might be it. Yeah, that's perhaps the wildest part. It's like, as competitive as this bid, you're dead on. Heroic haven't been the ones on the finish line yet. And there is that part of you that wonders, well, if that changes, if Heroic are the guys who are 1 round away from winning this, is that where the breakthrough happens? Thus far, they've been playing second fiddle to Na'Vi throughout this entire thing, keeping the game lurching forward, but never in the position to close. Double off now as well, pulling out all the stops. Bit on long with his. Simple aggressively towards B, but there's no one here for Heroic. Tess says, well, he might be going into the danger zone, dropping on your nades. He'll take them back. Don't want to forget your guns down. Leave that for later. Cycling all to the man at the back of the pack. Stan will go on a hero's journey, but Bit waits, bides his time. Right, yeah, be lurking his whole thing, and that's why gets the opener, tries to continue pressing the advantage, but Stan returns it to Heroic. Look at him go. That only adds a bit of question into the mix. Simple in a rough way, tries to get out, but can't survive long enough. Bombs now rotating down towards B for Heroic, but they've still got time to play with here. Nothing's ever certain when it's this team that you're up against. Na'Vi scramble bodies down into the B site. They've got no other choice here. Pick a side and die on that hill.
Perfecto doesn't like the odds. He doesn't fancy his chances. 25 and going silent for Heroic has set them up for success. They can creep in. Mid-side smoke for Cadian will allow a bomb plant, but he might want Shush's cover towards the pit. That plant needs to come through soon. There's a nade at least, but Bit making a move with the orb. He can get swung here. This is high risk. Repositioning as Cadian goes back to the monster. Bit misses his chance, and that might be the one chance Na'Vi had in this round. You know, these aren't your super tenured guys. This isn't simple and electronic left in the clutch. So many flashes. Perfecto, he's been on a path of recovery here. But Shush flashed through, making plays in the 2v2 is not what Na'Vi are expecting. And Perfecto now having to come to terms with it. It's washing over him. He knows that Heroic are about to move on a map point. As Shush robs that round from Na'Vi, teed up with flashbangs from his captain. He threw three, Harry. He threw three flashes over the top there, and it's on the third. Shush goes through the smoke and executes Bit in the bomb site. That's such a sick play for Heroic. They're so tricky. They're so annoying. And Na'Vi cannot get comfortable. This is the moment that Heroic have been waiting for. This is them with the chance to close now. Two chances. Surely enough. And while we've seen resilience from Heroic, it's Na'Vi who have squandered leads. Now that task is flipped their way, and are they up for it? The boost nets the first kill. Heroic didn't need much to be in pole position, and now here they are. And the best part about that, they don't need to jump the gun. They don't need to rush this B bomb site. They can still abuse this utility left in spawn. They can still dot every I, cross every T, check every corner. And Yabi will do so walking forward. Shush holds for aggressive moves. He's got another kill. And this is it on a plate for Heroic. Shush silences all of Na'Vi with that play out through short. Heroic in 3 overtimes. They rise to the occasion, resilient throughout. A tremendous face shown by the Heroic squad to make this the map that it was. And now Na'Vi left to stew in it, left to think of what could have been. בואנה, מה זה, חבר'ה? כאילו... מה קורה פה? מה קורה פה, חבר'ה? אתם יכולים להסביר לי מה קורה פה? איך הוא עף באוויר? כמה זמן הפסקה עכשיו? תשמע, הם חייבים הפסקה, אחי. משחק של השנה אנחנו שילינג. הם לקחו! הירואיק לקחו כאילו את המפה הזאת. הירואיק לקחו! בדיוק סיימתי את השיחה שלי עם החברה שלי בטלפון. 1-1 עכשיו? 1-1, אני מת. הירואיק לקחו, אני מת. בסדר, יש להם 50 שניות, הם חוזרים עוד 50 שניות. הם חייבים לסיים עם זה כבר, מה, תראו מה השעה, כבר הם היו איזה משחק עכשיו של איזה שעה וחצי. כן, הם היו במשחק של שעה וחצי, מה זה? טריפל אוברטיים. טריפל אוברטיים זה אומר שהם היו פאקינג שעה וחצי במשחק.
הקהל מזיח, הוא שילינג. כן, אחי, אבל תראה כבר את השעה, כמה זמן, אחי. זה מטורף. מה השעה בברזיל עכשיו? מישהו בודק? הם בברזיל, מה השעה בברזיל? בוא נשמע, נראה לי לוטן לא הולך לישון היום, הוא צופה במשחק דרך הטלפון שלו. מדבר שם עם אייפקס, אומר לו אם אתה לא תהיה טוב אני הורג אותך. 7 בערב רק? וואי וואי וואי. תראו את גט רייט, אני מת. זה גט רייט, נכון? מלא כסף, אחי. Pode vir o cara do Faz o Pix. Eu gostei do Fallen Supremacy, então eu vou escolher também o do Fallen. Vou pedir pra produção trazer os drops. Where is the drops? Congrats! The first winner. Ready? Now my choose is Fallen Supremacy. Presente professor. This is my choose. And וואלה, כן. one more. We need one more? Yeah. Let's see. I think I see someone behind here. I think I see someone with like a CS2 sign. Where? I think it's behind there, like behind everyone. The late oh, he put it down. Okay. Let's do this one. There. That? No, that one in the middle. Yeah, that one. Então pode vir, quero caixa de CS aqui também. Temos então as 3 escolhas aqui. Os 3 escolhidos. Ó. Parabéns. Você vai ganhar um DHL drop. Dá um sorrisão pra câmera. And the last. This is the last one. And now, Freya, bye-bye. That's your ass. Wonderful to see the legendary Get Right entering the כן, זה גט רייט. לא הבנתי. גט רייט היה שחקן מטורף, חבר'ה, אל תשכחו את זה. לא יודע מה הוא עושה היום, אחי, חבר'ה, אבל הוא וואלה היה שחקן הצגה. אני זוכר אותו אז, ב-2015-16 שהייתי צופה בהם. Sealing out their own map pick after not 1, not 2, but 3 OT, Janko. What a map! That was an absolute banger. I think it had everything, you know. כן, אופיר, וואלה, כן. And their game plan was to target MPL early on, right? Just pester שוגעים, אחי. monsters, spam, flashes, right? And it worked initially. He didn't have a great game. They had, you know, a couple of faster paced. איך הוא לבוש, אה? יושבים על מיליונים שם. They find a way to consolidate themselves and hit back. Well, do we have extended 30 minutes to talk about this one? Because like, there's so much to talk about. But yeah, I think that Heroic, yeah, as Yango said very well, I think they started really good on their T side, but also like the approach from Navi. וואי, תראו. מתי הם מתחילים אבל? Way too much space. It was like a perfect invitational to come to the B bump side, guys. Come on, come in, because there was no smokes, like they're not playing properly, right? And we saw Crimbo talking about in the pre-show, right? About how strong Yabi is playing as a lurker towards Monster, and then once you give him the space, he's just gonna go in, or he's gonna call the team to come over and do what they did, right? So like here is a good example of a round where they just basically trade each other very well, and there's plenty of those rounds, right? מתי יתחיל המשחק אבל? I think that towards the end, obviously the game got a lot tighter. Yeah. And for the viewers at home, once it gets to the overtime situations, like there's so many mind games going into between the teams that it's hard for us to analyze, and for you guys at home as well. I know it's hard, it's difficult,
Because there's so much history in the game already that people are kind of like trying to outsmart It becomes a matter of stamina at that point, right? And it also becomes a matter of still being patient in a third overtime, not to go for too many YOLO moves and give away cheap deaths and whatnot. But I think a very interesting game, right? With the teams and how they started off, echoing in the second round after losing pistol, buying in the third, and winning that first gun round. So both teams on their CT sides early on, they didn't have great buys, Simple didn't have an op, they didn't have all the utility, and that really influenced. That was the reason why both teams had strong T sides. And certainly an interesting comparison when we תלוי איזה מעבד, תראה כמה צופים, 103,000. תלוי איזה מעבד, אחי, לקונטר אתה לא צריך מעבד, מי יודע מה, אחי. Isn't it crazy that the electronic is capable of pulling those numbers and that performance while in-game leading, right? I think he's one of the very few in-game leaders out there with that amount of frag power, and yeah, that was impressive numbers. And Navi in the second half, two of the rounds they lost were... למה הם רושמים את זה? זה מעניין אותי לדעת. The other one had a saved gun, and you're thinking, wow, this is exactly the type of round that's going to tilt Navi off of the face of the earth. But no, as soon as that round is over, Navi bounces back, wins the following round. One of them was an MPL 1v3, which was great to see him step up. This is one of those rounds, and not only because you lose to pistols, but you can see that Heroic gets the read. They're waiting for him. They have a late smoke to block short. So I was impressed by Navi and the fact that they didn't crumble. Yes. But considering that they did end up losing the map, I wonder if this is still going to affect them, because without one of these two rounds, even round 30, they come back from a 3v5 into a 3v2, and it's like, why are we not planting the bomb? What's happening? It's like so much confusion, so much chaos. And כן אחי, אבל זה מעבדים אחי, אתה יודע למה, בשביל מה, זה מעבדים שאתה רוצה את המחשב לאיזה 100 שנה אחי. מעבדים שלמי שיש כסף קונה. מי זה את הליצנית תחת הצוצרות האלה? And I was expecting Simple to just go mental after that one, right? But no, actually they kept composure. They fought back during all the overtimes that we had. And but to be fair towards Heroic, I do get the feeling that, well, that was their map pick, but I do get the feeling that they actually played slightly better. I like their attitude on the T side. At CT as well, it took them some time to actually figure out the approach they needed to do. Towards the beginning of the hall, we saw them going like aggressive towards A, kind of leaving the B-bomb side way too weak, like with two guys playing defensive, or the two guys with no utility, and then again an invitational for Navi to just come in. They start to struggle, but they figured out towards the end of the half, and then over time, it was just you know, a lot of mind games between the two. But I do favor Heroic in this one. I think they deserve to win it, even though Navi had the game in their hands with the bomb plant in that one. Heroic certainly going to be wiping some sweat off their brow after managing to seal out that pick in a 3 overtimes, no less. So let's get some thoughts from Exist after that first map. So just catching up with Exist there, and he was saying when it comes to that overpass, trying to remember any details of it is so difficult because of how crazy it was, how back and forth it was. He said that KDM was doing a great job of hyping up individual plays of the team, so like Shush when he was going hard, and then when you see what Tessa is עוד 6 דקות מתחיל. he says you have to be very careful though of the energy being spent so much in a first. טוב, עוד 6 דקות מתחיל, בואו נראה לכם לבינתיים את הלייב הזה, למה הוא מאמר פה, אז שיהיה לכם משהו מעניין לראות. מה זה? בסדר. לפחות זה בסדר את יוניטי על הקבצה. נק בולט. נק בולט. כן, חמוד, זה באטל חמוד. זה באטל של התוורקויות. כן, זה באטל שמישהו בטעות נכנס ופוגע. מה נשמע לי טוקסיק, אצלי הכל מזעזע, איך אתה אחי? פדרו, למה הורדת לימוד? מה אתה רוצה, בן ציון? מה אתה רוצה? מה? אוף! בן ציון אומר לי למה הורדת לימוד? ממתי בן ציון מעמוד אצלי? סעמק, ארס איתך, בן ציון, סרבק ארס. אנסו, תודה רבה לך על הגיפט, תהיה בריא, אחי שתזכה לאושר שבגלל עשה וכל מה שאתה תרצה, אחי, תודה רבה לך על הגיפט. אין זונה. למה הורדת לימוד? בן ציון היה מוד אצלי. מה קורה טיגריס?
בנציון. איך קוראים לשיר ברקע? אלווייט. לא. בן ציון. בן ציון. איך היה בפרום שלך? לא הלכתי. בן ציון! אימא'לה, אנחנו מובילים. טרנספורטור. כן, אני גם בדיוק כמוך, ליאל. בדיוק כמוך, ליאל, אח שלי. בסדר, אבל אין מה לעשות, ליאל. לאט לאט, אח שלי, לאט לאט. אני גם עושה לייבים ביוטיוב, לאט לאט אני אצליח בעזרת השם. אנשים אכלו פלאפ על בן ציון, קול של בן ציון! עשה לך בן ציון, שאני בן. בן ציון, אנחנו אוהבים אותך, נהיית שותף. בא לי למות, בא לי לקשור לעצמי חבל ולקפוץ. זה יום לא טוב, אני ראיתי את הלייב ואני אמרתי לעצמי שזה לא כדאי היום. אתה יודע מה בא לי לעשות לעצמי עכשיו, את טמבל? תמשוך, אני שמתי הרבה בסטש, ניקי, לא משכתי, תמשוך. לילה טוב, ניקול, תודה רבה שהיית פה. מעריך מאוד, שיהיה לך אחלה לילה. שינה טובה. עץ קשיח, אתה יודע מה יקרה לי לראש? לא שמח, בר, לא שמח, אני מבין אותו, אני גם הייתי... קצת שמח, קצת עצוב. ואני הייתי אומר... כל כך רוצה לפגוע באמרלד שוב. אסית רצה קומפ אבל, אה? תודה על ה-6.90 דקל, לא, יא היום גבר. בצהריים רצית קומפ, רצית שאני אעשה בא. רע, ברוקנק, רע. אני לא יודע מה לעשות כבר. מה הכנסת? אווה פוניטאז'י סטאטרק, פקטורי ניו, יפה דנדה. מיקי אבא, עזוב הכל, טנקונג, זה עולה לך בבריאות. Please, my health broken already. I lost so much money. Please, hyper. I beg you, there. Mistake. אני קופץ, זהו. די, זה הכסף פה, זה כסף פה. כמה זה? בסדר. 100, 200, בואו. נו, עוד אחד בבלקפר. דניאל, תודה על השש, יא מלך. אין כל בנות בעיר. יו, זה תמיד קורה לך, לא יודע. כן, רגע, באמת רגע. איזה באטל. לא, אימא'לה. רגע. לא. מטורף. דקן, תודה ל-6.90. שים גריינסטון, אתה מרוויח. חתונה, אני אשים גריינסטון. ספיידרניק, מזיין כל בנות בעיר. מיקי אבא תקשיב לדקל שים גריינסטון, אתה מרוויח. טוב, כמה זה עצור? טוב. אני מפחד כבר לשמוח. אני מפחד כבר לשמוח, אחי, אני כבר מפחד, אני לא יודע. אני לא יודע, אני אמור לשמוח. כולם פי אף אימא'לה, מה הקייס האחרון? אני כבר שכחתי, הכי יש. גם זה גם אתה פרגן, זה נראה לי. די, נו, שתוק. יש, זה חשוב, יש. זה היה חשוב, אם לא, הרב מכניס גם את הקריפסון קימונו שלו, שתדעו. וואו. זה הלילה בין הכי גרועים בחיים שלו, היה פה את הלילה הזה. עוד 2 דקות זה מתחיל. לילה בין הגרועים שלי היה ב-2021, אחי, אני זוכר, הפסדתי 5,000 שקל כסף אמיתי, רציתי למות, אחי. וואי. כיפור, לא? כן. בכיפור, הוא זוכר את זה. יאללה חברים. אנשים מאוד מטורפים בשיחה. כולם, בוא נגיע ל1,000 לייקים, יאללה. כל מי שעשה לייק שיכתוב אחד, יאללה. כמו פעם. אני עושים לכם הפעלות של ילדים קטנים. כל מי שעשה לייק שיכתוב אחד. בוא נגיע ל1,000 למיקי, מסכן. גם ככה... תן לי משהו, תן לי. תקופה לא טובה. מזעזעת. בוגי עשה לייק, הנה לייב, בוא נגיע לו ל1,000.
משהו, תן לי את האוניטאז'י הזה, משהו. זה קרוב, הוא עצר עליו. לא, הוא גם עקף אותך. מלא, רק לא זה. אתה עושה מתח? עושה כן, אני לא יודע כמה. הייתי אומר אולי 6-8. מקבלים איזה טופ אייטם. מה? יאללה חבר'ה, זאת שישו הנה, לייקים, לא הלך. כפרה עליכם. אתם רואים, אתם על מסך גדול, אתם נהנים. בואו, תעשו לו, צאו שנייה מה איתך גוספן, גבר, רואה אותך. צאו שנייה למסך מלא, תעשו לייק ותחזרו למסך המלא. הנה, עד שאין לייקים, מה איתך ליאם בנימין? לא עובד. הלו? תעשה להם לייב רגל. הלו? צריך להגיע ל-1500 לייקים ואז זה יעבוד. רואה פתאום כולם לייקים. קודי, איך אתה, יא גבר? לילה טוסט. צ'אט, פגעתי טופ אייטם נראה לי, בוא נחשב רגע לבינתיים כמה פגעתי. שקט, תודה, 333. מבדר, תודה יא מלך. שווה להפסיד את זה בשביל לבדר אותך. יש לך מישהו בלב בשם טאקו, תגיד לו להוריד לי בלוק. דוגו, תודה על $2. טאקו, תוריד לדוגו בלוק, לא יפה. 1100, סבבה. כן, הנה, פנן, נוציא את זה עכשיו, לא? בינוק. אחר הקייס, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע למה זה עולה ככה באחוזים האלה. אם מלא פגעת פליפ נייף נשבע, נכון? מה יהיה בכיפור ספר? לא, עזוב, זה לא קרה כלום. פתאום אתה מוציא אוניטנג'י והוא מוציא... מה אני עושה עכשיו? אני לא מבין. זירקתי לך קרה או שזה לכולם? הנה, תעזור, לא? הנה. שלח את הבטל, איזה למלו. הוא כולו לחוץ. הצ'יקן הזה. מסכן. בולשיט. בוא'נה, תראה כמה צעירי זה, אתה סטרימר ענק, אתה הסטרימר הכי גדול בארץ, לא? מהארץ לחול, כן. אח שלי. זהו, תראה איך הגלגל מתהפך לו, ראית מה זה? הנה. פינקו אתכם. אמא, עשי בי זה. יפה. הלוואי כל בת לי ככה. מה? יאללה, אקס בולט תיכנס איתי. הופה, התחילו. שים לו קייסים כאלה יפות לפגוע, אקסקוטניר, שיש. Yeah, Stown tries to block that smoke, but they'll assemble this boost up over the top of it. Heroic do like to employ this, and Navi needs to remain aware. It ends up with another man falling, and now the bomb gets away from Navi. This at least looked like a bomb plant guaranteed. That's now left hanging in the balance. It's just simple, and even though he does what he can, it's not enough. Stown with a fantastic pistol. סתם עניין אותי לראות אם הוא מפסיד משהו. זה משחק, זה החצי גמר של האליפויות בקונטר. יש ישראלי שעלה לגמר, אתה יודע מה זה? הם משחקים על 1,500,000 שקל נראה לי. 1,500,000 נראה לי. 40 for the aforementioned, but 20 for Stown. Sure, there was a late game recovery. There were some impactful rounds towards the end, but start. קוראים לו לוטן. הוא לא פה, הוא לא כרגע פה, הוא כבר עלה לגמר, אתה מבין? זה עכשיו משחק של חצי גמר, מי שמנצח פה יהיה נגד לוטן. יהיה נגד ספינקס, קוראים לו ספינקס. פעם ראשונה שיש ישראלי בגמר. וואלה, האמת שאני לא יודע, מישהו יכול לבדוק לי מתי הגמר, אופיר? אמן, אופיר, אמן שהוא ייקח, אמן. And that's that pain that Navi are feeling right now. The what if that you mentioned. The chances that they had. ברור, ליאו, אבל זהו, אני כבר גדול מדי, אחי, זה... רק אם ייגעו בי, אחי, זהו. ברור, כן, ליאל. זה לא עד גיל מסוים, אבל כשאתה גודל כבר, אתה... מה אח שלי, אתה צריך לעשות ילדים, להכיר אישה כבר. תראה, כל החיים שלהם זה הקונטר, אחי. אני יש לי חברה, אני זה, פה, שם, מתחיל לעבוד. הם אף פעם לא עבדו, אחי. אתה מבין? העבודה שלהם זה מה שהם עושים עכשיו, אחי. אז כל החיים הם היו במחשב.
למה נגיד חול מצליחים יותר מהארץ? כי כל מי שטוב בארץ הוא בצבא, הוא בזה. אלה שהגיעו לאליפויות בקונטר, נגיד הלוטן הזה הוא לא עשה צבא, הוא יצא מהצבא. הוא שילם לעורך דין עוד לפני שהוא התגייס, נראה לי הוא שילם בגיל 17. בעזרת השם יום שני מתחיל לעבוד, אליהו, אח יקר ואהוב. נראה לי זה אפילו מחר. נראה לי. בוא נראה כמה צופים יש לזה, בדוק יש לזה איזה 100 פלוס. הנה 112,000 אנשים. תנו לי עוד משחק שיהיה פה את הצופים האלה. תנו לי עוד משחק. לא נורא, למה אליהו אתה רוצה להשתתף בהגרלה הזאתי? אם כן אני אנסה להכניס את השם שלך בהגרלה, לא בעיה. Contact made over on the long side, kills traded, but Yabi holds on, will get overrun eventually, but he's done what he had to do in the defense of this B site. Still a man in cave that isn't known about, just gonna get re-smoked off. Stown, not destined to play into this yet, and might never need to, as Bit left up in the 1v3, low on health, finished off by the cave flank. Heroic open up, keeping the form going that they showed to close on Overpass. And with their bonus round, they don't just come out of it with the win, but they get out with rifles aplenty, a feel-good moment. Na'Vi on the back foot to open up Ancient. אח שלי אתה אליהו. יהיה בסדר אחי, יכול להיות שהכל יכול להשתנות עד מוצא של אליהו. הכל בסדר. זה שבוע הבא בצאת שבת, הכל יכול להשתנות. The mid retake into the B lockout with that double long setup. 3-0. Simple buys anyway. That was the consistency at the start of Overpass, forcing Orbs and M4s into eco rounds. כן, השבת במוצ"ש. ב-29 לחודש. עוד שבוע מהיום. Ahead of the flash for Cadian. Captains take each other on, but Cadian's the one. כן, הכל יהיה בסדר אליהו. יש גם עוד זמן, גם אם לא, יש לך זמן. הכל יכול להשתנות אחי. לא, השבת הזאת היא חיים שלי. Still, he's given a second chance at this. He goes from almost getting caught out to adding another to his tally in this round. And so any hope of upsetting with the hero AK now brushed aside. It's just MPL. Stown should have him here, has his number. Damn near flawless round out of Heroic. The only man they lose is Cadian. In a way, you can stomach that. That just entices him to bring the AWP out now. Yeah, true. 3 kills in that one as well. So Cadian getting comfortable early. They go back to flat rifles. He calls for an AK over, and they will oblige by their captain. Right now, Heroic don't feel that need, don't feel that burn. Simple's given an AWP in return for an AK. And so we do have that option opened up. אין בעיה אליהו. אופיר, אתה היחיד שלא עזבת אותי, אופיר, יא גבר. Heroic will not be surprised either, and they gamble. They go back for this mid take again, popping through this red smoke, and Donut as well. But behind a smoke, Bit whiffs a spray. If it's not a headshot, that's what it looks like, I guess. Ugly. As Heroic find a 5v4, Na'Vi take the site. This is threatening. This is scary. Stown 7-0 to open this up. Wow. Was a non-factor on the last map, and he just keeps racking up a body count. Adds another to it. Simple. Fed to the wolves. And just electronic. He looks down the line. Everyone else failed on his team. Everyone else brushed aside. And he knows he can't do this. He knows this is one step too far. איזה אופן. כן, שחקן על רמה ליל. ליל אח שלי יקר, או שזה בחורה, אני לא יודע, אין תמונה. אבל יש לי קישור בפרופיל של הטיק טוק, של היוטיוב. קישור בפרופיל,
לינק ליוטיוב, אני בלייב גם ביוטיוב אם אתה רוצה לראות את... בן, אין בעיה, אם אתה רוצה לראות את הלייב באיכות הרבה יותר גבוהה ומלא כמו שצריך וזה, תבוא ליוטיוב, קישור בפרופיל, אני בלייב עכשיו. אח יקר. This is scary. This is an RV who are frustrated. This is an RV who are hurting, who are probably tired. Oh dear. Heroic here to play. They will lose a man to open this one up. But it's cancelled out thanks to Yabi's nade. Still, the plant here is nice for Na'Vi. They're looking for that one round to try and put themselves up on the board, but a missed smoking donut cost them dearly. Stown is still flawless and still putting up numbers. There is no stopping him right now. He is reaching new heights, 13-0. And Simple's got his head in his hands. Na'Vi just don't look up to the task. Are they really that crushed? אליהו, תרשום משהו גם על ההגרלה ואני... תרשום עוד משהו עם ההגרלה ואז אני אצמיד את התגובה שלך. תרשום מה שרשמת עם ההגרלה גם, תרשום כל המידע על ההגרלה כתוב בתיאור ואני... זה. יצמיד. נתנאל, זה חצי גמר. אח שלי אתה אליהו. כן אח שלי מצוין, אחי חיים שלי. כן זה בלייב אחי. No one to fill the void. Cadian holding on and they're creeping his way. Hits that flick and now the reaction from Yabi. Simple will do what he can to try give them a leg up here. He retrieves that bomb. Locks in the 3-on-3, but Liberties are still being taken by Heroic. They pushed all the way through main on Shush. Love it. And he bides his time now. Gonna see what he can get from this wrap round. Holds that shot for as long as he can, and at this point, Heroic now know it's the A play. They left a man up in the retake. It's now or never for Simple. Time to go huge. Oh, great realization for Simple. They can take that space as well. Gone so deep into Temple after the A players reset back to main. Will they clear this one, or do they go hunting for NPL? That could leave Simple in the clutch seat. NPL getting smoked off. Util on the site. They've cleared everything they can, and there is no gap in that smoke this time. Simple's got to be the star. He falls immediately, and NPL random spam is all he's got. Heroic with another 7 rounds. בוא נתשמעו, הם שוברים להם את הפנים. You cannot put them down. You cannot count them out. It took them one באמת shot שהרואיק to שוברים להם את overpass, and הפנים. they did not waste it, and that might be what this series remains for Na'Vi. Wasted opportunity. So close, but yet so far. Clinical counter-strike right now, played by Heroic, with the added benefit of these individuals missing no shots. And a 7-map winning streak, 9 out of 10 for Na'Vi on Ancient. Blade is needed more than ever. First time out down now. Blade's just been given such a hard task here, though. Like, what are you possibly going to say in this 30 seconds to try bring everyone's heads back? One man struggling. It's not like you can look down the ranks and pinpoint a really clear problem here. You know, if this doesn't pick up soon, it's almost like you witnessed the death of the mental in RV on that last map when it was stolen away in triple OT. Someone needs that play that brings you back into the game. It's fast again. It's a nice pace change. It's forced a lot of util for Heroic and a reaction. Stown thinks they're committing. He's going to fake it out. Walks back after his drop off the smoke. You can't see anything through the mist right now. כן, מפה מגעילה. And Stown will fall first. That's what Na'Vi wanted. They don't have to commit. They've got Bit in the power position and a lurk up B. Tesses does not look like he's seen him. Na'Vi are bringing the bomb back. And they just took down a giant by finding Stown on the opener. Tess says he's aware. He is aware as hell. Collects that freebie. And now Cadian moves in to reinforce with the AWP. מפה קשה בטרור, שתדעו. They killed the invincible man, the immortal Stown. But there's always someone else.
There's always someone chomping at the bit to get involved. Heroic and not shy of stars. Tessez was one of them. And even though he only goes 1-for-1 here, it still tees up Heroic to hold this B site. Cadian waits. That shot sails past, but he's given a second go at it. And with Perfecto just finding the kill on that molly, maybe there's a chance. He's getting flanked through the lane, and he's questioning, he's second-guessing every move he makes here. Man in CT tries to beckon him in, tries to pull the attention away. Is aware of the wraparound. כן, אחי, מה... הירואיק שחקנים. Na'Vi don't have legs to stand on in this game. Yeah, and you say no stars, right? But there's no weak link. Maybe you don't have a top 5 player in the world on a team that aims to be the best in the game, but you don't have a bad player. You don't have a poor performer. 40 kills from Tessus and Shush each last map. An AWPing, clutching captain in Cadian. Stown doing what he does best right now, and Yabi, we've called him the big game player. He showed that yesterday against the Boos, against Furia. And not a sound in sight for Na'Vi. Not a single player performing. Not a saving grace. Is this really a silent finish, or can they find anything? Pop through a smoke, back up the ramp. The site is empty. Stown's popped in with a flash, and he forces another multi-kill. הם לא יודעים מה לעשות, מסכנים. Easy gun for Stown. Blind off the next, but it's not a problem. Teammates by the side, and Heroic continue to batter Na'Vi. 2-on-5. Oh, man. This is looking like how it ends. Not with a bang. It doesn't live up to the hype of that first map. It might all end with a whimper for Na'Vi. They're not even making a dent in these rounds. That's what's so scary. The best spot they've been in so far was that 1v2 for Perfecto. And they had the crowd behind them. They had Simple clapping alongside, right? Trading rounds back and forth. They had everything going for them. But nothing now, and no reason to celebrate. כן. Furia fell at the hands of this very team, and they want to add another Titan to the list. Heroic are here for blood. Yeah, I mean, they've got one clear goal in mind, right? They want vengeance for what happened in Rio last time. They don't care who they're up against along the way to achieve that goal. As far as they're concerned, there's only one way it goes. And this was a Na'Vi squad who up until this point were infallible. מטורף, אחי, מטורף. The map coming in to this semi-final series. Well, not only did they lose Overpass in an incredibly grueling way, but now that 7-map win streak. ברור, ליאל, אחי, זה קשה מאוד. That fantastic track record about to get stripped away in ludicrously dominant fashion. There's always hope, right? This is a comeback game. This is a game that could a spark. חבר'ה, שתהיו בעניין, כאילו, אני הולך להגיד את זה חד וחלק. כן, סימפל השמין. חבר'ה, אני הולך להגיד לכם את זה חד וחלק. במשחקים האלה, במיוחד בגמר, תקשיבו טוב, במיוחד בחצי גמר ובגמר, הכל, אבל הכל יכול להיות, הכל. מ-9-0 לאירוניק זה יכול להיות 16-9, שתהיו בעניין. הכל יכול להיות. But every step of the way, this heroic defense, there is no getting past it. There is no magic to happen here. Heroic. זה משחק של קומבק משהו פחד, חבר'ה. And I think, you know, in spite of the speech that you just gave, I think Na'Vi, you know, you're moving the goalposts here. It's more about just saving some face at this point. I've never seen this team collapse quite like this. That's one where you go away from that game and there were clear frustrations. There were clear moments where it was yours. And the frustration of knowing that you had chances, you were in pole position, not once, not twice, countless times over. If there were ever cracks that were going to show, they've been blistered wide open now. And Heroic, man, they've had to remain composed throughout this entire run. They got put down into the lower bracket early in their run through Rio.
They fought with their backs against כן, the כן, הם wall כל הזמן הולכים בקבוצה. הם כל הזמן עושים את זה, אני לא יודע למה. No one was on their side. No one believed in them at any point. They believed in themselves, and so what a way for them to try and propel themselves into this grand final. If this keeps up, הכל יכול להיות, אופיר, אני אומר לך, הכל יכול להיות, אחי. the win that breaks the Na'Vi streak on Ancient is one where it wasn't even close. Na'Vi can't even look back and say, you know, we had them on the ropes, we gave it our best shot. It's dead on arrival, much like Electronic as he comes up the ramp. Cut down by Tessez. Stow moves in out of the cave. That flash wrecks him. Cadian makes life a little hard for his teammate there. Heroic don't want to stumble against the Tech Nines, and they won't. They've churned up the double sight hold. Right. It's now just simple. Go on. He knows that some sort of massive play's got to be made. He holds his timing on the trigger for as long as he can. The individual is simple. Is there no הנה סימפל חוזר. for Na'Vi? And will that be the one round that gives them something to hold on to here in Rio? It's now or never, Harry. Now or never for Na'Vi. תקשיבו טוב. אם עכשיו נאבי לוקחים ראונד, יש פה קאמבק. אם עכשיו הם לא הולכים לקחת את הראונד הזה, יש פה קאמבק. A 5-half recovery is their best bet. Risky line, Electronic playing with him. סימפל אחד השמינים, אה? Outside of this A site. So Electronic just trying to keep attention over towards B, but if there's one thing you've got to give Heroic credit for throughout this series, it's sometimes, even with minimal info, when they take these gambles, the amount of times they've been right, the amount of times that these fears have been well-founded. Cadian has a phenomenal read over the game, and he's brimming with confidence. Everyone is believing in every call that comes down the pipeline, and this decision, after seeing a man on lane, to go and stack the A site, unreal, is stellar. Heroic, right where they need to be to make this a one and done for Na'Vi. They open up with a kill to bit. Nipple is blind and dealt with by Yabi. The bomb is on a Hail Mary rotation out of the danger zone. And Heroic don't care. They know this B site's probably the objective, that Na'Vi are regrouping, that they've got a bit of space, and Electronic has taken that. But firstly, he has to wait for that bomb with no smoke down. Pushing out is fully dangerous, and Heroic are flashing their way back in, retaking before it's begun. Electronic with a crucial blind kill. They've got nades out. He tries to hunt them down. The last flash to force Heroic back. But it's going to be a retake with a man up. Not for long. Simple does hit his shot. They send it one step further. And Na'Vi, with an open bomb site, pull back a 3-on-5 to their favor. But Simple jumps the gun. A molly down. Yabi waits patiently, and they push him together. It's a 1v1 now. Shush trying to stop this from ever starting. Was it just a simple clutch, or can it be more? He can stick this right here, right now. Shush, he's on it. No idea. And Shush silences Rio yet again. Heartbreak sets in for Na'Vi. That was a 3v5. Wow. That was meant to be their return to form. It was the simple and זה ההזדמנות שלהם לחזור, באמת. סימפל מכר את הראונד לפי דעתי. A clutch teed up for Shush, and pressure put on Perfecto where it never needed to be. It never had to come down to him clutching, but it's that face right there that throws them in to this irreparable spot. Perfecto had no chance to close that one. Simple מכר קצת. Alone, and it's a clutch he didn't need to be thrust into. And Na'Vi, they know this. They know that that was a misstep. And at this sort of scoreline in a game, in a series that's been full of heartbreak like this one, it's rounds like that
that fully check you out of it. Yeah, I mean, not just unbelievable resilience in this team and in this series for Heroic, but the momentum built off of that previous map. They are feeling invincible. Stown started this second one 13-0. He's 17-3 right now. There is not a weak link in sight. There is not a worry in Heroic's mind. They couldn't fathom it. Another flash play. Simple's on the clock, over the top of the boost. Yabi doesn't see him, but he drops in. This is scary. This is hairy for Na'Vi, and they've got nothing, no control, no foot in any door. A flash for a trade still keeps Heroic up a man, and they get smoked off still. Jumping through, desperate for Na'Vi. And there is no unsinking the boat. תשמע איזה פלש מטורף, באמת שזה היה פלש מטורף. You keep bailing water out, but Heroic keep making new holes, and you're quickly going under. What a grim way for this to unravel, but what a look out of Heroic on their path to vengeance in Rio de Janeiro. Yeah. Simple and Perfecto left up in this one, and Simple, he's been feeling pressure this whole time to try be the playmaker, but he's got no clue that he's walking in to the lion's den. Perfecto is fed to the beast, and even though Simple trades where there's often one, there's two for Heroic. Stown with the backstab will seal the deal. And there is no stopping them. וואלה, גם אני אופיר, נראה לי הייתי סוגר את המשחק גם. Yeah, I mean, it was Vitality earlier who pulled back from this exact scoreline, Harry. 12-1. הנה, שמעתם מה הוא אמר? באותו תוצאה עכשיו שיש עכשיו, ויטליטי חזרו. ופאקינג לקחו את החצי גמר. הם בגמר עכשיו. זה משחק של קומבק, חבר'ה, זה הכל יכול לקרות. ויטליטי בדיוק היו באותו סיטואציה. באותו סיטואציה. This is a much looser round one, where they try their hand at an up-tempo B-play. Maybe this is what brings them back in, a couple of missed shots. The P90 doing damage in this round for Na'Vi. And Cadian will get overwhelmed. This would be an odd way to find a route back in. Yabi stuck in the sight now, brawling up close and personal with Na'Vi. And Shush moves in to join him. The victory is short-lived. משה אסור, תודה רבה לעוקב, אחי. Na'Vi were in with a chance. Electronic can't do it alone. And Heroic don't know when to quit. A capitulation like nothing you've ever seen. And Heroic capitalizing, riding the winds of their successes on Overpass all the way through this second map and maybe all the way into a grand final appearance. Yeah, if I'm Vitality, I'm watching very closely right now. This is a Heroic that is in horrific form, that is in terrifying form. And sure, historically, a head-to-head, a matchup Na'Vi have had the number for. But when we get to that stage, it is a different story. It is a different team. They did it in Katowice dominantly. And they do it once again. Na'Vi creep up red. One final ditch attempt on this end of this T side. כן, הוא שבור, הוא... ג'אבי הזה חולה בראש. Elicits fear. A dangerous push for bit. The danger must be made. Concessions to Cadian Cork off the back. Yabi lets him in. He knows they're in position. Simple could get cut off. That's a good flash, but he plays ahead of it and hunts down Simple with the bomb at his feet. Yabi makes moves. And Na'Vi have to dance the dance of death, walk the tightrope and get out with that bomb, but Yabi wants more. I mean, every play you've made feels like it works, so everyone from Heroic wants to be the guy making plays. Oh! Bit goes running through the smoke, and man, Na'Vi, they're cooked, they're done in this one. Surely the flash through red, MPL blind and knocked off the angle, but Heroic don't jump the gun. Even they want to make this clinical. He could have won the round right there. He will do anyway. Just delayed gratification for Heroic. And we've seen a 1v3 out of the rookie. But the odds are not in his favor. Counter-Strike is a mental game in all aspects of the word.
And the mentality for Na'Vi just isn't there. This is the most one-sided game you will have ever seen against them if it continues in this fashion. They will have never lost this hard before. And Heroic are looking to make a statement on their route to this final. They stand just 2 rounds away from accomplishing that goal. שמעו, אני בהלם. מה אני רואה? זה לא משהו רציני. בוא נשמע רגע מישהו שירגיע אותנו בצד. הנה, מטרו ו-21, נו. הרוצח האכזרי, הם עשו שירים ביחד, הנה, וולקם דאון. כן, תן לו. 2 דקות נמשיך את הלייב עם התחרות. אנחנו צריכים אנשים בשיחה, איפה עדן? צריך אנרגטיביים. הוא שם שירים ואני לא יכול להיות עם השירים האלה, הוא שם שירים שאסור לי לשמוע, שאני לא יכול לשמוע אותם. יאללה, עוד 50 שניות. לשאול עם הפנים על... אשכרה תראו, אנשים נהנים לטפות בבן אדם שמאמר. מטורף, אה? Yeah, and Heroic are coming into this second half with all the bravado, all the confidence in the world. What could put a stop to this? Electronic dealt with, and Heroic know that if they win this round, they have booked that spot to the grand final. It is as good as done. They are driven, they are determined, and they're struggling to get into A. Na'Vi will lock them out of it. A bit of resistance put up here in the site hold, but it's in these moments
that things have gotten hairy for Na'Vi. And even they are scared. They are spreading out. They are retaking that B-bomb side. But Heroic, if you had to make that decision, Shush looks to re-aggress as Heroic wait with the bomb and donut. This is a fake out for Shush. And this is the trickery that Heroic love to do. It's going to keep Na'Vi here blindfolded in the B-bomb site. Shush pulling wool over their eyes. And even if he dies, it's still going to force that commit through Donut. Look at this third rotation. Even Simple stumbling along. He will doubt it. A second thought for Simple. A second chance. Cadian spotted. Bomb as well. Big info for Na'Vi, but Heroic can just run and take that space gain by Shush. Yeah, where the versatility of the way Heroic plays lies is, you know, that they can remain mobile here. Options are left open. The bomb gets spotted on A. For some teams, this would be a disaster. Na'Vi have figured out the game plan. They figured out that B was nothing more than a fake. But Heroic always leave a back door open. Always leave a key under the map. They lose out on this fight to open, and Shush is dealt with as well. Yabi with the backstab, trying to make a last-second play, but MPL runs for the hills, and there was no way to lose this one. Na'Vi get their second round in הכל יכול להיות, חבר'ה. Thanks הם to יכולים לחזור. time in the pistol. Yeah, not even kills, is it? Heroic very close. If only they cleared Perfecto in that corner fully and took that headshot. Na'Vi survive at least another round, at least another moment. But every single one of them feels like you're on the precipice of falling through the cracks. Actually, not even cracks. This is a chasm, a cavern that Na'Vi. ג'וני, אח שלי, אם אתה לא יודע מה זה קונטר סטרייק, סתום את הפה שלך, ליצן. Even Heroic of all teams will squeeze every morsel out of a round like this. Oh, rough way for it to open. Electronic fed to that wolf pack in middle. MPL even dinked. Now Heroic group for a fast hit in towards the A side. Bit's going to hold the line, and he will hold up his side of the bargain. Quick work made of the pistols. But Heroic's goal was not to win this round. They have a couple of pistols purchased up. They were looking for damage, a bomb plant, something of the likes. There's something here. Your only chance. But it's denied. 3 rounds to Na'Vi. That was the easy one. Just you wait till Heroic start cooking. Most dominant loss ever dealt to Na'Vi was years ago, all the way back in 2021. It fell 16-4 to Complexity. On this map. That's what Heroic are trying to beat right now. Up through ramp they go into the nearly vacant B site. One man here over at long, but he will go unchecked. Perfecto holds the line, flashed back in by Simple, building upon this round. As the trades look to come through, they'll get collapsed upon. Na'Vi win that with SMGs by their side. They deny that first rifle round the way of Heroic, but it's still a mammoth journey that lays ahead of them. Heroic aren't even close to worrying yet. Yeah, as we talked about in Overpass, it was Na'Vi having these opportunities to close, being unable to do so. You give Heroic one, they do right by it. This is not a team that gets ahead of themselves, that calls GG before the fact. They fight for every single second fast this round. Pistols running and gunning, not even chasing that blind player, looking for the smoke spam. Stan will re-aggress the fine bit, but it's too little, it's too late, and Simple's orb is here right on time. אימא'לה. Great shot, איזה שחקן. bomb dropped, and Na'Vi will survive the night for now. אימא'לה. סימפל, חבר'ה. בכל זאת. Especially when, you know, it was kind of him who misstepped in one of these rounds, took a bit of maybe a tilt peak that ended up... אחי, אופיר, אני אומר לך, הכל יכול לקרות בקונטר הזה. Reassuring to see him stick the landing on this hold.
מה ציפית? זה סימפל, יא ליצן. First time out used by Heroic. They can feel that there's a little more fight in Na'Vi, more than they bargained for after that first half. Just get ahead of it. Why even let it? Why even let it fester? בוא נראה כמה צופים יש לזה. Cut the head off clean. 128,000, יא בני זונות. The guillotine. Let's see if that head will roll for Na'Vi, and now crucial buy round. I love the run boost bit, making moves, making plays. Thrown up on top, spams KD down, and they will finish the job. So, captain out of the picture here for Heroic. Na'Vi can relent in middle if they want. Tessez has a gap here. MPL left on a solo B hold. He does have reinforcements slowly making their way over from middle. But for the time being, he's going to bear the full brunt of this push. In they come. MPL rises to the occasion. Does find that first man into the fold, but it's swiftly traded and cancelled out by Heroic. Still, numbers getting thinned here. It's down, requesting help. Shush is still a ways away. And through the smoke, Electronic looks to move in and deal with this round before it becomes a last bullet in the gun will find אימא'לה, סימפל. 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 מי יותר? To their name. Still a long ways to go. אחי, סימפל לבינתיים נותן בראש. הוא מחזיק אותם, אחי. Simply nothing on T side in this map. It would be... Don't say it. It would be inconceivable to even imagine a world where this happens. A minute ago, you were talking most dominant losses of Na'Vi's career. What about highest comebacks? What about longest streaks? I don't want to buy in just yet. The pessimist in me screams no. There is sometimes this feeling of you're kind of already at the worst case scenario, right? So sometimes that can feel liberating in a way. Heroic. All it's going to take though is one big round from one of these. בואנה, איך הוא זוכר את כל הסמוקים האלה? Yabi that have been having these great maps, not shy of hero moments. But now you've got to get past Simple on his terms, in his sight, and this all... לך אליו, לך. לך אליו לכוונת, לך. Cadian threads the needle, finds a gap. They don't know that he's here. Really don't. But Simple checks it anyway. Pistol out, trying to run him down. Confident and cocky. And Calamity strikes Heroic with these pistols. They will find a man up middle, but MPL moves in on the off angle and he will sweep them under the rug. אחלה סימפל. כי לא לכולם יש משחק טוב, אופיר, אח יקר. לא לכולם יש משחק טוב. אין מה לעשות. אני גם שאלתי את השאלה הזאת פעם כשהייתי ילד. כשהייתי חדש בקונטר, למה זה קורה, אבל אין מה לעשות, לפעמים זה קורה ולפעמים זה קורה. Around him it's MPL and Perfecto finding some form as well. A run boost to send Electronic over in middle. That's a statement. Fed to Heroic. No. Another man joins the fray. Perfecto in and out like a bandit. Will he survive? The nades rain in, but he double dips. And that's one time too many. Forced to make a play by Heroic's util. MPL brings them back into the fold with a 2v2 laid out now. Simple was rotating over. Gonna have to keep their wits about them. שבוע טוב, דניאל אח יקר, שבוע טוב אחי. They don't have the info, they don't know what's happening, but this util raining over A maybe gives something along. מה, איך סימפל לא שמע אותו? If not, has a mega flank, has a backstab. Simple fires off, now he knows what's up. MPL in the back lines and they both fall in tandem, in unison. Na'Vi come together. כן, שידור ישיר, ישיר, ארטישוק, ישיר. Surely not Harry. אימא'לה, אימא'לה. In the entirety of the map so far. איזה שחקן. And you're going to tell me that that's enough. אני אומר לכם חבר'ה, קאמבק בתחרויות האלה זה ככה.
And with nothing to lose, right? Leaving it all in the server, nothing left unsaid for Na'Vi. אימא'לה! An NPL! NPL, GG. יש חזרה, הם חוזרים חבר'ה. הם on fire כרגע, זהו, אי אפשר לעצור אותם. קשה מאוד לעצור את נאבי כשהם ככה. Every round gives you another reason to go forward. And for Heroic, a question is posed to them. Have they got what it takes? Can they finish what they started? Seemingly a guarantee. The pistol would have made it so, have no doubts. Win that 2-on-2, it's yours, it's done. You're in the grand final. But a swing and a miss, and now they're running for the ball. Na'Vi have nothing to lose. There is Na'Vi have nothing to lose. I mean, they were tasked with an impossible job. חבר'ה, 114-1, 114-1, 14-9, הכל יכול להיות בדברים האלה. ברור, אופיר. אני מדבר איתך על התחרויות. תראה, הם פורצים, אחי, הם רוצים, הם רעבים. Adjust your television sets. It's the simple show on this CT side. He makes his rotate, he makes his move. He believes not in the A attack. It's a default round for Heroic, faking the mid take. Tessez clears close, simple re-smokes, and Heroic have to wait. It's Cadian with a pick, a massive opener. אני לא יודע, ליאל, אבל המשחק, כאילו זה חצי גמר, זה על החצי גמר. זה על הגמר, הם נלחמים עכשיו על הגמר, מי שמנצח בגמר. הם יהיו נגד הישראלי. אני אעשה לייב גם. It goes up and over. They're not ready for him here. That's the bomb now spotted crossing down at B. Na'Vi starting to piece together the puzzle on this one. 3 seconds and Shush is out in the A site, but a last second rotate really hinges on him staying alive. He'll get fed a kill. Electronic moving in. It's a long rotate. Bomb's going back, all the way through spawn. Yo! Don't finish simple. Perfecto locks down the man at lane. This bomb is a long way out from A, but it should get there with a little time left over. No room for error on this one. And that little bit of belief that Na'Vi had, once again thrown into the whirlwind, sucked below the surface, as the Heroics shine through for 15. You got all the money in the world, Perfecto, but you are simply not in a position to compete. And this is where, you know, this is the kind of heartbreaking stages of this one. This was the thing we were talking about, the idea that all it was going to take was one opener to go their way, one 5v4 to get capitalized on, and you are out of room. You are out of second chances now if you're Na'Vi. It has to be flawless for 6 rounds straight to pull this one back into overtime. וואלה כן, נודר. ליאל, נשבע לך שכן. For the first time in 8 rounds. אתה צודק, עופר. תשמע, אני מחשיב את עצמי גם שחקן טוב, אחי. לא פרו, אבל אני טוב, אחי. This is not a map, sure, it's favored CT, but this is not a map where you expect to see this kind of dominance. Heroic still here to finish what they started. A little later, a little more flustered, but the same goal in mind. Might be nothing more than a cosmetic comeback for Na'Vi, one that looks a little prettier in the papers. But a loss is a loss. No second chances.
No chance to run it back. Navi needs to be flawless. אם אני חושב שיש לי סיכוי נגדם, אם היה לי את הזמן להתאמן כמו שהם מתאמנים, אני חושב שהייתי מזיין שם את כולם, נדב. To send them into the grand final. לא הבנתי, זורקס. יא אח שלי. תודה לעוקב, לאיצנוס. תודה רבה לעוקב, נדב. MPL tries his hand at making a play. The youngster was hoping to open up for Navi. Instead, he's that first domino to fall. Heroic are licking their lips. They were given that opener. 4 kills between them and a grand final appearance. And even a simple equalizes. And all firing off. He's played his hand. They know where it is now. They know where it rests. Kaden even went for a fight, but then he decided against סבבה, זורקס, חיים שלי. Why give Simple the chance? They tried. בסדר, לא נשאר לך הרבה זורקס, אל תדאג. חבר'ה, מי שבטיקטוק אני בלייב ביוטיוב, קישור בפרופיל, אתם מוזמנים להגיע. וואלה זורקס, אתה לא יודע אחי איזה טרור, וואלה ספינקס עלה לגמר אחי. ברור ליאל. אין מה לעשות, זה מה שהצבא עושה זורקס. אם מלא סימפל מת, אני לא מאמין. Coming in, Shush holding for the wrap round. וואי, שוש הזה, וואי. In with the backstab now. Perfecto gets awkward. שוש הזה חולני. Heroic can feel this. They can feel that they're about to be delivered it. All that stands in their way is bit now. One man left to stop them, and the heroic tide washes over Navi. Heroic are going to a grand final. They wanted vengeance in Rio de Janeiro, and they now have the chance to get it. הירואיק נגד, איך קוראים להם? ויטליטי. אין קאמבק. הירואיק נגד ויטליטי, ג'י ג'י חבר'ה. חבר'ה, מישהו יודע מתי המשחק הגמר? מתי המשחק האחרון? זה לא יהיה היום בחיים, נכון? Yabi, you were subbed out for one game, Exist took your place. You came back not feeling well, and you have now found yourself in the grand final with a dominant performance all event long. Can you believe it? How did you manage to do it, mate? I mean, our one goal when I was sick was just to try to get one day off, so I could try to get well again, and I mean, it's just a really good story until now at least. You fought back. כן, סימפל סוחב כל הזמן אחי. איך אני יודע מתי הפיינל? איך יודעים מתי הפיינל? רשמתי. כן, עופר. אז 2022. וואלה כן, ברוך השם. נראה לי אפריל, אתם יודעים? נראה לי זה היום.
אח שלי אתה זורקס. נראה לי זה היום, אתם יודעים? איך יודעים מתי זה? הנה על אמא שלהם. הנה, רויק נגד ויטליטי טודיי? מה? זה היום? אני לא הולך לישון חבר'ה, אני משדר את זה. אימא'לה! זה היום ב8! אני לא מאמין! אני לא מאמין. זורקס, תישאר ערך שלי. תישאר פה בלייב, זורקס. נודר נדר ספינקס משחק היום גמר. יואו, אני מתלהב. נודר נדר שאני מתלהב יותר ממנו, הנה על סבתא שלו. אימא'לה. נראה לי זה מחר בערב. הלו. הלו. מה קורה פה? אצלם 7, מה נשמע? איזה משחק? בטח אחי. וואלה, הם אנסו את נביא. אחי על הזין שלי, ספינקס בגמר יהיה דפוק. זהו, בגמר כבר מזמן, אחי. בואנה, אבל אמרו שכאילו... כאילו היום זה המשחק הגמר או מחר? לא, זה נראה לי מחר בצהריים יוצא. לא, מחר ב8 בערב, הבנתי. 8 בערב, אתה חושב? כן, כן, רשום פה. רשום 8 בערב today, אז כאילו... וכאילו וכאילו עכשיו ברזיל. בברזיל כאילו... מאיפה הנייב שלך תגיד לי? וואלה, תרמו לי אותה אחי. כן? כמה היא שווה? 700. איזה אחד גבר אחוז שילינג. וואלה, מחר המשחק בסוף. מחר חבר'ה, תבואו מחר ב8, אני אעשה אולי משחק בפייסיט. וואלה, החלפתי כפפות אחי, אמרתי קצת היום. נראה לך? באמא. נו, יש עוד איזה כפפות להביא לי אז? כן, כן, עוד 17 בסוף. מה כנס תסתכל יא בן זונה? תראה את האינבנטורי. טוב, יאללה בוא נשחק את פייסיט, נו מה אני אגיד לך? איך קוראים לך? אז איך קוראים לי? המניאק. הנה מצאתי. שומע? איפה, מה יש לי לראות באינבנטורי שלך? את הכפפות? היו לך אותם אבל לא? צד ימין למעלה. היו לך אותם אבל לא?
זה לא אלה? לא. כמה הם שוות? נראה לי 4. נו אח שלי, תעשה איזה משהו, תביא לי כפפות, מה? בקצב הזה אתה תביא לי כפפות. וואלה, הלוואי. אתה זורם למשחק, דוריאן? יאללה, אבל עכשיו אם כן. כן, כן. אני רוצה להיכנס להתקלח ללכת לישון. ויינדטה. איזה משחק רוצח, אה? כן, אמרתי אם נבי לוקחים אחרי, זה מכור אחוז שרמוטה. וואלה כן, לא לא, נבי שיחקו על הפנים אחי, נודר סימפל החזיק אותם בביצים, אני לא יודע כאילו מה קורה פה אחי. למה מכור? מה, גם ויטליטי אחי חזרו אחי מקאמבק אחוז שרמוטה. נודר נדר שזה הגיע אליהם, יא טמבל. בסדר, מה זה קשור? למה נבי לא שיחקו טוב ב8 ראונדים שהם עשו ברצף? מה קשור? תזמין אותנו חיים שלי. תזמין אותי, אני אזמין אותך. אין עוד אחד להביא? לא יודע. אוהבים אותך שלומי אוחיון, יא גבר. למה מוכר לי שלומי אוחיון? שלומי. איזה גבר אתה. מחר אני עולה ללייב בגמר של הישראלי שלנו. יאללה בואו נתחיל פייסיט. אין עוד מישהו, אין פול טים שיזדיין. לא יודע. אם יש לכם מישהו להביא נריץ. תוסיף אותי בינתיים, אני אוסיף אותו. איך קוראים לך בפייסיט? שכחתי? ליאור. תראה אותי שם. וואלה אני לא רואה אותך, אתה בפארטי אולי? כן, נעשה ריפרש. תעשה גם אתה ריפרש. נסתדר. אחלה ליאור, מה איתך ליאור? מה איתך נסיך? וואלה, אני לא רואה אותך עדיין אחי. מה השם שלך ליאור, מה? כמו פה אותו דבר, ליאורוש. יאללה בוא. רגע, פתחתי פארטי ויצאתי. תגיד לי עכשיו אם אתה רואה. והזמנתי אותך, קוקסי. תזמין אותי עוד פעם. לא רואה אותך אחי, לא יודע למה. כן, אני אסגור את הפייסיט. מה השם שלך בפייסיט? שכחתי? ליאורוש כמו פה. לא, אתה לא מראה לי. אוקיי, עכשיו נכנסתי לפייסיט שוב. אם יש בעיה באתר הדפוק הזה. כן, אמא שלהם זונה אחי, עם כל הכסף שהם עושים, השרמוטות האלה, הם לא יכולים לתקן באג קטן. תראה עכשיו. לא, אתה רוצה להזמין אותי אתה? אם אני רואה אותך בכלל. כי אתה לא תראה אותי בגלל שזה. מה, יכול להיות אין לי אותך, מה זה? אין דבר כזה. ליאור... איך אתה ראש... הנה, ליאורוש לבל 7? אין לי אותך בכלל בחברים, ידבע. אז איך סירגנו פעם כזה? לא יודע. הנה, תראה אם אתה רואה אותי. בוא. בוא נראה מי זה אלי. ליאור, הזמנתי אותך. בוא נראה אם אלי הזה יאשר, אני לא יודע מי זה אלי. אלי, ילד רע, אני אוהבת אותו. יאללה חבר'ה, בואו נשחק רציני, בסדר? אין לנו אף אחד להביא בדוק, נכון? אני אשאל עכשיו מישהו חכה רגע. לפני שאני מריץ. שומע ונדטה, אתה פה? מה? תשלח לליאור הזה שלא יביא טרולרים, למה יש לו חברים טרולרים זה. אני גם עדיף לשחק עם חברים שלו, חברים שלו גרועים. אחי, אני לא רוצה, תשלח לו אותה, תגיד לו שיחזור לפה מהר. אחי, אני לא משחק איתם, אתה יודע איך יצאתי עליו פעם שעברה, מה יש לך? כאילו, לא יצאתי עליו עכשיו, כאילו... אני הצגתי כמה פעמים, אמרתי לו בצאתים, הם ממש גרועים, כאילו... לא רבתי איתו עכשיו, פשוט אמרתי לו, שלחתי לו בדעה, תשאל אותו. שלחתי לו בדעה, וואלה, תשמע, אני אוהב אותך אח שלי, ליאור, אתה שחקן טוב אחי, אתה בן אדם שלא עושה סטלבט, אבל אח שלי, אני יוצא מפה, מה יש לך? אני עושה לייב אחי. עזוב, אין לי הרבה צופים אחי, אני מודה בזה אחי, אני חדש אחי. יש לי איזה 6, 7, אתה יודע, פה, שם. אבל לבוא וליצור כל שנייה וזור אחי, זה נשמע לך לגיטימי ונורמלי אחי. מה, אתה ליצן? אז אני לא אוהב את השטויות האלה, וגם אם עושים מהמשחק צחוק, אתה מבין? אם אני משחק זה רציני אחי. בוא נראה אם יש לי מישהו להביא, בוא נראה. וואלה לילה. יש לי מישהו להביא. איזה רמה הוא? רמה 10. לך תזדיין. באמא שלי, אני לא מסתלבט. נו אז יאללה שיבוא.
יכול ללמד אותך לשחק. בעצם חכה. אין חכה אחי, אני מביא אותך. אין, יש 5, מה אתה רוצה? אין 5 אחי, זהו, כבר סגור. אז תגיד את זה אתה אחי. מה הפייסיט שלך בר? בר, איזה רמה אתה? אני 4, אני 5. אני בסדר. אני גם עייף. פול אבל יצור. מה זה פול? פול טים. מה פול טים? הבאתי אותו עכשיו 50, מה זה פול טים? מה זה? אם יש לכם הכל בסדר, לא בלחץ. לא יודע, תעשו מה שאתם רוצים, אני לא נכנס למצב הזה. בן, תודה רבה לעוקב אחי. תעשו מה שאתם רוצים, אני לא נכנס למצב הזה, אל תבלבלו לי את המוח, כפרה עליכם, בא לי להתחיל לשחק אחי, וזהו. תעשו מה שאתם רוצים, אני לא אכפת לי לשחק איתו ולא אכפת לי לשחק איתו. רק שיהיה רצינות, אני רוצה רצינות. אם יש מישהו הכל בסדר, חבר'ה. בלי לחץ, אם יש לכם 5 הכל בסדר, תקראו לו. מחילה אח שלי, מחילה. הכל בסדר. שומע, בר, הוספת את ליאור? אני? כן. הוספת אותו בפייסיט? אמור להיות לי אותו. צער, יש לך את הסרבר שלי, אז כאילו... אני אשלח לך הודעה, אם אחרי המשחק הזה מישהו יצא, בסדר? אם אני לא ישן בכיף. וואלה, מחילה אחי, וואלה, לא נעים לי מהמצב הזה. וואלה, בסדר, אח שלי היקר. לא תכננתי לשחק ככה, אמרתם 5, אמרתי, אני אעשה מצווה, אתה יודע. אח יקר אתה, שומעים עליך שאתה דתי. יאללה, תהנו נשמות. אח יקר, תודה. יאללה, דוריאן, זריז אמרנו, לא? זריז, מה אתה רוצה? תריץ. הוא פה, בפנים? בפנים, עכשיו על הדיס. בפארטי, אחי. וואלה, מצב לא נעים ליאור. הוא בדיוק, כאילו לפני שכאילו אמר, רשמת לי, הוא גם אמר שהוא מצא, סתם שתדע. בסדר, לא נורא. מה ליאור, איך היה השבת, אחי? לא, שבח לאלה. אין תלונות. איך אצלכם היה? וואלה, כן, זורקס, מה אני אגיד לך, אחי? ככה זה הצבא, אחי. מה אתה אומר, ספינקס ייקח עוד מייג'ור? נודר זה לא מייג'ור בעצם. למה, ספינקס לקח מייג'ור? הלכה. מה אתה טמבל, עוד שנייה השתנתי, הדפוק, הוא לא לקח מייג'ור. מייג'ור, יא אבל. נראה לי פעם ראשונה הוא בא... הביאו טורניר מייג'ור. זה לא מייג'ור, מה אתה חי בסרט? מייג'ור האחרון זה היה קבוצה רוסית שלקחה נגד הירואיק. לא האחרון, לפני זה. לפני זה היה פייז, ואחרי זה היה נאבי. שומע, נראה לי אני שם הימור $100 על ויטליטי. שתהיו בעניין. מי זה? איזה קרמל זה? ידעתי. בואנה יא כושי לאמא שלך קרמל. יא בן זונה. אני מת! ושלשום דיברתי עם חי, שיחקתי איתו קומפו, אמרנו בקשר איתך. יא בן שרמוטה! נהיית ג'סטין ביבר, אה? נודר שקמתי מה... תראה, כנס ללייב, תראה איך קמתי אחי, נודר, אמרתי מה זה קרמל אחי, אני לא מאמין. יא בן שרמוטה! בוא נראה אם הוא יזכור אותי. איך אפשר לא לזכור בן שרמוטה כמוך, זין. המללתי אותך, קצת. היינו חברים טובים אבל, תדע לך. נכון, היינו שותפים איזה שבועיים, רצנו ביחד, החזקנו ידיים. וואלה, היית כוכב טיקטוק איזה תקופה, לא עוד קרמל? לא, אני מעלה קצת את הכלב וזה, אבל תגיד לי, איך השחק... אתה כאילו עם קי של טיקטוקר? לא חיים שלי, אני גם, תראה, יש כאילו תוכנה של לייבים, של טיקטוק, ויש תוכנה של לייבים. כן. מחילה, לא אמרתם. לא אקספט, מה אתם רוצים? נו, דבר. לא, אמרתי, כאילו היה לייב סטודיו אחי, יש לייב סטודיו ויש OBS, אני משדר דרך שתי התוכנות, הבנת? אין לי קי, הם לא רוצים לתת לי קי, הם אומרים שזה... איך, אבל אתה כבר בלבל, מה? אחי, כי הם רוצים לתת את זה רק לאנשים שהם מאוד ספציפיים, אתה מבין? והארצות שונות, לאף אחד בארץ אין את זה אחי. אני בדקתי את זה. אם היית רז גרינברג, היית מקבל. וואלה, כן. לא, זה לא נכון שאין לאף אחד, כי יש איזה בחורות מקבלות אחי, אתה צריך, לפי הגיידים והמדריכים אומרים שאתה צריך קשרים יעני, אתה מבין? אתה יודע כמה הודעות השארתי להם קרמל? מה יש לך ארגזים? צריך לבדוק את זה, אתה מוכן לשים על זה כסף ברמה הזאתי? מה זה כסף? תשמע, תלוי כמה. תמצא עליו שקל אחי, איזה כסף. תלוי כמה, אני מוכן אחי, אבל תלוי כמה. דוריאן פה מנג'ר, אני לא מאמין. לא, כדי שהוא... שנעשה לו שיתוף. כן, שהוא מפסיד בהימורים הזין הזה. יאללה, תנו אקספט. אולי גם אני אריץ המסע שנראה. אבל למה אני לא מצליח לראות את הלייב שלך עם המסך השני? אני צריך לראות לייב, אני רוצה אותו לך מהמחשב.
אני גם ביוטיוב, אבל יהיה לך נוח לראות בזה? כן, יוטיוב אני מעדיף לראות אותך. וואי, אתה בשני פלטפורמות, חכם. כן, ביוטיוב וגם בטיקטוק. אתה יודע, יש לי נגיד 30 צופים בטיקטוק. היי, חבר'ה, קישור בפרופיל, יוטיוב, ביי. כן, פצצה. מישהו שכח לעשות אקספט? יש לך אדמינים וכאלה שהם... לא עשה אקספט, עשיתם אקספט כולם? אני עשיתי. וואלה, אני צריך למצוא את הנכונים, אתה מבין? יש לי כרגע פה שם. קח את דוריאן, אחי. וואלה, זורקס, כל הכבוד לך ששמרת שבת. וואלה, אתה שמרת שבת, יא ליצן. כל הכבוד, אחי. מה הדיליי שלך? אין לי דיליי. דיליי של 2 שניות. בטיקטוק שנייה. אתה מסטרים סנייפ וכאלה? לא. לא קיים? לא, מה יש לי לפחד, אחי? מה אתה מבטל אתה, תבטל אנישנט. אני מבטל ניוק, שתוק. איזה מפה אתם רוצים? או אינפרנו, דאסט, או אוברפאס. אינפרנו קל, תוריד, אני אוריד עכשיו אינפרנו הסרטן הזה. הוא לא יוריד אינפרנו בחיים. אתה הורדת מיראג' אתה, תוריד אוברפאס. אני לא הורדתי מיראג', תגיד לי, קוקסי. הורדת בטעות, אתה לא היית פה, יא מפגר. מי? לא יודע. אל תגיד לי מי המפגר, תסתכל בלייב שלך. מה קראת לבל 5 קוקסי? איפה הוא קרמל? זה לא משתמש לי, שתגע. אתה מצחיק אותי, אנחנו שרמוטה, איזה גבר. אחי, חי משחק לפעמים, אנחנו נקרא לו. אתה יודע איך התגעגעתי אליך? למה אתה לא מדבר אז? מי יודע? חשבתי אתה מת, יא בן זון. אתה לא מיבנה. יבנה, אחי, אני חי. אתה מיבנה? לא, הוא גן יבנה, אני יודע, יש גן יבנה ויבנה, לא יודע מה. אתה מהצפון, קריית ים, משהו, לא יודע. לא, ביאליק, אני בלוק ליד דוריאן, מכיר אותו מגיל 6 אם תרצה. מה, יש לך קרמל היה שחקן אחו שרמוטה, נודר, אני זוכר אותך, קרמל? קרמל, נודר, אני זוכר אותך, אחי. אתה זוכר שעוד היה לי את הכל לציפציף? וואו, אחי, עזוב אותי. אחי, אני עזרתי לך לשחק, אח שלי, תרצה להודות בזה או לא? מה זה עזרת לי, אחי? תמיד הייתי שחקן, אחי. פעם הייתי יותר טוב. אתה תראה את זה. פעם היית יותר טוב ממה שאתה עכשיו? כן. אתה אומר על זה למה לצפות, נתנאל. אחי, למה? למה, קרמל, שומע, אני 4 שנים לא שיחקתי, אחי. מה עשית? אני רואה שאתה גם ב-Call of Duty? כאילו, אני יכול לפעמים את הקהל לייב שלך איזה 3 דקות. פעם הייתי ב-Call of Duty המון. איזה לבל אתה ב-Call of Duty? אני לא מבין בזה. הייתי 450. אני לא מבין בזה, אחי, מה זה אומר? אתה כאילו כמו גלובל ב-Call of Duty? לא, אין דבר. עכשיו הם פתחו רק רנקד, אני בקושי שיחקתי ברנקד ופרשתי ישר לקונטר, כי לא יודע. ראיתי איזה מישהו, נשמע לך, ראיתי איזה מישהו גולד נובה עושה לייב בטיקטוק. אמרתי זהו, אני חוזר לקונטר, בא ל-Call of Duty. אתה צריך להריץ לייבים גם שיצא CS 2 או להשיג לפחות את המשחק CS 2 ישר ולהריץ כמה שתוכל. ברור. אם אתה מהראשונים שמסטרים CS 2 ישראלים, אתה תהיה איזה הסטרימר הכי מוכר ב-Go 2. זה מה שאני רוצה, תשמע. אחי, אתה יודע, אני בונה את עצמי, אחי, לאט לאט. מותר לך לעשן בלייבים? נגיד ואתה מעשן בחדר. אני לא מעשן בבית, אחי. נגיד ואתה רוצה עכשיו לעשן בחדר, מותר לך? אתה מבין עכשיו בנהלים מה מותר מה אסור או שאתה לא מבין? מה זה מה מותר מה אסור? אני יודע שאסור כאילו להיות גזען, דברים כאלה, אני יודע, בטח שאני יודע. קיבלת לפעמים איזה התראה, איזה אזהרה כאלה? קיבלתי על אזהרה על N-word וכאלה לא קיבלתי, כי עצרתי בזמן, הבנת? מישהו אמר את זה ואז אמרתי לו שתוק, יא דפוק, אתה מבין? כאילו... כן. אבל... אני חושב שזה גוי כאילו שמתפרע אתה שם לו מיוט? כן, ישר. נראה לי זה לא תופס על המלא הראשונה, אתה מבין? כן, לא, בכלל לא. כי רואים גם שאתה בזה בתמימות. יש לך מחשב טוב? יש לי 30-60 יש TI, נו. לך יש TI? שמעתי הבדל פחד מטורף, אני ממש טוב. דוריאן שאתה מבין במחשבים אנחנו שרמוטה, תנצל אותו. וואלה דוריאן, אתה יודע, אני שנייה מלהביא 4K, כאילו, אני אסביר לך. אתה לא צריך 4K, אחי. אבל זה כל הקטע שעשיתי... לא משחקים 4K ב-CS. אני יודע, אבל שדרגתי... אני לא אשחק 4K ב-CS, זה כל הקטע, אבל תקשיבו, בגלל ה-Call of Duty, מרוב שהייתי חרמן על ה-Call of Duty, שדרגתי את המחשב שלי. כל השדרוגים, חוץ מכרטיס מסך, יש לי הכל כבר. צריך להשתפר ב-20% בכסף, תקנה 240 הרץ. למה זה יעלה לי FPS? מה זה עושה כבר?
קודם כל אם אין לך מחשב שמריץ 240 FPS קבוע את המשחק, אל תביא את המסך, זה א' כל, ואני רואה שאתה מריץ פה 200 FPS אחי זה... בערך. כן, אבל זה... אל תשכח ששתי תוכנות פועלות, אני מעיף את התוכנות האלה, אני עם 400 פלוס, כן? לא משנה, אבל אתה סטרימר אח שלי. לא, אתה צודק, אחי. השאלה... מה זה אומר? שאתה רואה את הבן אדם, אם לבן אדם יש 120 הרץ, אתה רואה אותו במאית, לפני. השאלה מאיפה אני אביא עכשיו מסך, יעני שהוא במחיר נורמלי שהוא 240, אחי. 1,000 שקל, אחי, ויש לך. 1,000? 1,000, ראית? לא יודע. טוב, יאללה, בואו נתחיל. אחי, מה? 1,500 יד ראשונה, 1,000 יד שנייה בפייסבוק. חברים, שקט, יאללה, בואו נתחיל, בוא. יאללה, קרמל. אחי, יקר. אני בוא עכשיו, אתה יותר טוב ממני, אל תתלהב. זורק, אח שלי, סליחה שלא התייחסתי אליך, חיים שלי. יאללה, זורק, ניתן בראש בשבילך, חבר'ה. יאללה, בואו ניתן בראש. בן שרמוטה. דקור, דקור זה... איי איי איי. השמאלי דקור. ליאור, הוא דקור ליאור. כולם. יאללה, נייסטרה, לא נורא, אין לי בעיה להתחיל טרור. יאללה. יש למישהו תוכנית, משהו שעל הפאדה? לא רוצים לרוץ 5 מידי. לא עדיף סקנד מיד לבננה? הוא כבר הריץ את הכל, תקשיבו לו. יאללה. הראשון יהיה פיקי, אז תהיה מוכן. חליץ. שמתי סמוק לשורט. ללונג, ללונג. טוב. וואי, זה נייד. ארץ'. מה זה הפוק? עוד אחד. לכו לבי. שקט! פיט, לכו לבי. תסמוק לסיטי. תניח אותו. שמישהו ינקה את הרוינס, חברים. נקי. בננה. בסדר, צחקו, תהיו עייד. אני בקוואד. עייד. טוב, תפיק ואני אחר... פרץ בננה. תן לי בוסט. לא, אחי, אתה אמור להפיק ואני אחריך שלא ידעו, יא מפגר. שתיים בננה. אחד מת. בסייט, ענק. ואמרתי לך את זה עוד מקודם. מה לצעוק, חברים? מה תצעקו אבל? סורי אחי, זה השעה, שים על ה-10%. זה השעה, הפוך, השעה, אתה לא אמור לצעוק. אני באמריקה, אחי. איזה ליצן. אני לא אתראה אותך על הלייב, וזהו, בסוף אני אקח את כל הצופים. באהבה, חיים שלי, באהבה. זה גברי אתה בחיים לא. מוציא לך פלאש? אני גם מוציא לך פלאש עוד אחד, חזק, עמוק, סע. אני סטאק בי אחי. זה בלוק, הבאתי לי. תעזור. הפוך שהסמוקים יעברו. ירוק, תחזיק רק פריצה של סמוקים, אל תהיה עם רימון ביד. וואו! שניים מידל, קרוס לונג ושורט. הם יפיקו שוב באחד. סקנד. וואו. ימינה שלך, קרוב. מה זה? תשמע, הם מטורפים. אחד או לונג או שורט. בלונג. ראית אותו במיד. וואלה חבר'ה, חייב לתת בראש. תודה לעוקב, לאיצנוס. אלמוג לוי, תודה רבה לעוקב אח שלי.
תודה על העוקב, ליצאנו. טליה, תודה רבה על העוקב. 2, אחי. ענק, 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 ענק. ונדטה, ונדטה. יש לך שם של גנגסטר, אתה יודע. הם הפיקו אותנו... ארמור עם הזיגל. לא, הם הפיקו אותנו מפחיד אחי במידל. אחד כן, אחד, כן. כל אחד שם מורן. זה היה יפה, זה היה יפה. שאפו להם. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, פיק מיד. מת. שמתי סמוק ללונג, אני נכנס שורט. מת. תבדוק פתאום. בוא עולה, בוא עולה. עם הבום לך. קליר, קליר לגמרי, תראה מבום, זהר לונג אחי, זהר מלונג. איפה האחרון? יאללה קרמל, תסיים אותו. סיטי קליר, יכול להיות בבי. זה סייב נראה לי. ראיתי אותו כבר רדאר. ראיתי אותו והרגתי אותו, יא אח. יאללה. אני רץ בננה נשים עולי. תזהרו מרש, שימו אולי ניידים משהו ושאחד יחזיק טוב. הם יותר מסוכנים באקו. כן. תשים עולי מידל. זהרו פריצה מידל, כן? מת, אני רץ מידל כמו ערבי. אני שם לך פלאש? שלא יקחו את האור בזה, שלא יקחו את האור בזה. אמרתי שאני שם לך פלאש, יא סתום. יש גרוע. אני הולך לאפס. על בשורט. וואלה גיא, אנחנו מלאים. חיים שלי. אנחנו מלאים, אח יקר. אחד שורט צלמים. אני שם סמוק ללונג. תביא לי פלאש ונדטה. שמתי סמוק ללונג. בוא נפיק שורט ביחד. אתה מוכן ונדטה? לך. פלאש, פלאש, פלאש סייט. יש בטח פיט, סתכל פיט. אני מסתכל פיט עם הסקופ. לונג, תתנו טייט, תתנו טייט, שמאל טייט. יש טרייד, יופי. שים. אתה ארוך אחרי זה. אני אביא לך. אחרון. חברים, וואפס. תשמור. ניקיתם את הגרייביארד? נקי אחי. זה ראפס החיים שלי. הוא בסייב. תרמות רחוק. יש שחקנים פשוט בייטרים, משחקים בשביל קיל. נודר, כן. זה פשוט איך שאמרת בול. זה הלבל אחי, הלבל הצהוב הזה עושה לי בחירות. למה יש להם לבל צהוב? מה זה צהוב? זה... מה שכולם. אני שם עולי בננה, אני אקח קונטרול בננה. אתה רוצה את בוא תביא, אני אביא לך את האוואפ. שכחתי ממך. מי? אני לא. לא יודע, של מי ששיחק. אני הרמתי את זה בכלל. אני שם מולוטוב לקבר. מקה בעד, תהיו מקה בעד. שיהיה טרייד. קליר, טוב, תמול לחתוך. אני מחזיק בננה, רק אני. זרו ווינס. כולם בננה. תחזור. שם לך פלאש. שמתי לך פלאש טוב, לא? אתה נסיך. תחזור. מוציא לך פלאש לרמפה. בן זונה.
סיטי. מה? איך הוא יודע שאני פה? מה? לא תהיה. וואו, אחי, אין מצב שהוא ידע שאני שם, הסתכל לשם ויצא אליי בפרי פייר. הוא לא הפעיל צ'יטים. תודה רבה עומר, אח שלי יקר, תודה רבה גיא. מושג. אנחנו 5 ישראלים. תודה רבה לעוקב, דין חכון. שם אחרי זה עוד מולי. שים לי פלאש. עוד מולי. שמישהו ישמור בק. כן. זהרו מפלאש אנטנה. שים פלאש בננה. שם. אוי! קרוב! מה זה? איך הוא? בואו נלך לי, הם עושים רוטט, סתם, דקה. יש פה סמוק על הרצפה, נשים סמוק רייק. וואלה, לא ראיתי אותו, דין. הייתי. ברור שזה כיף. בוא נחזור, בוא. עמדתי אחרי לפני 20 שניות, שמתי סמוק ללונג, דוריאן. חבר'ה, אני הולך להשתין. נייס שוט, בוא ניכנס. על הבוסט, למעלה. שורט. תביא לי את הוואפ רגע. בעצם לא. לך תפיק מהר מידל, מהר אבל. אני בא לקחת עליך טרייד, אם אתה מת. אל תיתן לו בלוק. מי יעשו טעויות? בוא נעשה שולטרים לאוופר בבי ואני אהרוג אותו. פלש. חזר אחורה. יותר מהוופר דוריאן. שמתי פלש ואני מפיק אותו. תן בבומב. נראה לי שהוא בקבר. אם אתם עושים לו שולטר זהו, אני מחזיק עליו והוא מפיק שוב והוא מת. אחד סיטי אחד. מי סמוק סיטי? איך לא יודע סיטי? הוא לא הפיק פעם אחת. שמעתי, אתה לא שמעת. אולי עושה, אתה מתכוון רוטייט שעשה מהספידווי. הוא לא מפיק. קצוי. אחי, למה אתה שם פלאש? איך עבור? איפה הוא? מה חורג אותי? מה? הוא ראה עליך והרג אותי דרך הקיר, ראית את זה? לא יודע איך הוא עשה את זה. הייתי גם 100H70. 5, עומר, לבל 5. אל תקנו. עד שתזרוק דיגלים. תפיקו כולם מידל לפי דעתי. ננסה לתת את הפרג הזה, הוא בדוק יפיק על היצן הזה, הם מנסים אותנו. הם יפיקו, תחכו. אחד בבוילר נראה לי, זה היום. אחד פה. מה זה פה?
מידל, מידל. שמאלה, מידל, שמאלה. לונג. קודם. על הבוסט אחד. אתם חייבים לפרוץ, אחי, אתם לא נשאר תקועים. נייס טרי. מה, לא, על הראש, עצבים. כן, צריכים לרוץ באקו הזה. לא, לא, יאללה. מה, אני אקח סיכון, אני אקח הוואפ. אתה בטוח בעצמך, מה לא לסיכון? צריך, לא צריך, לא צריך. יאללה, אני פורץ מהר בננה. שימו עליי סמוק מולוטוב. ופלש חזק בפנים. אחד קרוב, הוואפ. קרוב, קצת שמאל. פלש, 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 פלש. אחד רואים. דרק, אחד דרק, אחד דרק. פייק, בננה. דרק אחד. אחריך. זה היה פריצה, היינו צריכים לרוץ, לא הבנתי מה פחדנו מהם. למה לא לרוץ פשוט? אני רצתי אחי כמו חולה. כן, אני יודע. קחו טיימאוט, שומעים? קרס למשחק. יש לך מחשב ב-20,000, קרס לך משחק, יא שרמוט. תודה לעוקב, לאיצנוס. מפרום, תודה רבה לעוקב, יא גבר. טוב, קנו דיגלי, מה אני אגיד לכם? בואו ננסה לקחת אולד בי. ניתן להם לעשות את הטעויות. עשיתם פול ביי? לא, אני עשיתי, רק אל תקנו. לא, כולם, אני רואה עוד אחד עשה. תודה לעוקב, לאיצנוס. עומר, תודה רבה לעוקב, אחי. אנחנו צריכים עוד איזה 2 ראונדים, אנחנו מסודרים. מי שרוצה לצפות בלייב שלי דרך היוטיוב מוזמן להיכנס דרך הקישור בטיק טוק, באהבה. לי הורדתי את אני בלוק, אני אנסה לרוץ מהר למידה לתפוס אותו. יש לך 12 שניות. הוא יספיק. יאללה. איזה פספוס. אתה רץ לבד, אתה רץ לבד. אחד קר מכוון עלינו. למה אתה רץ לבד? כי אתה לא תזוז גם ככה, אחי. על בן בקר. כוס אמא שלו. 1 HP בלון. בסקל מיד, סקל מיד. בסקל מיד קרוב. איך הוא פרץ ככה. מה אתה עושה רז? רוצה ללכת לבי. לך, למה אתה בשיפט, אחי? אחד בלנה, אחד די, אחי. שקט, אני לא לשחק. ב10 שניות. כן, אני יודע. איי איי איי.
חשבתי איפה זה הקרוב, אחי? איפה זה הקרוב? חשבתי הם קנו את זה שאני הולך ל-A. יאללה. בגלל הדלת. דקה, אני הולך לפתוח דלת גם, אולי השכנים חשבו שאני פורץ להם מהבית. הכל טוב חברים, מה יש לכם? זה סתם, זה רק בני אבן רז. גאווה נסתרת. מת בננה? למה אנחנו לא הולכים לבננה? לא הבנתי. אני הולך. פגע בי ארבע, פגע. יואו, איזה פלאש ארור. מת אחד ויש האופר. ועוד אנפור, לכו ליי נראה לי. אין, אני כולי פלאש. בוא ליי. האופר ואנפור ב-B. אני 14. הוא באבס, בקובק למעלה במרפסת. הוא לסט, פאקו. בוא אלר. קדם. בוא נבוא בי. אין. רגע, הוא עושה פליי. אתה עושה הכל באיחור, אחי. מה זה הטיימינגים האלה, אחי? שיפטרים אחו שרמוטה. לא קניתי נייף, תרמו לי אותה. זה טיימינג, עזוב. בסדר, חבר'ה. היה צריך לדחוף אותו ליאור שהוא ירה עליו, אתה לא היה צריך נייס טרי אחי. חשבתי שיבוא אליי. אל תחשוב, זה טרייל. לפי דעתי צריך לתת להם בבננה, אנחנו מזיינים אותם שם, חבר'ה. רוצו בננה, אין מה. אני אחזיק מידל עם הסקאוט. אחד במידל. מידל. אפס. אחד לא HP, פרצו. עם הבומבה שלי. תחזיק בקשוט. תחזור. אחד מיד. איזה צד, ימין שמאל. לונג. אחד קרוב ללונג. רוצים יותר מדי רעש, למה אתם באים ברעש? בוילר, אחי. לא הולך גם עם הבומב, אחי. One HP long. 200 באפס. מאחורי הסייט. טוב, אני פשוט רץ מידל נראה לי, הכי טוב. יאללה, תנסה פעם ראשונה. רוצו מידל פשוט, אין מה, שימו סמוק על המולי אם יש. אני מוציא לכם פלאשים. אני מוציא לכם פלאשים לשורט, בסדר? דרוש פאוואפ. זה הפלאשים האלה, אני לא רואה כלום. לא רואה כלום, שמתם לי איזה פלאשים. וואי, אתם לא רואים מציניים. תביא את ה-AK. זוז. ראית אותו בזה? אין זונה. כבר הכנסתי 2 פלאשים חיים שלי, ואתה שמת עליי עוד 2 פלאשים, למה?
לא יודע מי שם פלאש, אני כבר נכנסתי פנימה, הייתי בפול שעה וחצי. מה יש לכם? בשביל מה? שמתם אבל סמוק לשורט, למה נכנסתם לשורט? לא יודע מי שם סמוק לשורט, אני שמתי 2 פלאשים לשורט, הוא היה בפול, באתי להרוג אותו, ואז אני אוכל לפול משלי, מאצלנו. למה? כן, חייבים להיות, שים לב פלאש, הם מוצאים. HG. רוינס. יש פה גם מצד ימין. אין, אנחנו פורצים one by one, זה לא עובד ככה. או שאנחנו פורצים ביחד או שכלום. אני פורץ מידיל, אל תשימו עוד פלאשים, בסדר? בלי עוד פלאשים, רק 2. אני שם. אחד לונג, אחד שורט. אחד לונג, אחד שורט, אחד בבי, חברים. אחד בבי. Smoking. Grenade! Grenade! Flashbang out. Molotov out. פה. שים לב כמה פעמים אתה עושה את זה, רז. 5 פעמים כבר בכמה 14 ראונדים. יאללה, אני הולך לבי חבר'ה. אני ב-A. אני בא איתך בי. מה קורה נדב? הכל בסדר אח שלי, שבוע טוב, חיים שלי. למה אתה תוקע? למה? סקנד מיד ומידל, הם רצים מידל נראה לי. אפס אחד בוילר. מידל, הרגת אותו? זומבי. זה בי. אחד באפס. אחד אפס. למה אתם פורצים בננה? בננה, כולם בננה, ונדאטה. למה פרצתם בננה שניכם, יא נכים? עבר לסטי בייס. לא יודע למה פרצנו באמת לא יודע. למה פרצתם ולא להחזיק? זה ראונד חשוב. נדב, כל הכבוד, אח שלי יקר. מה יש לכם? תעשו רוטייט בזמן, שהרוטייט כזה לא יקרה שוב, ונדטה, תעשו רוטייט בזמן מעכשיו לסייקים. אחי, אל תפרוץ, ואז מה כן, לא אחי, אתה לא יודע מי עשה מה אפילו, שאתה אומר לי את זה. לא, באו לנו 2 ב-A, אחי, מה אתה רוצה שנעשה? נרוץ להם בפרצוף? בדיוק, בום בבי. בסדר, בום בבי, אל תפרצו. לא, זה בדיוק מה שאתה תעשו. לא, אני פרצתי, 2 פרצתי. אני הייתי איתכם ב-A. במידל. כנראה A, בואו ל-A. עד בננה. יש פה הרבה צעדים. שורט ואפס. סמוק סיטי.
שומע רגע, דוריאן? אתה יודע מה זה פלאש אנטנה, כן? כן. אז תשאר, תהיה באיקון, אני שם לך פלאש אנטנה, תגיד לי מתי אתה רוצה. סקנד מיד. שקט. הוא צריך פלאש לסקנד מיד. אני בפנים באפס, אני מחכה שהוא יצא לי מהקשבה. קליר הסקנד מיד. רק הוציאו רימונים. מת אחד. מת שתיים. השאר באזור מידל. אתה לא רוצה? יש שתיים בבננה. עוד לא, עוד לא. כחול, יש לך AK מתחתיך איפה המדרגות. אם אתה רוצה להביא את זה, תיזהר. אני עושה רוטייט לבינק. גם חוץ לפול. אחד פול. פול, כן. מת פול. עוד אחד חצה. אחד לא HP, בתוך הסייט, שמים פלנט דיפולט. רוצו. אחרון פלנט. אחרון דיפולט. מפיק אתכם, מסתכל על זה. ענק. נדב, יש הרבה אתרים אחי, נדב. מה, אתה לא רוצה כאילו את הפלאש אנטנה? סתם נתת לי לעמוד שם כמו איזה זין אחי? לא, הם... דבר אחי, בסדר, אז דבר איתי. אחי, לא היה לי שום אינפו, אמרתי לך, אני אגיד לך, לא אמרתי לך. תגיד לי רז, לא צריך פלאש אנטנה. טוב, פח. מחזיק לך. יש יתרון חבר'ה, אל תעשו שטויות. נכון, תגיד לי אם אתה שומע סטפס שם באפס. לא מאמין, איזה חוסר מזל. הם משחקים כמו שני שרמוטות ביבי. אני על הקבר. אחד במקסיקו. טוב אתה. אתה יודע פלאש אנטנה? כן, לא צריך אחי לעשות. יפה שאתה יודע, לא צריך לעשות. תחזיק אותם, אתה חייב להרוג אחד מהפוז הזה, זה קליל. אני אעשה שולדר ואגיד לך אם הם באים. אחד מידל. הנה הם באים. קליל. אני מושך אליך הכל. אחד מידל. מנק 10 HP. תהיו בסייט 40 שניות אחרונות, תהיו באזור סייט, רק תתקרבו לסייט כחול. אין לך מה להיות שם 40 שניות אחרונות. לך. אין שתיים לי HP אחי. כן. אתה לבד שם באזור? כן, הכל טוב. טוב אתה? בוא בומבה פה באזור. בלום. לא ראיתי אותו, יאללה. הוא בא לך עכשיו. בזמן. הוא בטח בלייברי או משהו. טוב. מה אני מעופף? לחטרופ ליאור. קנה SMG, אני אתן לך עכשיו את הפלאש. תגיד לי מתי אתה צריך. הם לא יצפו לזה אחי. לא, זה לא החדשות. אני אביא לך את הפלאש, לך תשחק. קח. זרוק לי פלאש. עכשיו! שמתי. יש להם סקאוט, הם עשו פורס חבר'ה, תיזהרו. יש אחד בבוילר. נעסק מתחת לחצר פה. נעשה להם רוטייט אליהם, זריז. תשאר פה כחול. לא צריך, תחזרו. אתה מהבלקוני. 1 HP מהבלקוני. 1 HP. 1 על 2. 3 כדורים. אפשר בבי. דר מסיטי, מה יש לך? איך אתה רץ ככה? שקט. טוב, כל הכבוד ליאור, אח שלי, רון טוב.
בדיגל שלו, מה? דרופים, מי שיש לו דרופים. תעשו, הרצף שהם עשו לנו, נעשה להם עכשיו אותו דבר. אני בא רק לשים נגע בננה. יש סקל מיל. יש בעל השאפ. יש בבוילר. עזרה. 17 HP. בוא לפה, בוא, קרמל בוא. אני בא. אני מנסה להדוף אותם אחי. תוציא. רגע. פלאש. מולוטוב. איי. שקט שנייה. יש נראה לי מידל, תזהה. איזה one way מטורף. יש גם ביי. תודה. יש ברון, זה רק זה. דוריאן, אל תדחוף יותר אחי. עזוב, זה סתם ריס. זה סתם, אתה על הפנים בבננה, סרייקי. למה אין את הטקט להבין אבל שזה לא עובד אבל? למה? הכל טוב, לא נורא. לא, אל תשב 6 פעמים בבננה, תוותר, שחקו סייט. צודק, לא יודע, אמרתי. וואי, אין לנו כסף. ראונד הזה, יכול להיות שהוא הראונד הזה גם קובע. הכל טוב. בואו לבי. בוא תן לי בוסט. נכנסו לבי? נייס שוט. דוריאן, אחי! בסדר, תלך לקבר, תנסה להביא עוד אחד אחי. שלא יתמינו, אתה רואה עוד אחד. רק ביי, ידעתי. נראה לי זה פייק כבר, זה לא יהיה בי לפי דעתי. כן. זה... על הראש שלו, איך הוא לא הראה לזה, אני לא מאמין. לילה טוב אליהו, בעזרת השם אליהו, לילה טוב לך אח שלי יקר. ביי חיים שלי, שיהיה לך אחלה לילה. לא נגמר, כל עוד אין 15 לא נגמר. מראונד הבא נשחק, בוא נעשה מה שהם עשו, נעשה בוסט שורט, תעשו בוסט סיטי. אפשר בוסט לשורט? וואי, 20 FPS. לא גדרס אותו. איך יודעים את זה? לא גדרס ומה? עד אחד. לא גדרס, עד אחד. רגע, תקוע לי לגמרי, הצגה. היה פעם רקון משהו, לא? כן, אני גם זוכר. וואי, גם לי יש לו FPS, מה זה אחי? תעשה, בסדר. בום נפלה במידל, חבר'ה, לא צריך להפיק יותר, יש יתרון. אני שם סמוק במידל, ליאור. תן לי סייקלון, שחק אזור סייט. יש לי גם, איך כותבים את זה עכשיו? זהר מבלקוני, דוריאן, הוא אוהב לצאת משם. 10 HP, 1 30 HP. פגעת בו, אין בעיה. כן. צצה. הם יוצאים בלקוני ושורט נראה לי. 1,000,000%, היי.
למה? בואו, אני צריך אתכם. פגעת בעוד אחד נראה לי, אחי. זה, כן, פגעתי בשניים. שם לך פלאש לסייט? עוד אחד פגוע. בלקוני. מי מסתכל? לכו לבי, רוצו לבי. זהי. כן. אחד בלונג. אחד לונג, זה כיוון סיטי. איזה זין. פגעת בו? כן. לרגל. תשמעו, מה, בואו ניקח ריסק רגע, נו ראונד אחרון, מה אפשר לעשות? מה, אתם רוצים לשחק סייטים? בואו ניקח ריסק, מה? אני אפיק במיד, אני מסקאוט. חייב לתת להם איזה קיל אחד לפחות, להרתיע אותם. ענק, אחורה, זהו, קיל אחד ולאחורה. אצלנו בבי יש סטפס? לונג, פגוע 10, 30 HP, פגוע בלונג. הוא חזר לשורט, חזר למידל. בוא תהיה פה לבית, אל תצא, אני אגיד לך מתי. בואו אלינו, צריך עזרה. בוא, בומב אצלי. פול. אחרון פגוע, הוא 20 HP. אני לא יודע איפה. בננה לא יכול לבוא, סיטי בא לכם, חבר'ה בא לכם סיטי. שם לו פלאש. אמור להיות לו. יש נשק? פה, בסיטי יש לך. איזה טמבל אני. רצת באמוק. כך יש פה להביא לך. אני אזרוק, ראונד אחרון, מה? Let's move out. על איש, אחד פגוע. סקאוט. פגוע. סיימת. מידל. פורץ לשעות. מידל פרצתי שניים. אחד בבוילר. בוא לי. אולי עשיתי, תראה. שקט. אחד אפס. אחד אפס, תזהרו. עוד חבר'ה. בום בפיט. טיפה רימון אחי. לואו HP, 2 לואו. בום בפיט. 2 בשורט. עוד אחד שורט. ענק! ונדטה. דרופים. יאללה, שחקו חזק. שימו מולוטובים. חליט. תחזור אחורה, בוא לפה. שניים אכלו איקס. יש פה קרוב, כן? אין פה קרוב אחי. לא, אני מדבר ונדטה. טרי. אולי הוא ב-A, חזרו. למה אתה פורץ איפה שאנחנו? סתכל סקנד מיד. סליחה משם עכשיו. תנו לי אותו בבקשה, תודה. וואלה, עכשיו חילקתי אותם. בונים פול אבל. ככה אתה צריך לעשות, יא זין.
כן, אבל אין חשק, אחי. יש מה אומר לכם בטרור, דוד? זה בושה, לא מגיע בכלל ווין. למי? מוכרים את חברים שלכם. אחד מכם. קרוב. שמו סמוק. זה מהשורט, שמו סמוק למידל. אני מסתכל שורט, לא רואה. אני אסתכל לאפס. לא, איזה פייר. אני בגרייב מתחבא, אחי. מפיק לפעמים. לא השתמשנו בספוט הזה. אחד פה קרוב. ירוק, לך לבי אולי? אל תפיק. לונג פתוח. אין בעיה. אימו. אני אסתכל, אני בלייבררי. תגעו. לפעמים מסתכל שורט גם. עוד אחד קרוב. לך לבי, אורנג'. אני הולך. אני מתחבא פה, אחי, אני לא חושב שהם יבדקו אותי. אל תבוא. אל תבוא, לא צריך, אנחנו בסדר גמור, באמת. אין בעיה, אז תיתנו פידבק, אין בעיה. אם לא תדברו, אני לא יודע. לונג, אחד בלונג. אני מתחבא, אין בעיה. בוא ללייברי. שוט. זה, חבר'ה, בואו. פגעתי בו. נייס שוט. איפה עוד אחד, אני לא יודע. אני גם לא. אולי אפס. אולי? אל תפרוץ. לא. שורט. פגוע, 30 HP בשורט, בלונג. קרוב לך. תביאו לי ירוק מישהו. אני משחק פייסיט, מיק. מה הם משחקים? רמה 5. 6, סליחה. שים נייד אחי, שים נייד למיד. אתה מפיק? לא, לרימון. לא לספאון טוב. בבקשה, אתה מבין מה זה רימון, אחי? מה זה אינטואיציה? יא בן זונה? אחד מת, אחד במידל צד ימין. הבאתי לך 2 קילים, באזור. אני יודע. יא גבר. טרפו, יאללה, טרפו את הרעון הזה. עוד אחד. אוואפ. הכל בסדר. אתה רוצה טק 9? ככה, אני זורק לך גם טק 9. זה נשק מגעיל, אחי, מה זה נשק הזה? זרקתי לך גם טק 9. נעשה משהו באפס, אין מה לעשות. קנו קיט, הלו, יש לך כסף, ליאור. קנה קיט, גבר. שקט שנייה, בבקשה. יש אור ברם. כן, יש AK בסקנד מיד. לאט מאוד. אפס. 2 אפס. צ'ר פה. יאללה, תלכו לליאור. אני בפול שעה. יש לך ביצים של פסיכופת. סתם זרקתם את הראונד הזה עם הפריצה באפס. טעות, צודק. לילה טוב. לא נורא, זרקתם T-סייד שלם. לילה טוב. לילה טוב. כמו הוא מדבר זה, עשה לי כאב ראש. עוד אחד התקפלנו. לא יודע, מי זורם? כולם זורמים? לא יודע. דוריון? לא אחי, אני זהו.
וואלה די גם, זה מספיק 3 בלילה חבר'ה. יאללה לילה טוב לכולם, אוהב אתכם, ביי. יאללה כל מי שצפה ביד כה, תודה רבה לכם, הייתם לי העונג, אוהב אתכם חברים שלי, שיהיה לכם לילה טוב, והכי חשוב שבוע טוב. תודה רבה לכל מי שצפה בי. יאללה תודה רבה, נתראה מחר בעזרת השם, לילה טוב לכולם. לילה, good job, good.